आमदार येणार नाही. ते आता ह्याला गेले साताऱ्याला गेले. गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. सर कुछ गौरव वगैरे आहेत का? हो आहे. त्यांना भेटू त्यांना सेम रस्त्यावर मोबाईल एक काय धंदा चांगला आहे. पैसे पण मिळतात, पैसे जात आहेत, नवीन ऑर्डर पण मिळत आहेत. पण लाईक यू सेड की आम्हाला आता सध्या जर फेसिंग सिव्हिअर प्रॉब्लेम ऑफ PLC शॉर्टेज, PCBचे जे ICs वगैरे आहेत त्या पण खूप शॉर्टेज आहे किंवा पे QR रोज now actually. About 4 or 5 times is what we are paying for the belt controller ICs. एक्सपोर्ट नाही ना आपलं पण आता. एक्सपोर्ट चांगला आहे. शिपिंग कॉस्ट वगैरे शिपिंग कॉस्ट नी वाट लागली आहे पण आता काय करणार. कस्टमर इज पेइंग. हो फॉर्च्युनेटली एक्स वर्कचे प्राइस शिपिंग कॉस्ट तुम्हाला मी एकदम 40 मध्ये ह्याचं घेऊन घ्यावं. I do import shipping drastically gone. Shipping 6 months ago from Europe about by air it used to be $1.5. Now it will be at least $2.2-2.3 Bus per kg. But When it is bulk, when it is like 400-500 kg. Importing some things, lamination stamping, C code From China. that is on purpose. They are doing it on purpose. Yes, COBIZ sir. काय फार बदल नाही आहे. डिसेंबर आणि आता ऑर्डर वाईज तसं काय असं नाही पण एक चांगलं म्हणजे स्टँडर्ड प्रॉडक्टचा एक्सपोर्टचा आता जरा थोडं हा तुझं ते चालू आहे. Yes. Yes, Ritesh, you want to share anything? No, that's more or less very business is good. Staying busy. Sorry. Normal. We are trying to rejig little bit inside. थोडा आणि रिस्पॉन्सिव्ह लोकांना करायचं हे चालू आहे. So after last meeting, anything? Communication is good, Daniel. Look better. After last meeting, any initiative? Initiative monthly meetings a little bit more. We are putting it more in little bit more in that. की आपण हे करतोय आपल्याला हे करायचं आहे. That type of communication has increased with the people. That is the thing which is going on. Okay. So yeah, I attended that vision symposium. एक vision conclave म्हणून IMT with the concept आहे. So they hold it every 2 years in fact. आणि in that particular vision conclave, all who's who of machine tool industry they come, and you know Shailesh Seth and R. Srinivasan. They are the stalwarts and they guide basically how to formulate that entire program. And so I got first time opportunity by fluke आपल्या त्या program in 2012. So since then I am attending. But just because of Corona last year it was not done. So that's why I think they have one crash course. Usually it is of 3 days, but this time it was 2 days. And त्याला त्यांनी symposium लावलं. So it was like a compressed version of vision conclave. So मला थोडासा पर्सनली EV आल्यानंतर what's going to happen about automobile industry and
आणि नंतर मग त्याचा इम्पॅक्ट मशीन टूलवरती आय पर्सनली हॅड सम ॲप्रिहेन्शन्स. बट इन दॅट सिम्पोजियम इट इज अंडरस्टूड नाउ एंटायर मशीन टूल इंडस्ट्री नाउ इज फोकसिंग ऑन डिफरंट डोमेन्स ऑफ वेअर एव्हर मशीन्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एक्झाम्पल टॉईज मॅन्युफॅक्चरिंग, त्याच्यानंतर वुड वर्किंग इंडस्ट्री, त्याच्यानंतर डेंटिस्ट्री, मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग, PCB मॅन्युफॅक्चरिंग, या डिफरंट डोमेन्सवरती मशीन टूल इंडस्ट्री, ॲग्रिकल्चर, रेल्वेज, डिफेन्स, ते त्यांनी एक टास्क फोर्स तयार केलेला आहे. आणि they usually appeal, I don't know if you receive those mails or not, but they usually appeal to be part of that delegation and they visit different customers. So nice thing. So I think future is not that big just because of EVs coming. मला जे पर्सनली वाटलं होतं, आय डोंट नो व्हॉट वॉज युअर अंडरस्टँडिंग, पण त्या विजन सिम्पोजियममध्ये इट वॉज क्लिअर दॅट मशीन टूल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो अप. इफ एट ऑल we grow by entire fraternity growth by 20% CAGR or so, there is a good amount of growth which is planned for next 5-6 years. So that is what was behind. There is a public-private partnership worthy. Vinayak Chatterjee is a I think big man in government segment. So त्यांनी एक मोठं very nice picture he has created about how government is working. He's saying that though he is Chatterjee from Bengal, he was all gung-ho for Modi government. So he was telling that how this particular government is working for promoting public-private partnership. Lots of things are happening. I think the entire world appreciated Joe Biden's plan of $1 trillion infrastructure development projects. Whereas for 5 years, whereas our India's, we were not knowing, our India's plan is of $1.4 trillion. So lots of things are happening. And then this thing, another session Mr. Sheikh took, in fact, called Scanning the Future. So he has differentiated that particular session into 3 categories. One is dysfunctional world, second one is enablers and disruptions of coming technologies. And the third one, which is important for all of us, is called extreme leadership. Incidentally, as soon as I heard that particular session, I requested Mr. Sheikh if he can deliver same session for our that Chrysalis Entrepreneur Forum. So he has agreed for 12th of Jan. And then I asked Chrysalis Entrepreneur, our Manish Gupta, if he can allow us to be part of that particular session. So on 12th of Jan at 6 p.m. Mr. Sheikh is again delivering the same topic, in fact, so I appeal all of you to be part of it. It's very nice. It will be typically extension of what we are going to discuss, particularly that extreme leadership section. Of course, dysfunctional world and disruption and enablers of coming technologies is anyway part of it. But for us as a business owner, this extreme leadership is very important. So 12th of Jan you can walk at 6 p.m. MG has given me permission. I mean, not only our COBIZ, I am also, I will be sending it to RCW also. So, आपण त्यांना सुद्धा make a part of it. So that's what I just wanted to. When you Online. And Seth sir आता मला असं अहमदाबादला असतात. He'll be delivering it from Ahmedabad. बाकी आर श्रीनिवासन सरांची एक स्लाइड जी आहे, 2-3 स्लाइड मी आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये पण घेतलेल्या आहेत. One very important aspect he has shared that how should we roadmap our own company for next 7-8 years. So ते मी आता जे आपलं जे बोलणार आहे त्याच्यामध्ये एक मी त्याच्यावरती पण ते मॅट्रिक्स कसं तयार करायचं, so that I am anyway going to share with you. Yes, Aditya, तुला थोडंसं सेटल व्हायला वेळ दिला. If you want to share something. विवेक, बाकी ज्यांचं झालंय मेनली आमच्या इथं बिझनेस ग्रोथ साठी म्हणून वी अंडरस्टूड द इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंटॉर. यू हॅव मेंटॉर फॉर ऑर्गनायझेशन. तर मी तर राजू तलरेजा म्हणून जो बेंगलोर बेस्ड मेंटॉर आहे, बिझनेस कोच आहे, त्याचा एक पेस प्रोग्राम म्हणून आहे.
we have started implementing in our organization. तो कोर्स मी कंप्लीट केला आणि त्याप्रमाणे एक साधारण 7 स्टेप्समध्ये पुढच्या वर्षासाठी म्हणून आम्ही त्याच्या अक्रॉस प्लॅन करतो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पर्सनल ॲस्पायरेशन्स आणि नंतर मग बिझनेस आणि सगळं ते प्रोसेस आहे. जसं जसं आम्ही पुढे जाऊ तसं तसं आय विल शेअर यू आवर ओपिनियन अबाउट दॅट पेस प्रोग्राम. ते आम्हाला इफेक्टिव्ह वाटतं. बऱ्याचशा एक तर तो प्रत्येक गोष्ट त्याची अपील होत होती कारण की आमच्या इथं जसं घडतंय तसंच तो प्रेझेंटेशन होतं. त्याच्या बऱ्याचशा यूट्यूबवरती हे पण आहे राजू तलरेजा म्हणून इज अ बिझनेस कोच. आपल्यासारख्या छोट्या ऑर्गनायझेशनना तर ते खूप अपील होणार आहे. वी ऑलरेडी स्टार्टेड आणि वी हॅव टेकन युअर ॲडवाइस फॉर दॅट. शुड हॅव समबडी. फक्त 2 वर्ड ऑफ क्वेश्चन. हे सगळे जे आहेत ना हे दे आर लाईक ज्योतिषी. आणि ज्योतिषी जसं आपल्याला सांगेल ते आपल्याला पटतंच कारण काही ते इतकं युनिव्हर्सल असतं ते. तसं हे जे आहेत राजू तलरेजा, आमचे मनीष गुप्ता किंवा SIL ते परवा आलेले किंवा BSR भूपेंद्र सिंग राठोड, दे आर ऑल योगेश पवार जे आहे त्या दिवशी पूर्ण असतात ते SIL चे रिप्रेझेंटेटिव्ह आले किंवा इथे BSR या एरियामध्ये खूप फेमस आहे भूपेंद्र सिंग राठोड. या सगळ्यांचं आपल्याला पटतं कारण इट इज सो ओव्हरहेल्मिंग. कारण जसं तू म्हणला ते इट इज लाईक आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये चालतं तेच ते बोलत असतं ते आपल्याला एकदम हे होत जातं. सो दॅट इज वन थिंग. आणि सेकंड थिंग इज ते सांगणारे तर जे काही सांगायचं ते सांगून जातात तर त्याचा सक्सेस तेवढाच आहे जेवढा आपण ऐकून ते इम्प्लिमेंट करतो. वी डोंट डू दॅट. वेदर TLC सुद्धा म्हणजे TLC जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं जे बागवेंनी चालू केलेलं आहे नाशिकमध्ये, दॅट मुवमेंट ऑल्सो हॅज कम टू पुणे इंडस्ट्रियल एरिया. सो ते सुद्धा हेच करतात. त्यांचं पण इम्प्लिमेंटेशन वरतीच भर आहे. पण तेवढंच फक्त यू जस्ट टेक केअर आणि त्यांनी जे सांगितलेलं ते फक्त इम्प्लिमेंटेशन केलं तर फॉर्च्युनेटली वी कॅन से बिकॉज ऑफ इंटेक्स पोस्टपोन झाल्यामुळे थोडासा आता टाइम मिळाला आहे. वी कॅन डू इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन. You want to share something about intakes? As it is, everybody is aware of now, MTEX is rescheduled and rescheduled. Now, new dates will be announced by end of this month. By January end, the picture will be clear and the decision will be taken. So, after 20th of January, revised date or rescheduled date will be announced of MTEX. And at the moment, the plan is like this: that same MTEX cutting, MTEX forming, same thing will be rescheduled maybe in another 2-3 months, and again afterwards in 2023, regular MTEX will be there. So that is the current situation. But this is a closet combined? Yeah, this MTEX is combined. Combined, no? Cutting That's that why we were is enthusiastic about it. That's why particularly I was enthusiastic about it. both. Yeah, the advantage of both together is visitors are quite common and the spectrum of visitors is. No, I think going forward it will be together. No, Because you have enough space. Look, for cutting up till last year also there was issue last time. So the space is still not sufficient for cutting. For forming Find out every 2 years. 2 months. Forming still the space is not sufficient. Yeah. But for metal cutting exhibition then it's not sufficient. Last time also we have to create few halls, temporary halls. And with this all these COVID norms again, what is happening is that we have to follow these protocols and guidelines for exhibition industry. So aisle space and spacing, etc. So that takes a lot of available space. So right now also this combined exhibition, all halls were full and people were on waiting list. Of course, unfortunately, we could not go ahead with this exhibition. By end of the month, the next date will be announced. That is the state. Right, I think so.
start with our session. Yeah, only one point is that any implementation as far as whatever learning is there from COBIZ is there, you can check. Anybody has implemented. I guess मी आमच्या इथे जेव्हा वेळ घेऊन गेलो त्यानंतर त्यांनी मला काही सजेशन दिले आम्ही डिस्कस केल्यानंतर तर त्या मी करतोय आणि बेसिकली मोर रिगार्डिंग हायरार्की आणि थोडंसं रिअलाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांच्या हे मी चालू केले. आमच्याकडे प्रोडक्शनसाठी एक दोन कॉमन लोक होती, फॉर्च्युनेटली ते सोडून गेला. सो इट वॉज इझियर फॉर मी टू रिसीव्ह दॅट लोड. ते बरं झालं आणि इथे मी ऑल्सो सजेस्ट की तुम्ही असं करा, ओव्हरलॅपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते ते काम करून होत होतं. आणि त्यांनी ॲक्च्युली सुरळीत झाले होतं. सिंगल पॉईंट आता मी सध्या मी सगळीकडे त्यामध्ये फॉलो करतो. सिंगल पॉईंट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक गोष्टीत, बीट मशीनचं प्रोजेक्ट, बीट काय एनिथिंग, कुठली असाइनमेंट आहे एकाच माणसाला जबाबदारी द्यायची आणि सगळ्यांनी त्याला फक्त विचारायचं. असं आम्ही थोडंसं इम्प्लिमेंट करतो. दॅट इज वन सोपं झालं वाटतं. आम्ही सुद्धा म्हणजे त्या नांदवडेकरांचं जे होतं ना त्याच्यामधलं एक दोन आस्पेक्ट्स मी सुद्धा म्हणजे आमच्याकडे PMS होतं पण इट वॉज नॉट ॲज इन्क्लुझिव्ह ॲज ऑफ फिल्टो. आम्ही सुद्धा थोडंसं आता चेंजेस आणले 22-23साठी त्याच्यामध्ये. सो वी आर गोइंग टू रिअलाइन दॅट पर्टिक्युलर PMS according to his suggestions. We are going to add up some behavioral attributes into performance measurement. So त्याला सुद्धा काही वेटेज देणार. आणि अदर वॉज प्रोजेक्ट कम्प्लिशन, म्हणजे काही जे आपण ॲक्शनेबल्स काढतो ते जर झाले नाही तर काय, तर त्याचंही आम्ही. सो प्रॉब्ली नेक्स्ट इयर्स PMS विल बी मोर रोबस्ट आणि पीपल विल नॉट हॅव टू मच ऑफ लिबर्टी टू डिस्प्यूट अबाउट, टू क्रिएट सम काइंड ऑफ. ते फारच त्यांनी मस्त सांगितलं. मी सुद्धा बघा. ओके. So few disclaimers. One is I have म्हणजे मला स्वतःच उदाहरण देऊन काही गोष्टी सांगायला लागणार आहेत. So at some point of time it may sound some self bragging, just bear with that. That is first. Second is this is just beginning. म्हणजे जसं विवेकनी चालू केलं ना, I strongly feel and I strongly request all of you. कारण there is one thing is that की आपण एक थोड्याशा अशा thought process मध्ये आपलं तयार झालेलं असतं की we know everything under the sun. त्याच्यामुळे आपल्याला and we are not questioned also. No one is in fact questioning our ability, our own understanding of business. त्याच्यामुळे थोडासा एक ओव्हर कॉन्फिडन्स पण येण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे हे जे बिझनेस मेंटर किंवा बिझनेस कोच बघा, म्हणजे तुम्ही हे सगळं कारण इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी ना एक हँड होल्डिंग लागतं. दिस इज लिटिल टफ ॲक्टिव्हिटी. एवढं एक मला रिअलाइज झालेलं आहे की इनफॅक्ट आज आपण त्याची जर प्रोसेस चालू केली तर कदाचित म्हणजे 2-2.5 वर्षांनी त्याचे रिझल्ट्स, तेवढा आपल्याला पेशन्स लागतो, तेवढा आपल्याला वेळ द्यायला, दॅट मच ऑफ टाइम वी हॅव टू गिव्ह 2.5 years. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचे रिझल्ट्स मिळायला लागतात. सो जस्ट सी ॲट सम पॉईंट ऑफ टाइम यू गेट समवन ऑन बोर्ड फॉर दिस ॲक्टिव्हिटीज. आणि याच्यात बऱ्याच ॲक्टिव्हिटीज आहेत आणि त्या इट हॅज टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो व्हॉट आर दोज स्टेप्स दॅट वी विल जस्ट डू. सो दीज आर दी couple of things I just wanted to share. We will just discuss. असं नाही की म्हणजे मी म्हटलो तर डे ऑफ. We will just discuss till the time it is okay. We are not going to just for the sake of it pull it till evening. Maybe 2 वाजता संपेल, 3 वाजता. At whatever time we will finish, we will just stop. Because unnecessarily we are not going to discuss. The interest संपला and then we will stop. So why is this required basically? हा जो exercise जो आहे, again there are few my own understanding, some of you may differ with it, but मला असं वाटतं की now all these big companies they have their
they have done their work, whether it is Mahindra's, Tata's, Reliance, Infosys, whatever it is. They have done their work, they have built their brands, they are recognized internationally. But now I think the onus is lying on MSMEs. If we talk about, like, for example, however the small company is, but when we say that it is a German company, आपले automatically perception change होऊन जातं त्या कंपनीच्या बद्दल. भले ती 10 लोकांची असू दे, 15 लोकांची असू दे, पण आपल्याला असं वाटतं की नाही, ही जर्मन आहे म्हणजे हे चांगलं आहे. Whereas that particular perception about Indian companies, somehow we could not build it. So ही जर movement आपल्याला जर as a price wise, value wise आपल्याला जर ती create करायची असेल, तर then I think we'll have to change the way we do business. We'll have to change the way we build our brand. And probably again, incidentally, just to share with you, आजपासूनच सकाळमध्ये माझं आर्टिकल आहे actually on management practices, management scheme. So त्याच्यात सुद्धा मी लिहिलं होतं की there are two ways of doing business. One is kind of ज्याला entrepreneurial way of doing business म्हणतात, and there is a conventional way of doing business where usually what we see is that owner become rich and many times company that doesn't become that much of rich. So that is the result. That is also okay. That style of functioning is also fine with us. There is no problem. Only thing is we have to choose. But if we want to actually influence or rather contribute to the growth of society, I feel that entrepreneurial way of doing business is the best way. तरच तो आपण करू शकतो. Otherwise, लोक श्रीमंत म्हणतात, it is okay. त्याच्यात काही issue नाही. That is their way of functioning. So that is the first thing that I feel. Then to create an worthy of existing business, sustainable and worthy of existing business. So आपली life जी आहे, कंपनीची businessची life जी आहे, if we want to have 50 years, 100 years, 150 years, whatever it is, then probably I think we should change the way we do business. That is another thing. Happiness across board, not only ourselves, our employees, and plus our family members. So त्याच्यासाठी आपल्याला हे सगळं एक करायचं. आणि हे जे मी पहिल्यांदा बोललो की to change brand perception locally and globally also. These are the few things which I feel की why are we doing all these things. जर हे सगळं करायचं असेल तर आपण जे आता बोलणार आहोत आणि त्याच्या पुढचं जी जर्नी आहे ती आपल्याला करणं गरजेचं आहे. This is my understanding. Are you okay with it? Yes. हे TLCचं मी तुम्हाला सांगितलं, मी तिथेही थोडंसं त्यांच्याकडनंही त्यांचाही कोर्स अटेंड करतो मी. आजकाल बऱ्याच मी मीटिंग नाही अटेंड करू शकलो बिकॉज, पण तरी दिस इज ग्राफ फ्रॉम TLC प्रेझेंटेशन. सो ॲज सीन हिअर, there are some kind of companies which start, it grows for a couple of years and immediately it starts declining. Many startups are in this category. In 5-6 years of time, they just vanish from the market. And आपण हे वाचतोय पेपर मध्ये. This is not something which is unusual. There are few companies which will grow to certain extent and again it will start declining. Within 10 to 15 years of time, it just vanishes. There are few companies which grows phenomenally in first 2-3 years, and then at equally fast pace they come down. So this is the third category of company. There is fourth category of company which grows and then it remains stable. It works, but it remains stable for quite a long period. This is also not very good sign if we want to contribute something to the society. ठीक आहे, I won't name, but Subhash knows. बऱ्याच जणांना माहिती आहेत काही कंपनी, लाईक मोहनची कंपनी इज समथिंग लाईक दॅट. He has kept his turnover somewhere between 3.5-4 crores for I think years together. So this is also okay, but it does not contribute to the growth of society. This is another sign. हा जो पर्टिक्युलर पिरियड असतो इथला, हा भयंकर स्ट्रेनियस असतो. तेव्हा खूप स्ट्रेस आलेला असतो ऑर्गनायझेशनमध्ये, बिझनेस ओनरला, आणि त्याच्यानंतर ती ग्रो होते. पण दिस इज ऑल्सो नॉट दॅट ग्रेट साईन, बट ओके. आयडियल कंपनी विच वर्क्स, दिस इज कॉल्ड एज एस फॉर्म ऑफ ग्रोथ. सो it just starts growing and then it goes on for years together with certain pattern,
ॲट सम काही वर्षामध्ये थोडेसे खाली येतील, त्याच्यानंतर परत ते वरती जायला चालू करतील. पण द फायनल दिस थिंग इज दे हॅव दी ग्रोथ माइंडसेट, दे हॅव द पॅटर्न इज ग्रोईंग पॅटर्न. सो मी बघाल आपल्या कंपन्या, सगळ्या कंपन्यांना ॲक्च्युली 10-15 वर्षापेक्षा जास्त झालेले. You can also plot your own graph and see how is your company growing, whether is that following, which kind of graph it is following. हे तुम्ही पण check करू शकता. At the end, I'll show my graph. Incidentally, after seeing this particular, before preparing this presentation, I thought of preparing my own graph, आणि मी तो शेवटी दाखवेल. Okay. So now let's come to the point that हे सगळं जेव्हा आपण चालू करणार आहोत, so what all things are required, how to start this particular activity. Okay. तो सगळ्यात पहिले आपला ऑर्गनोग्राम आपल्याला बनवायला पाहिजे. आयडियली आपली ही जी काही जर्नी आहे त्याच्यामध्ये at some point of time we should have only 1 or 2 reports maximum. Either एक प्लांट हेड, जनरल मॅनेजर, CEO, वॉट एव्हर यू डेसिग्नेट हिम, आणि एखादा फायनान्सचा मॅन ऑर कमर्शियल मॅन. मी ते छोटंसं एक पुढच्या स्लाइडमध्ये दाखवतो. आणि HR. सो आणि अगेन दॅट HR शुड बी रिपोर्टिंग टू द प्लांट हेड ओनली. आयडियली वी शुड हॅव ओनली 1 or 2 रिपोर्टीज. जितके कमी तेवढं चांगलं. दिस इज माय ओपिनियन. सेकंड थिंग इज आपल्याला एक प्रत्येकाला आपल्या स्वतःचा बिझनेस प्लॅन बनवणं फार गरजेचं आहे. आणि दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस प्लॅन, इफ वी कॅन डिराईव्ह दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस प्लॅन आउट ऑफ क्रिएटिंग सम स्ट्रॅटेजिक शीट. आणि त्या स्ट्रॅटेजिक शीट काय आहे, माझा अंडरस्टँडिंग काय, दॅट आय शेअर विथ यू. You can again apply your own thought process in preparing that particular business plan, whether it is a 3 years business plan, 5 years business plan. 5च्या पुढे बनवणं आपल्याला in today's world it may not be that feasible also. पण तो बिझनेस प्लॅन बनवणं फार गरजेचं आहे. We will discuss about that particular thing also, that how business plan and how strategic sheets are made, आणि त्याचा वापर आपल्या डे टू डे बिझनेस मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला कसा करायचा, that also we will discuss. And then actionables out of that particular strategy. Okay. So याच्यावरती आपण so any again query about these particular steps. Okay. So ह्याच्यावरती मला असं वाटतं ह्या 3 गोष्टी जर तुम्ही चालू केल्या तर probably then you will have broader picture. कधी चालू करायचं, that is again another question. So earlier the better. आपण जेवढ्या फास्ट हे ह्याच्यावरती चालू करू. पण मी जे आता जसं आपला एक ग्रुप आहे तसे अजून 2-4 ग्रुप्सच्या बरोबर आय एम असोसिएटेड. अँड वेन आय डिस्कस विथ देम, वेन आय टॉक विथ देम, अगेन वेन वी अंडरस्टँड इच अदर्स प्रॉब्लेम, सो माझ्या एक असं लक्षात आलं की हे जे सगळं, ही जी सगळी जी ॲक्टिव्हिटी आहे आपण एक साधारण 5 ते 7 कोटी टर्नओव्हर. कारण अगदी जेव्हा आपण कंपनी चालू करतो तेव्हा इमिजिएटली ते काय हे चालू नाही करू शकत. कारण आपल्याला स्वतःला एक आपला बेस तयार करायचा असतो. तो बेस तयार होता होता आपला टर्नओव्हर बहुतेक 3-3.5 कोटीपर्यंत पोहोचतो. त्याच्यानंतर मग यातून आपले छोटे ॲस्पिरेशन्स वाढतात. आपण छोटं एक ऑर्गनायझेशन तयार करण्याचा प्रयत्न करतो, टीम तयार होते. मे बी बिझनेस चालू करतो तेव्हा एक 6-7 लोक असतील, त्याच्यानंतर एक 15-20 लोकांपर्यंत जातं. टर्नओव्हर सुद्धा 4.5-5 कोटीपर्यंत जातो आपला. पण त्याच्यानंतर मात्र आपण जर ह्या प्रोसेसमध्ये डिले करत गेलो तर माझं मत असं आहे की थोडेसे मग प्रॉब्लेम्सची ग्रॅव्हिटी जी आहे, प्रॉब्लेम्सची इंटेन्सिटी जी आहे ती वाढत जाते. आणि ती जर आपण वेळेतच अरेस्ट नाही केली तर मग तो जो आपण पहिला ग्राफ बघितला कंपन्यांचा की 15 वर्षानंतर काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो किंवा 10 ते 15 वर्षाच्या मध्ये काही प्रॉब्लेम येण्याची शक्यता आहे. किंवा जो आपण हॅपीनेस कोशंट म्हटला होता, ऑल अक्रॉस बोर्ड अमंगस्ट एम्प्लॉईज, आर ओन हॅपीनेस कोशंट अँड आर फॅमिली हॅपीनेस कोशंट, इट इज ॲट स्टेक इफ वी डिले दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस. माझ्या स्वतःच्या पर्सनल बाबतीत असं झालेलं आहे. ॲज आय टोल्ड यू, आय एम अ विक्टिम ऑफ 2 angioplasties आणि आय डिड नॉट हॅव सम एक्स्ट्रावेगंट लाईफस्टाईल. आय क्लिअरली रिमेंबर दॅट आय कुड नॉट मॅनेज दिस स्ट्रेस डेव्हलप आउट ऑफ बिझनेस आणि त्याच्यामुळेच ते झालेलं.
आफ्टर 2016 थिंग्स चेंज. मग मी मेंटर घेतला आणि मग ते स्टार्टेड चेंजिंग ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग. नाव इट इज फेअरली ओके सिच्युएशन. सो मला असं वाटतं की जर इफ यू हॅव ऑलरेडी crore, 8 crore turnover, probably it's high time that you should get into this particular process. If we are near to that particular, then it is earlier the better. So this is how we should start. So this is what I thought की मगाशी जे मी बोललो होतो की ओनर आणि CEO that we all are, त्याला एखादा ऑपरेशन्सचा जनरल मॅनेजर वॉटेवर तुम्हाला जे म्हणायचं, प्लांट हेड, CEO, तो तुम्हाला तुमचा एक रिपोर्टिंग पाहिजे. फायनान्स, अकाउंट्स और कमर्शियल, त्याचा तुम्ही जर छोटी कंपनी असेल तर हे तिन्ही डिपार्टमेंट बघणारा एक माणूस असेल. जर 7-8 कोटीच्या याच्यात असेल मग परत 2 वेगळे डिपार्टमेंट, एक अकाउंट्सचा म्हणा आणि एक परचेसचा म्हणा, किंवा एक फायनान्स आणि अकाउंट्स म्हणा, असे 2 वेगवेगळे हेड्स. आणि मग HR एक डिपार्टमेंट. हे एक मोठं आस्पेक्ट आहे की HR पर्सन कधी घ्यायचा आपल्या कंपनीमध्ये. एक नेहमी आपण स्वतःच HR सगळं बघत असतो. मी स्वतः आमच्या कंपनीमध्ये साधारण आमचा हेडकाउंट हा 25 ते 30 होता. त्यावेळेस मी HR पर्सन घेतला होता पहिल्यांदा. अगेन दॅट वॉज अ फ्रेश रादर नॉट व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड HR. आत्ता जो आमचा HR आहे, इफ यू मीट हिम, व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सन, जवळपास 12-14 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे त्याला. आणि दॅट्स हाऊ ही इज ऑल्सो हेल्पिंग अस. अँड नाव ही इज नॉट ओनली जस्ट admin person or HR person. He is a part of our business plan. म्हणजे आम्ही जेव्हा बिझनेस प्लॅन आणि त्याच्याशी रिलेटेड जेव्हा गोष्टी आम्ही डिस्कस करतो, ही इज पार्ट ऑफ द मीटिंग. सो जेवढ्या लवकरात लवकर आपण HRचा माणूस अशा पद्धतीने घेतला की ज्याला थोडासा बिझनेस आपला लक्षात येतो, ज्याला थोडंसं आपले ऑब्जेक्टिव्ह आणि गोल्स लक्षात येतात, त्या ह्याने जर आपण तो HRचा माणूस घेतला, जेवढ्या लवकर घेता येईल तेवढ्या लवकर, तर माझं असं मत आहे की इट हेल्प्स. ॲट सम पॉईंट ऑफ टाइम वी हॅव टू थ्रो दॅट पर्टिक्युलर हॅट की जसं मी मगाशी म्हटलं की वी नो ऑल द फंक्शन्स. देर आर these people are definitely much better than us. मी अजून एक छोटंसं प्रेझेंटेशन तुम्हाला दाखवणार आहे, पण त्याच्यातला एक पॉईंट मी तुम्हाला आत्ता सांगतो. When I started hiring all these people, unknowingly it happened. It was not a planned thing. पण आता जी आमच्या कंपनीची जी कोर टीम आहे, माय CEO, माय GM फायनान्स, AGM मार्केटिंग, HR हेड, हे सगळे all these 7-8 people, they have come from 100 crore plus turnover companies. म्हणजे आमचा किरण भंडारे जो प्लांटेड आहे, ही वॉज वर्किंग विथ OMR बागला विच इज 800 crores. GM फायनान्स जी आहे ती तर कुठल्या तरी सॉफ्टवेअरमध्ये विच इज समथिंग लाईक 2000 crores कंपनी. AGM मार्केटिंग ही वॉज इन कॉन्स्यू, ते आपलं स्टॅबिलायझर्स बनवतात ना, मशीन टूल्स आणि बाकीच्या टेलिकॉम इंडस्ट्रीज, विच इज समथिंग लाईक 500 crores. सो ॲट सम पॉईंट ऑफ टाइम ही, आणि आपल्याला असं वाटतं ना की आपली छोटी कंपनी आहे, हू विल जॉईन, पीपल जॉईन दिस काइंड ऑफ कंपनी, असं काही हे नाही आहे. फक्त आपला ब्रँड आपल्याला मार्केटमध्ये एक क्रिएट करावं लागतं की दिस इज वर्थ जॉईनिंग कंपनी. मे बी इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला त्याच्याप्रमाणे बनवावं लागतं की दिस कंपनी हॅज सम काइंड ऑफ ग्रोथ प्लॅन्स, आणि देन पीपल जॉईन. सो जस्ट सी, दिस इज जस्ट, मी एकदा एक प्रेझेंटेशन बनवत होतो, त्याच्यामध्ये जेव्हा मी सेकंड लाईन डेव्हलप करण्याचा प्लॅन केला होता, तर ते कुठल्या ह्याच्यातून आले नाही असं जेव्हा स्क्रोल डाऊन केलं, सो आय रिअलाइज दॅट दे आर ऑल फ्रॉम 100 crores प्लस कंपनी. त्यांचा एक विजन असतं, त्यांना माहिती असतं की 100, 200, 400 कोटी टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्या कशा चालतात, अँड दे ट्राय टू इम्प्लिमेंट ऑल दोज थिंग्स इन आर कंपनी. तर आपल्याला फक्त आपलं तेवढंच एक उरतं आपल्याला की थोडीशी आपल्याला रिस्क घ्यावी लागते, थोडंसं डेलिगेशन, थोडीशी त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ ऑथॉरिटी द्यावी लागते. आणि एकदा ते झालं की मग दे रन द शो, त्याच्यामध्ये आपल्याला काही हे नाही. सो जस्ट सी दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन कधी तुम्ही अचीव करू शकता का, इफ इट इज नॉट देअर. इफ इट इज देअर, इट इज गुड. इफ इट इज नॉट देअर, just see if you can align your organization chart according to this. Maybe तुम्ही internally uplift करू शकता or externally you can. छोटा प्रश्न येते की या सगळ्या मोठ्या कंपन्यांमधलं लोक जेव्हा तुम्ही घेता त्यावेळेला त्यांचं रिम्युनरेशन पॅकेज जे असेल ते आणि आपल्या कंपनीचा, कारण समजा
500 किंवा 700, 800, 1000 कोटीच्या टर्नओव्हरवाला कंपनीमधला तो माणूस ज्या लेवलला असेल तो आणि त्याचं रेम्युनरेशन पॅकेज जे असेल तेच त्याच्यापेक्षा कमी किमतीमध्ये किंवा कमी पैशामध्ये जर तो तुझ्याकडे जॉईन होणार नाही त्यावेळेला ते पॅकेज मॅच करण्यासाठी म्हणून तुमच्या कंपनीचा साईज तेवढाच नसेल. पण मी सांगतो ना, मी जेव्हा लेट मी शेअर सम आणि आपण रेकॉर्ड पण करतो पण लेट इट बी ऑन बोर्ड, काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये. बट वेन आय हायर्ड माय प्लांट हेड माय टर्नओव्हर वॉज 6 crores. And let me tell you upfront, I gave him package of 20 lakhs per annum. Okay. And again, let me tell you, the difference between my salary and his salary was not more than 10%. तेवढं ते आपण तेवढं ते courageous हे घ्यायला पाहिजे की even if because we are hiring him just because we are not able to manage it in a very professional way. So there is no harm even if we pay him more than us. आणि हे झालेलं आहे मार्केटमध्ये, बऱ्याच कंपन्यांमध्ये हे आहे ॲक्च्युली. आणि मी सुद्धा टू सर्टन एक्सटेंट दॅट डिसिजन वी हॅव टेकन. आणि लेट मी टेल यू, मे बी आपण ते एडिट करू द्यायचे, दे क्रिएट देअर ओन सॅलरीज. ते बिझनेस अशा पद्धतीने रन करतात ना की त्यांची सॅलरी त्याच्यातनंच पे होऊन जाते. इट इज लाईक ERP. ERP जर आपण इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन केलं तर ERPचा जो खर्च आहे ना, तो जे काय सेव्हिंग होतं आपलं त्या ते ERP इम्प्लिमेंट केल्यानंतर बिझनेसमध्ये जो काय प्रॉफिट वाढतो त्यांनी जो ERPचा खर्च जसं निघतो, तशी ही लोक जी आहेत, ही जी प्रोफेशनल्स आहेत, ते वर्क इन सच अ वे दॅट देअर सॅलरीज दे डोंट बिकम बर्डन टू अस. दिस इज व्हॉट आय सॅड. आणि हे मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल स्टोरी आहे आमच्या कंपनीची. प्रॉब्ली दिस इयर वी वेर 6.5 crores in 2016-17. This year we will be touching close to 30. So these people have driven this particular growth. इथपर्यंत माझी होती, माझ्या आणि माझ्या पार्टनरची कॉन्ट्रीब्युशन होतं कदाचित. याच्या पुढचं जे आहे, माझं फक्त काम, माझं किंवा माझ्या पार्टनरचं काम फक्त डिरायव्हिंग बिझनेस प्लॅन अँड एक्झिक्युटिव्ह असं होतं. तुम्ही या लोकांना सर जबाबदारी देतात. What kind of checks and balances do you have in place? We have had an experience where we hired a person from Bosch. We gave him a very good remuneration. Like you said, it was about 10% less than what I personally would draw. But I found that he came from a Bosch chassis system where they make brakes. आणि त्यांची जी thought process होती किंवा त्यांचा जो काम करायचा, the methodology that was there was within 6 months we realized it is not sustainable for a company like ours. So I blame myself for that. There is something that I missed in my discussion with him, with which the entire exercise went wrong. Just to share an example, आमच्या सुभाष will probably agree, आमच्याकडे स्टँडर्ड प्रोडक्ट मोर ऑर लेस नाही आहे. तर आम्हाला फार काही गोष्टी स्टॉक करून ठेवता येत नाही, बारिंग सर्टन असेल. आमच्याकडे या ग्राहकांनी एवढा स्टॉक करून ठेवला इतर गोष्टींचा की आवर CC लिमिट्स वर फुल, machines were not going well. We were in terrible shape. माझ्या वडिलांनी आणि मी आमचे काही फिक्स डिपॉझिट्स प्लेज करून कंपनीसाठी पैसे वगैरे आणले. इट वॉज a very difficult stage, but I always felt he came from a Bosch background. इथे एक कॉम्पोनंट लागेल असेल, एक च्या ऐवजी 5 आणून ठेवते काय वापरले जातील. आपल्यासारख्या इंडस्ट्रीत 5 एका कॉम्पोनंट इज ओके, पण 5-250 कॉम्पोनंट becomes heavy. Got it. Let's just brainstorm what must have gone wrong. I mean, this is one inventory वगैरे ते जे आहे ते that was not the only reason why we parted ways. We had, or rather I
had given him total autonomy. He could do what he pleased, more or less. He had a say in every aspect. But I feel, this is again my opinion, the approach was not practical. The approach was not in line with the happenings in the company or what the trends were showing. The kind of a dream that he was trying to implement. This is not one, but we have had multiple failures with people, very expensive people we have hired, be it our sales and marketing, be it our production, be it our entire operations. So I would like someone like you to mentor us on how to conduct an interview. No, I want to be honest with you. For such काय design engineer घेणं, आणि असा माणूस घेणं हे काय होतं आपण आपला ग्रे एरिया नसतो. आपण असे लोक घेतो ना, आम्ही कॉर्पोरेशनमध्ये पण एक सिव्हिल एक्झाम्पल झालं होतं की चायदर वन ऑफ झिरो ती पाहिली, पण आपण जे म्हणतात हँड होल्डिंग, इव्हन सीईओ नीड्स हँड होल्डिंग ते करायला लागतं. आम्ही थोडे दिवस केल्यामुळे आमचं सक्सेस झालं नाही. आमचं सक्सेस झालं नाही कारण मला असं वाटतं कुठेतरी दॅट पेशन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी कंडिशन ऑफ द कंपनी. The moment it starts dipping below certain line, then the first thought is that, or like our own body, the defense mechanism says, I have to look into it. I have to ensure that we pull it out of this. Okay. And that is where, no, I am saying this because you have been successful getting these professionals, getting these people from larger companies. This is a learning for me. And I would sincerely appreciate if you could guide us on how you conduct an interview. We will discuss on that. Anyone else would like to share about his viewpoints? More thing is in case you pay somebody very high. Another problem is there are chances he might become competitors. So Okay. That's another big issue. At least for small companies. But I think that risk we take, don't we? कारण आपले डिझाईन मधले इंजिनियर्स कॉम्पिटिटिव्ह होतात. एक सगळेच कॉम्पिटिटिव्ह. एक सांगतो मोनिश की these management professionals, they don't become our competitor. Like Ajit said, design engineers can become our competitor. Or operations manager, they are the forefront la hai. They basically these big shots. जे आपण hire करतो, they are first is they are beyond 45 age point of view or 40, and they are management professionals. They are not technical experts. For starting any kind of business of our nature, we are not into trading business. We are into something like SPM. We are like manufacturing some special purpose products, which is very difficult for people to. At least my product is easy for replicating, copying. And I don't know how many of you know, but there are at least 4-5 companies which have started around my company itself, who are offshoot of our company. But having said all these things, I think that fear should first thing is that fear of creating competition, that should first. And हे जे आपण आता जी लोक बोलतोय ना, they will never become our competitor. हे मी तुम्हाला with my own experience I can tell. But that threat is going to be there always. But that threat from ours or outside. And to a certain extent it's good. ते तुम्हाला बरोबर गॅस वर असतो. You keep running. That keeps us nimble. Alert. We might not lose business, but the pricing power goes down. Okay, they will pricing you That's at a different thing. We can, add in biggest features and extract more. Those are different features. My point about this is, very honestly, we have experimented in all. We took a very expensive design head from Electronica. We failed. We took a very expensive sales and marketing person who was with Electronica Finance or their trading arm. We couldn't make that a success. Bosch chassis systems मधनं आम्ही operations साठी एक रस आहे. पण
मला पर्सनली असं वाटतं आमचं काहीतरी याच्यात Exactly. So if there are so many numerous failures, So and which we are not able to see. then probably the problem is with us. Yes. That is one. Again, just before getting into that interview process, the competition to me is a very nice example I will tell you. Like for example, AMS or rather S Group, we know from Bangalore. Right? It's almost close to now as a group. If we see, it is 4,000 crores. They are into middle of machine tool market. They are the people who have actually driven entire machine tool industry and created Bangalore as hub of machine tool industry. How many competitors are there to AMS? Hardly any. I mean, there are competition म्हणता येईल असं. There are people who have who produces about a machine or two in a month. And that cannot be called as a competition. I think if we look at in a little deeper aspect of this, I think people who try to replicate business model just because they have become bigger, they will not create their businesses on value system, which we will be coming to that particular point. आपली जर व्हॅल्यू सिस्टम खराब असेल ना तर कदाचित आपला कॉम्पिटिटर म्हणून जो तयार होईल तो आपल्याला ओव्हरपॉवर करू शकेल. But if we have strong value system, then it is very difficult for these offshoot people to be as a competitor in front of us. Okay. मी ऍक्च्युली काय माहिती का आम्हाला नाही खूप त्रास झाला म्हणजे एव्हरी 3 years आम्हाला 3D बिल्डिंग मध्ये आमच्याकडे एक माणूस सोडून जाऊन त्याच्याकडे सोडून जाऊन म्हणजे थर्ड जनरेशन पण आली. पण आम्ही काय केलं ऍक्च्युली आणि ते चुकून झालं एवढा विचार केला नाही. पण ऑलवेज ना जे आमचे लोअर एंड मॉडेल्स होते ना त्याच्या आम्ही ते खूप स्टँडर्डाइज केले आणि त्याच्या प्राइसेस बी ड्रॉप. वी केप्ट ऑन ड्रॉपिंग अवर प्राइसेस ऑफ स्टँडर्डाइज मॉडेल्स. सो द प्रेशर वॉज ऑन अस टू ऑलवेज कीप इट प्रॉफिटेबल. कारण तिथं कॉस्ट कटिंग मिस कटिंग हे ते करायचं वरच्या मॉडेलला कधी हात लावला नाही. त्यामुळे तिथे जनरली आपल्याकडे सोडून दिलेली लोक असतात ना ती लोअर लेवल कॉम्पिटिशन करतात आणि तिथं त्यांना यू हॅव टू फाईट देम विथ देअर ओन सोड. यू कॅन्ट हॅव डिफरंट सोड. त्यांच्याच लेवलला बाहेर जाऊन भांडायला सोडून देतो. स्ट्रॅटेजी सोडून द्यायचं. स्ट्रॅटेजिक शीटचा तो एक मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. जेव्हा आपण हे सगळं करतो स्ट्रॅटेजीमध्ये आणि ह्या सगळ्या स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय इट इज ऍक्च्युली होलसेलमध्ये वापरला जातो हा वर्ड. बट ऍक्च्युली दिस पर्टिक्युलर terminology to be used only when this kind of situations are there. Probably you may like आम्ही बेल्ट ड्रिव्हन स्पिंडल रिपेअर करतो, आम्ही इंटिग्रेटेड स्पिंडल रिपेअर करतो, आम्ही डायरेक्ट ड्रेस स्पिंडल रिपेअर करतो, आम्ही मिलिंग हेड रिपेअर करतो. आता त्या बेल्ट ड्रिव्हनच्या याच्यामध्ये ही सगळी गँग आमची जी ऑफशूट आहे ती बेल्ट ड्रिव्हनवरती तुटून पडलेली आहे. I don't see any point in getting into competition in that particular field at all when we have something else to work upon. Okay. So मी एक कॅज्युअल उदाहरण देतो तुम्हाला हाऊ आवर इंडियन मेंटॅलिटी और अदर आवर ओन मेंटॅलिटी वर्क्स. इंडियन नाही बोलते आपण सगळे वी फ्लाय अँड वी गेट डाऊन ॲट द एअरपोर्ट. One thing I would like to add about competition. As long as our product and in competition we are ahead of others, we don't have to worry about competitors at all. The simple reason India is so vast that for everybody there is business. Suppose in college manufacturing, we will be the 5th or 6th entrant. But if we improve substantially, we can definitely, move much ahead. Yes. Similarly, in other products also, as long as you are ahead of your competitors, you don't have to worry at all. So I was telling about that particular example की आपण उतरतो एअरपोर्टला आणि एका बसमध्ये बसतो आणि ते बस जर तुम्ही बघितली तर तिथे मध्ये ॲक्च्युली मोकळी जागा असते अँड देर आर सीट्स ऑन राईट हँड साईड, देर आर फ्यू सीट्स ऑन द लेफ्ट हँड साईड. इफ यू सी मॅक्सिमम क्राऊड दे आर इन दॅट पर्टिक्युलर मिडल पोर्शन ऑफ आणि तिकडे कोणी जायला मागत नाही ॲक्च्युली की जिथे ॲक्च्युली मस्त AC असतं, बसायला जागा असते, ऑक्सिजन व्यवस्थित घेतात, ते कोणाचं पाय लगेज आपल्या पायावरती पडत नाही. तरी पण पीपल टेंड टू सीट इन दॅट पर्टिक्युलर क्राउडेड प्लेस ऑलवेज. Sit or stand. Sit or stand. Stand. So आपण जर if we keep our all working pattern so that we are keeping ourselves away from that particular crowd, I think competition can be taken care. This is my
Okay, now coming back to interview process. Now let me tell you how that was the first time I have done that particular process. You can also check it up if you are following that particular process. Good. If it is not, you can apply your own thinking to whatever I am telling and derive your own interview process. एक टॉप ग्रेडिंग म्हणून पुस्तक आहे, मी त्याचं नाव विसरलोय त्या अर्थाचं. मी त्या पुस्तकाचा खूप फायदा करून घेतला होता की पहिल्या आणि नंतर ती ओव्हरऑलच इंटरव्ह्यू प्रोसेस डिफाईन सर कुठलं नाव टॉप ग्रेडिंग. टॉप ग्रेडिंग. So it says that त्या पुस्तकामध्ये एक फार इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आहे. एनी मिस हायर आणि पर्टिक्युलरली टॉप लेवलची, the cost of mishire is 30 times of direct cost. Could be. When it is stated over there. 30 times of direct cost. म्हणजे आपल्याला काय वाटतं की आपली सॅलरी 6 महिन्याची वाया गेली. सो समजा 1 लाख रुपये सैलरी दिया है आप लोगों ने उसको, 6 लाख रुपए गए, लेकिन it is actually 1 crore 80 lakhs rupees, the overall loss of the organization in long run of 3 to 4 years or 5 years horizon. So इसलिए वो earlier you stop it, it is better actually, or else hire a person in such a way that he works for a longer period, at least for 5-6 years. Then you, because the returns what we start getting is only after 1 year from that particular person. 1 साल के बाद उसके काम का आपने you will start getting actually. If we consider it as an investment, then we start getting returns only after 1 year. तो इंटरव्ह्यू प्रोसेस मध्ये अजित आम्ही असे केलं होतं तिथे की एक तर सगळ्यात पहिले ना we usually have the panel for interview. It is not just one person taking interview. Usually आता त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही प्लांट हेड घेतलं होतं किरण, तेव्हा मी एकटाच होतो इंटरव्ह्यू घेणार, पण I saw to it that our US counterpart also part of interview in second stage. पहिल्या याच्यामध्ये मी फक्त शॉर्टलिस्टिंग केले होते लोकांचे, आणि त्याच्यानंतर सेकंड याच्यामध्ये आम्ही युएसच्या काही आणि नॉट प्रेसिडेंट युएसच्या मध्ये पण एक हायरार्की आहे, तिथले सेकंड लेवलच्या लोकांनी परत ऑनलाईन आम्ही इंटरव्ह्यू घेतला. सो फर्स्ट थिंग इज पॅनल इंटरव्ह्यू. सेकंड थिंग इज वी शुड हॅव मल्टिपल इंटरव्ह्यूज. Usually what happens, we tend to get person in 1 or 2 interviews maximum. We should have at least 4 or 5 interviews because it is going to be marriage kind of thing. आणि आपण असं we are trying to figure out that who is going to run this particular organization as an alternative to ourselves. So इथे आपल्याला भयंकर केअरफुल राहायला पाहिजे. To the extent of even getting references from him and calling people. Okay, so at least for this top people, GM and above or AGM and above or manager and above, I say, depending upon the criticality in your organization, तुम्ही number of interviews, तुम्ही maybe तुम्हाला ती ideation तुम्हाला करावं लागेल की how are you going to split. तो पण बोर नाही व्हायला पाहिजे 4-5 इंटरव्ह्यूच्या प्रोसेसमध्ये. मे बी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इंटरव्ह्यू और वॉट एव्हर इट इज, दॅट इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज अलाइव की दिस कंपनी इज सिरियसली इंटरेस्टेड इन हायरिंग. देन ओनली ही विल कम फॉर नेक्स्ट इंटरव्ह्यू, अदरवाइज ही और शी वॉन्ट. सो दॅट इज अनदर थिंग. अँड थर्ड थिंग इज मी काय चालू केलंय त्या पर्टिक्युलर याच्यापासून, आय टेल देम दी जॉब डिस्क्रिप्शन, आय टेल देम दी what is the company standing in the market, and then what are our views or what are our business plan, and then I practically ask them to prepare PowerPoint presentation. How are you going to contribute to this particular organization in order to become number 1 or whatever mission you are setting. आणि ते प्रेझेंटेशन मग तुम्ही मार्केटमधनं आमची इन्फॉर्मेशन घ्या, तुम्ही तुमच्या पियर्समधनं आमची इन्फॉर्मेशन घ्या, तुम्ही काय तुमची ओन थॉट प्रोसेस तुम्हाला लावायची ती लावा. बट यू मे बी आता हा विषय निघालाय तर ॲट सम पॉईंट ऑफ टाइम आय हॅव वन प्रेझेंटेशन ऑफ एजीएम मार्केटिंग टू whom I have hired in the month of May, and I'll show you how he has prepared his presentation. Okay, or maybe I'll just try to search in
in 5-10 minutes. But this is how we hold interviews for higher-ups. And not only higher-ups, even for juniors also, आमचे इथे ॲटलिस्ट 3 ते 4 इंटरव्ह्यू. आधी कोणतरी हेड घेतो, अगदी ज्युनियर असेल तर माझ्यापर्यंत येत नाही, पण तिथे सुद्धा 3 इंटरव्ह्यूज होते. आधी तो प्लांट म्हणजे डिपार्टमेंटल हेड घेतो, HR घेतो, मग आमचा प्लांट हेड घेतो, आणि मग ते सगळ्यांनी ओके 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 केल्यानंतर मग त्या पोराला घेतलं जातं. सो दिस इज वॉट इंटरव्ह्यू प्रोसेस इज ऑल. आम्ही ना 2008 साली फर्स्ट टाइम कॉस्टली म्हणून घेतला, आणि आमच्यावर पगार जास्ती म्हणून घेतला फॉर डिझाईन, ॲक्च्युअल डिझाईन डेव्हलपमेंट. R&D हेड इन भारत बिजली टू किल, आणि आमची स्टड वेल्डिंग मशीन्स पूर्ण डेव्हलपमेंट त्यांना सांगितली होती. फक्त आम्ही तेव्हा एक केलं की आमचा एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये होतं, त्याच्यात कुठेही यू शुड नॉट टच, बिकॉज यू आर स्पेसिफिक हे की म्हणजे काशी हरली तरी नवीनच काशी हरलं असा आमचा विचार होता. सो ओनली दिस डेव्हलपमेंट त्यांनी करायची. त्याचा टाइम प्लॅन ज्यावेळेला काढून घेतला आम्ही की 6 महिन्यात 1, 2, 3, 4, 5 त्याचे माइलस्टोन्स पण डिफाईन केले होते. ओके, तुम्ही जर हे केलं तर नेक्स्ट इयरपासून तुम्ही हे जाणार, हे नाही केलं तर पुढं आहे, इतकं क्लिअर कट सांगितलं होतं. सेकंडली त्यानंतर तो माणूस घेतला अगेन सिमिलर लेवल, त्याच्यावर घेताना वी आर गिव्हिंग अ प्रोजेक्ट ओनली. ही जर माय नोटीस पिरियड 3 months, I pay you some money for these 3 months, but you have to find time in your personal time. हा प्रोजेक्ट मला ह्याचं कसं करणार आहे सांगा तुम्ही, आणि हे जर झालं सॅटिस्फाय तर आपण पुढे राहणार, नाही मग आय कॅन्ट. आम्ही पहिलं आधीच सांगतो, पण आता दुसऱ्या एक माणूस आम्ही घेतोय त्याला सुद्धा आम्ही तुम्ही म्हणतात ना प्रेझेंटेशन दे, ते आवडलं तर तू तुझ्या बाजूने काम चालू कर. तर नोटीस पिरियडमध्ये वी नो व्हॉट पीपल वर्क, ते टाइमपास करतात, आपल्याकडे लोक सोडून जायला काय करत नाही. तर तुला वेळ असेल तू स्टार्ट वर्किंग इन अ नोटीस पिरियड. आणि वी आर बीन व्हेरी कंट्रोल नाव. सम पीपल जसं आम्हाला नोटीस पिरियडचे आमच्या लोकांनी सांगितलं लास्ट मिनिट, आत्ता आम्हाला समजलं ना 1 डिझाईन पर्सन हू वी हायर्ड 10 तारीख जॉईन होता, तो म्हणा माझ्या कंपनी माझी वाढवली म्हणून मी जॉईन करत नसतं सांगितलं. तुम्ही येऊ सुद्धा पीपल की आफ्टर 2 months आय डोंट थिंक यू सुटेबल, तू जे बोलला होता ते खोटं आहे, तू काही करत नाही का पाय. सो दॅट थोडंसं कंट्रोलपणा आला आहे आमच्यामध्ये, पण गेटिंग इट नोन फ्रॉम दॅट इज बेटर. आणि यूज नोटीस पिरियड फॉर दिस, अँड दे शुड ऑल्सो नो की यू इन बिझनेस. आल्यानंतर बघू मग ट्रेनिंग करू. इनफॅक्ट सम पीपल वी ऑल्सो कॉल ऑन संडेज, म्हणजे वेन दे आर ऑलरेडी रिटर्न की तू आता जॉईन करणार आहेस ना, संडेला ये, बस आमच्या लोकांबरोबर, आम्ही आमची लोक पाठवतो काय काय शिक फॅक्टरी काय काय ते, बिकॉज फायनली यू हॅव टू पुट युअर एफर्ट मॅन, इफ यू आर जॉईनिंग अस दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आणि त्यातच माणसाची लायकी होते. तिथं नाही ना अजून दुसरं बागा म्हणायचं. दॅट इज व्हॉट वी नॉर्मली डू नाउ. उद्या संडेला वेळ नाही वगैरे आणलं तर मागून म्हणलं थोडंसं यू हॅव टू बिकम मोर. So there are few things on which we actually don't look into much deeper aspect. म्हणजे तू बघितलं पण असेल, आय नो, पण तरी जॉब डिस्क्रिप्शन आणि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिअर कट डिफाईन करणे आणि त्या प्रॉपरली त्या माणसाला त्याला किंवा तिला समजावून सांगणे, जसं आता याने सांगितलं की हे दिस इज हाऊ इट इज, ते एक महत्त्वाचं आहे. दुसरं क्वेश्चनेअर सुद्धा जे आहे ना ते आपल्याला त्याच्यासाठी आपण पुढे जाऊया त्या व्हॅल्यूज आणि त्या ह्याच्यावरती डिस्कशन करायला. हां, क्वेश्चनर सुद्धा आपल्याला कॅटेगरी वाईज ज्या पोझिशनचं आपण घेतोय त्याच्या पद्धतीने त्याला वर्थ क्वेश्चनर वी हॅव टू प्रिपेअर की हाऊ आर वी गोइंग टू ऑन व्हॉट बेसिस आर वी गोइंग टू हायर दिस पर्टिक्युलर पर्सन. ते क्वेश्चनरवरती आपल्याला काम करावं लागेल. की आता ह्यांनी सुभाषने जे उदाहरण दिलं, मी एक स्टोरी सांगतो. म्हणजे व्हेन आय हायर्ड दिस पर्टिक्युलर plant head, Kiran, at that time there was one more person, he was also in pipeline, and that man, he has completed only 2 tenures in 20 years of work experience. And our president, Jeff Clark, he was all in for that particular person because he was having only 2 tenures. So long term काम करतो माणूस तो. आणि whereas किरणचं जे आहे ते दर 5 वर्षांनी त्यांनी कंपनी सुटली. माझ्या इथे पण त्याला 5 वर्ष होते, तर आय डोंट पण तर त्यात आणि माझं वजन जे आहे ते किरणच्या पारड्यात. आणि सो आय टेल यू व्हाय आय प्रेफर्ड किरण ओव्हर दॅट अदर पर्सन. हा माणूस जो आहे जो फक्त 2च ह्याच्यामध्ये त्याचं आपण त्याला एक्स म्हणू समजा, तर ही
his final interview was on say Thursday, right? And for that Jeff Clark flew all the way from US. मी 5 माणसं शॉर्टलिस्ट करून ठेवलेली होती आणि त्या 5 लोकांचा इंटरव्ह्यू जेफ क्लार्क घेणार होता. तो गुरुवारी त्याचा इंटरव्ह्यू आहे आणि वेनेसडेला त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की आय डोंट थिंक आय विल अटेंड युअर इंटरव्ह्यू. इट्स ओके बट I would like to know why. Naturally, I feel that probably you may not afford me. So at that particular position, ती maturity पाहिजे ना की तुम्ही 4 इंटरव्ह्यूज झालेले आहेत आधी, तुम्हाला 5वा फायनल इंटरव्ह्यूच्या आधी असा साक्षात्कार होतो की I may not afford him, which is insane actually. त्या लेवलच्या माणसाने एवढी इमॅच्युरिटी नाही दाखवायला पाहिजे. Eventually we discussed with him because I know him for quite a long time. So I said, okay, it's up to you whether to attend or not. But this is what I feel. आणि next day तो आला इंटरव्ह्यूला आणि जेफ was already in for him right from second interview, second or third. त्या 2 इंटरव्ह्यू मध्ये तो in. मी त्याला सांगितलं मला नाही पाहिजे आणि ही वर तो माझं त्यांनी अख्खं दिवाळी डोकं खाल्लं की हा घे याचा असं आहे. आता आधीचा बॅकग्राऊंड मशीन टूलचा आहे, त्याच्या आधीचा ऑटोमोबाईलचा याचा आहे वगैरे. आणि नाव इवन जेफ सेज टू मी की व्हॉट यू डीड वॉज राईट. सो असे ते आपल्याला थोडेसे नुकसे जे आहेत त्या याच्यामधनं शोधून या छोट्या छोट्या ॲक्शन्समधनं वेदर इज ही इन सिंक विथ अवर थिंकिंग, ते जर केलं तर मला असं वाटतं की इट्स पॉसिबल. दुसरं लक्षात आहे आपण आपल्या जे सिनियर लोक असतात ते घेताना व्हॉट वी आर ॲक्च्युअली डुइंग इज वी आर रिप्लेसिंग अस. करेक्ट. सो त्या अजून एक बघितलं मी थोडंसं इंटरव्ह्यू मध्ये गप्पा म्हणजे कुठल्याही टॉपिकवर बोलताना त्या माणसाचे व्ह्यूज आपण आपल्या भावाशी बोलतो किंवा मित्रांशी बोलतो किंवा आपल्या काकांशी बोलतो ते डिस्कशन जसं किंवा तुमच्यासारख्या ग्रुपशी बोलतो ते डिस्कशन जसं होतं ना तसं होतं का नाही बघितलं पाहिजे. You talk about cricket, you talk about politics, you talk about anything. That content of the discussion with that person should be similar to what is among तरच तुमची वेव्हलेंथ मॅच होते. फार वेगळं असतं ना काहीतरी तर समजायचं बाबू लागलं मध्ये इन्सिंग नाहीये तुम्ही कारण त्याचं थॉट प्रोसेस वेगळी असते. सो ही विल टॉक टू युअर ज्युनियर्स सम डिफरंटली. आपण आपल्या लोकांची नीट बोलतो पण काही लोकांची सगळ्या सगळे येणारे आपण नाही बोलत तर ते लगेच कळतं. सो थॉट प्रोसेस म्हणजे मला जो आहे एक्सपिरियन्स आला की पीपल हू थिंक लाईक यू और थिंक लाईक पीपल यू नो नॉट नेसेसरी लाईक यू त्याचा फायदा होतो. फॅमिली बॅकग्राऊंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. And I tell you, again we have to spend good amount of money also as far as that hand-holding part which you also said. We have to spend good amount. Like for example, I told you that I have done English course which was costing something like 2.5 lakhs rupees in 2016. By the time Kiran joined our company, the price, I mean that investment went up to 3 lakhs rupees. But जेव्हा मला कळलं की he is in sync with my thinking, I enrolled him for that particular course and Kiran also did that particular course. So हे जे ट्रेनिंग आणि हँड होल्डिंग आहे आणि यु नो क्रिएटिंग किंवा यू हॅव फ्युचर इन दिस पर्टिक्युलर कंपनी आणि देन इफ आय वॉन्ट टेलिंग यू फ्यू स्टोरीज बट अल्टिमेट ऑथॉरिटी म्हणजे नथिंग लाईक म्हणजे मी आज डेअरिंग करून युनिफॉर्म मध्ये नाही आलेलो आहे बट इट इज किरण's distinct that I cannot go in my company without uniform आणि I followed it इतक्या मॅक्रो लेवल पर्यंत एवढी ऑथॉरिटी दिलेली म्हणजे I pay 100 rupees if I don't wear uniform even I also pay. So तेवढ्या मायक्रो लेवलची ऑथॉरिटी मग बाकीच्या तर ऑथॉरिटीज तर आहेत. हे मी तुम्हाला एकदम काय म्हणतात पॅल्ट्री मला सांगा तुमच्याकडे आपण बेवड जात नाही डिस्कशनच्या. नाही मला एक प्रॉब्लेम आता असं म्हणून हायर केलं हे जसं घेतलं असं वॉचमन आलं होतं तुमच्याकडे जो किरण आहे तुमचा जुना एम्प्लॉई कन्सिस्टंटली लेट येतोय याला काय करायचं किरणनी किंवा तुम्ही व्हॉट स्टँड डज इट टेक? आमच्या इथे फाईनच आहे लेट आहे आणि त्यांचे काही रूल्स आहेत.
आणि मग त्याच्यामध्ये इफ ही इज रेडी टू ऍक्सेप्ट दोज लॉसेस इट्स ओके. आणि मग किरण काय बोलतो, अरे तू तुझ्या लेट येण्यावरती महिन्याला जर तू 1200 तर तुला इन्क्रीमेंटची काय गरज आहे ना. आमच्याकडे तो प्रॉब्लेम म्हणजे 2 लोक उशीर येतात. आम्ही तर काय 9:05 ला आम्ही दुकान पर्यंत 10 बनवून टाकतो आणि त्याच्यामुळे ओनली मी और गौतम आला होता नवीन दादा ते घेणार तो वी डोंट लाव. सो देयर आर कपल ऑफ पीपल हू कम हाफ डे नो. आणि महिन्यातलं 4 हाफ डेज इज वन इज लॉस फॉर मी अँड लॉस फॉर देम ऑल्सो. पण मग ह्या हँडलच करायचं त्याला काही फरक पडत नाही. आपण दिवसाचं काय करायला काय म्हणते ना व्हॉट टू डू विथ दॅट पीपल. सेम मला एक प्रॉब्लेम आहे. पण तुम्ही इन्क्रीमेंटची गरज नाही. पण मग दे आर ऑल्सो काही असं नाही की ते होईल. पण त्याची ती म्हणजे आहे ना. पण आय एम सिरियस थिंकिंग ऑफ हॅव्हिंग फ्लेक्सिबल वर्क टाइम आल्यानंतर 9 तास काम करावं असं करायला करावं का आपण आता मी केलंय. हो ना. and there are some business आमचे blue collar come early, थोड़ा staff come little late, but they stay late. They don't give them overtime or anything. Staff को क्या? I think I have that advantage of the distance. We have everyone coming in. That is the 8 o'clock, here because 5 at the most. बस नीच येतात ना ते. नाही माझ्याकडे बस आहे. नाही पण ऑन द कॉन्ट्री लांबले म्हणजे चान्सेस काहीतरी कारण पंक्चर ट्रॅफिक जॅम एक्झॅक्टली वाटते ती करायचं नाही काय मोर ऑन द कॉन्ट्री लांब असं. कारण नाही, आम्ही counseling allow करतो. करतो बस. आमच्या इथे पण एक असं कॅरेक्टर आहे. बाकी काहीच करता येत नाही. आमच्या कंपनीत पण एक असं कॅरेक्टर आहे. काउन्सिलिंग करत राहतं आणि पिअर प्रेशर्स असतात त्यांच्यावरती. सगळ्यात मुख्य म्हणजे दे हॅव अ प्रेशर ऑफ अस बिकॉज वी कम ॲट 8:30. एक्झॅक्टली आम्ही पण आपण तू आलाच नाही करणार काय पण प्रेशर येतं आणि थोडं. मला बाहेर नव्हतं सोडत सर आय एम गोईंग बॅक बिकॉज आय केम लेट वेलकम आवडे वाव नाही मला नाही वाटत देर आर एनी क्विक फिक्स सोल्युशन्स ऑन. हा, there is no. We just There are some problems have that- to approach it as the situation demands. कधी गोड बोलून बघा, कधी आरडाओरड करून बघा, कधी सस्पेंड करून बघा. What is these are What all my approach HR is- practices. if it is hampering the work, then you have to take them to task. पण ऑफिस मतलब नाही आता तो काम Usually नाही. nobody see one of the this level of people are on a assembly line or ऐसा काम चालू है. So नाही पण they have been given a task for say 2-3 days or whatever. So that accountability has to be there. If he has not done that within that stipulated 2 days or whatever deadline given, then you have to bring out all these other things. No, see, I'll put it to you in another way. This, like him, we were always very lenient. We were very considerate. उसके चाचा के कजिन का कोई मर गया तो वो धुले गए 4 दिन के लिए, फिर से 10th, फिर से 13th. ये सब हम लोग we were accepting it. Like family culture. Yes. The sad part about this was in 2019 there was a union that was formed in our company. Principally, as a management, we have no reservations about having any union or any such thing. Like I said, once this, generally, the trend is no cooperation. I had people who used to go for machine setup, और वो इलेक्ट्रोड होल्डर ब्रास आर्म में से निकालने के लिए he used to hammer it and would damage the whole thing. I had customer complaints saying that your person has come and he was in Shirwal. He would reach their gate by around 1 o'clock and he would say my duty finishes at 3:30. So machine is not commissioned, send him again. Again, in our considerate attitude, we said okay. Like he is a gentleman. We kind of counseled them and tried to tell them that this is wrong and this should not be done. But like he said earlier, we are finally in a business and there is a limit to the patience that we have. So on 13th November 2020, we retrenched 20 people and I want to use the word, we mercilessly sacked 5 days. I have court cases going on in the labor court, I attend some, don't attend, whatever. Whatever will happen, will happen. But after this has ended, we have peace. We are able to work, we are able to work properly, effectively. Otherwise, all this is a joke.
And we are not in a position to run a business as a joke. This is the fact. We are not getting somebody to replace us because we want to go and play golf or because I want to take a holiday in the Maldives. That is really not the idea. I don't think any of us come up with that kind of an upbringing. We are interested in expanding, we are interested in developing newer things, but as of now we are so bogged down with what is going on. That is why we want someone to come and somebody looks after the production, somebody looks after purchase. One small example, I have to get 2 bowl feeders from Monish. Yes, day before yesterday, I have prepared the check and given it to my guys. It has not reached until 9 o'clock today. Mostly to Sakar, it takes 1.5 days, more than that, just for 2 bowl feeders to reach. I have a customer who rings me up and fires me, you promised it is still not done. Who is responsible? He left at 11 o'clock yesterday. No, whatever. I mean, let us not get into those nitty-gritty. What I am trying to say is that how much can you tolerate? I keep complaining to him, every customer juta hi marta rehta hai, but usme aren't our people contributing to those actions? They have to be taken to task. My entire family, actually, my father is the only odd man out. Everyone is in the forces. My eldest uncle was in the Air Force. My uncle after that is in the army. I have a lot of cousins who are still in the army. I am amazed at the dedication that they display towards the organization and towards the country. I don't know what kind of motivational talks they get or what is done, but my cousin is just promoted to the rank of a Major General based in Calcutta. There was the incident in Arunachal Pradesh. His father, who lives in Aurangabad, suffered a paralytic stroke. अपने इंडस्ट्री में क्या होता था? सर्विस को जाने दो, मैं उधर जा रहा हूँ. This fellow goes to the front. So again, my question is, उसको तो ऐसा कहीं order नहीं था ना कि you have to go there. But then what is it that their motivation drives them to do this? My dad went to Aurangabad to look after his father who had this paralytic stroke. So, something in our small companies, which we call as a family culture, in my opinion, gives a wrong signal to most of the indisciplined people. There are, I don't want to say everyone takes it in a bad sense, there is a large population of our employees who are good, who understand the value of this treatment and this behavior even by the promoters. But there are those bad apples or bad mangoes or whatever who don't. You have to be unfortunately merciless with them. True, but आपल्याला अजून दात दाखवत राहणं is very very important. कारण त्यांचे दात आपल्याला दाखवले ना त्याचा त्रास आपल्याला जास्ती होतो आणि आपल्या बरोबर आपल्या कंपनीत आपल्या बरोबर अजून 20-25 उडतात. माझ्याकडे लोक येऊन म्हणायचे साहेब 2019 पासून तुम्ही 21 पर्यंत इन्क्रिमेंटच नाही दिली. आम्ही 2 वर्ष नुकसान केलं. कुठून इन्क्रिमेंट देऊ? आणि ह्या सगळ्या लोकांना पोहोचण्यासाठी नुकसान करतो. किती दिवस अजून कंपनी चालेल? So you have to be ruthless at some point of time, whether you like it or not. As you rightly said, this is a difference between family culture in the organization and military culture in the organization. You are rightly given this. There is a small video also available on YouTube about this organization, family culture and military culture. So military culture is the right solution because it is a goal based and everybody should be made aware about their performance to meet those goals. So that generally we don't do because we sacrifice for considering like in the family we if somebody is lagging we take care of him because but in military they said it's absolutely right. They also sacrifice but they don't compromise. If in morning 6 o'clock you have to wake up and you have to so family में चलता है कि like ठीक है अपन हरकत नाही तू आज रेस्ट घे पण मिलिटरी ते चालत नाही. माझा भाऊ म्हणतो if you come to your senior with a problem your senior is not equipped to
give you a solution there and then. You have to also give him 2 or 3 options of solutions. पण आपल्या इंडस्ट्रीत काय होतं, तो साहेब ट्रान्सपोर्टर पोहोचला पुढे आणि त्याला मी फोन करायचा. प्रॉब्लेम काय आहे, हे तू आपण आता ह्या लेवलचं बोलतो, पण जस्ट इमॅजिन दी काइंड ऑफ MRM or any critical business issue that we discuss. We usually tend to give our opinion at first place itself. As a business owner, तू आता म्हणलास की नाही की the subordinate has to come with the solution. Most of the, I'm not saying you, but most of our business owners, we tend to give our opinion. आपण आपलं कसं असतं की असा प्रॉब्लेम आहे आणि मला असं वाटतं की आपण हे केलं तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. Then that subordinate, how will he dare to counter us? But I have inculcated this habit wherein I ask them, okay, हा problem, मग काय करायचं? हां, then it is good. But तू केलं, पण काय करायचं तर नॉर्मली एक eerie silence असतो. हो ना. ती हॅबिट जी आहे अजून आपल्याला सगळ्यांना ती पुढे नाही. वी शुड बी द लास्ट पर्सन टू स्पीक. The particular whatever department head, if they are confident about what is to be done, they speak up. It's very person dependent, but some people are. I have just some 2 or other 3 people who are willing to do that out of 50. I have probably 48 who don't, or rather would not. हे कल्चर आहे ना, हे आपल्याला बिल्डच, इट टेक्स टाइम. आय नो, पण ह्याच्यामध्ये तू इफ यू ऑल ॲक्च्युली अगेन ब्रिंग इन चेंज, मी याच्यात थ्रू आय हॅव सेड थ्रू ऑल दिस थिंग व्हॉट एव्हर यू हॅव सेड, पण आय हॅव रिअलाइज की जिथे कॉन्शियसली इफ यू स्टार्ट यु नो फॉरगेटिंग समथिंग. एक आता आमच्याकडे काल यतीन त्याच्यासाठी आले होते आमच्या कंपनीत. It's a big shaft, 60 टनच्या स्पिंडलचं शाफ्ट. दॅट शाफ्ट इटसेल्फ इज वेइंग समथिंग लाईक 250-300 kg, आणि त्याच्यामध्ये हीट ट्रीटमेंटमध्ये डेंटमार्क आल्याने ते ग्राइंडिंग झाल्यानंतर सुद्धा ते डेंटमार्क आहे तिथं सील हे होणार आहे. जस्ट आय एम टेलिंग यू एक्झाम्पल. ना आय नो द सोल्युशन फॉर दॅट. आता 10 दिवस डिले झाले ते प्रोसेसिंगमुळे. यतीन खास ओनर आणि यतीन पण तसेच वाटतं, ते त्यांनी सुद्धा ते सोल्युशन दिलेलं नाही आहे आणि मीही दिलेलं नाही. आता ते जे आमचे सबऑर्डिनेट दे आर फायटिंग विथ इच अदर अगदी तिथपर्यंत, आणि दोघांनाही माहिती की इथपर्यंत नाही आहे. पण आपला प्रॉब्लेम काय होता, आपण इथपर्यंत येईल ह्या भीतीमध्ये आधीच काहीतरी सोल्युशन देऊन मोकळं होतं, आणि प्रॉब्ली वी एन्व्हलप देअर थिंकिंग प्रोसेस. ओके, दिस इज व्हॉट आय फील. सो इफ वी try to develop their thinking process by allowing them to make some mistakes which are affordable, आणि particularly आपल्या साईज ऑफ कंपनीमध्ये त्या मिस्टेक्स पण अफोर्डेबल असतात असं वाटतं मला. ते आपण त्या फिअर ऑफ की काय होईल बाबा ह्याच्यामध्ये आपण त्यांच्याकडनं ती त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण आपल्या अंगावरती घेतो, आणि देन हे सो ही एक मोठी प्रोसेस आहे. हे सुद्धा अशी काही मी 100% त्याच्यामध्ये अचीव केले असल्याचा भाग नाही, पण 40-50% I could overcome this particular problem. Okay, so just मला एक प्रश्न आहे, तुम्ही तुमच्याकडे इम्प्लिमेंट केलंय, एव्हरीथिंग रिटर्न ऑफ लॉ, एव्हरीथिंग म्हणजे HR मॅनेजरनी काय करायचं, यांनी काय असं क्लिअर कट लिहिलेलं असतं. येस, आणि पीपल हॅव टू फॉलो बाय दॅट. येस, आम्ही एक मॅन्युअल केलंय, पण ते काय आहे ते आमच्या थिंकिंग आणि एक थोडंसं वॉक द टॉकचं एक अजून एक उदाहरण, व्हेरी पायट्री एक्झाम्पल लाईक दॅट युनिफॉर्म. व्हेरी पायट्री एक्झाम्पल, म्हणजे त्याला काही नॉर्मल केसमध्ये जर आपण त्याच्यावरती तो विचार केला, तुम्ही कोणीतरी म्हणेल की ठीक आहे, पण इफ इन दिस कंटेक्स्ट इफ यू लिसन टू इट प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टँड दी इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. मी वॉशरूममधनं असं बाहेर येतो, अँड एकाने मला विचारलं की बर्थडे सेलिब्रेट करायचं आहे तर स्पीकर लावू का. आता मी असं माझ्याच काहीतरी मूडमध्ये होतो, आणि असं हा लावून टाकतो असं सांगितलं त्याला, अँड दे प्लेड सम सॉंग्स. आणि HR person with our that Kiran, they both came to me that how you have given permission, because it is not your prerogative, it is not your work to allow them to
use speaker in the company. It is HR's. I wrote apology note to HR person. It was my mistake. This will not be done in future. बघायला गेलं तर एकदम साधी गोष्ट आहे. ओके, पण HRचं त्या आणि त्याची कॉपी ज्यांनी ती परमिशन घेतली त्या सगळ्यांना त्या मेलची कॉपी, ती इतकं त्याचा इम्पॅक्ट मोठा होऊन गेला की HRचा एकदम कॉलर टाईटच म्हणजे. मला कौतुक HRचं वाटतं की दे हॅड द गट्स टू कम टू यू अँड सेइंग दिस. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. यू हॅव क्रिएटेड दॅट कल्चर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते आले माझ्याकडे, प्लांट हेडला घेऊन आले. साहेब म्हणते म्हणून बसा, नाही असं नाही केलं. ते डायरेक्टली नाही आलं, त्या किरणला घेऊन आले आणि किरणला तेवढी त्याने आधी पण एक्सपिरियन्स केली की तेवढी ऑथॉरिटी आहे त्याच्याकडे. ही केम टू मी सेइंग दॅट की सर तुम्ही कशी काय परमिशन दिली. सो हे जे कल्चर जे आहे ना, ही लॉंग प्रोसेस असते. मला सुद्धा त्रास झाला, बट समहाऊ नाव आय हॅव रिअलाइज. आणि म्हणून त्याच्यातनंच ते सगळं लिहून काढलं आहे त्या प्रत्येकाचं JD आणि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. टिपिकली आम्ही पण आमच्याकडे असं थोडंफार केलं प्रोडक्शनसाठी. प्रोडक्शन प्लॅन, वर्क ऑर्डर, हे ते डिस्पॅच डेट सगळं आहे म्हणजे. बट अरे राजेश चव्हाण कुमार आहे, त्याला मशीन अर्जंट हवं आहे आणि फर्स्ट वीकमध्ये हवं आहे, तर ते काढ आहे मुंबईत कुठं तरी आधीच्या 10 मध्ये जाऊन गेले होते. अजून कुठे एक फोन करतो, तो म्हणतो की अरे ह्याला पण हवा आहे, तो गेला. असं मी कसं हँडल करता मग? आय डोंट entertain this type of your order which I have finalized or you have finalized at your level, some big company order. I have stopped finalizing orders. हा आमच्याकडे हा तर खूप मोठा प्रॉब्लेम. प्रोडक्शन पुरवलंच मीच चालवतो. फोन आले तर लवकर कर. You don't interfere in that. I have stopped finalizing orders. समजा कोणाचा फोन आला ना, मी त्यांना असं सांगतो की मी जे काय आहे ते डिस्कस करेल त्या सेल्स इंजिनियरवर. फॉरगेट अबाउट प्लांट हेड वगैरे. म्हणजे सगळ्यात पहिले तर किरणचंच नाव सांगतो की ते डिलिव्हरीसाठी किरणशी बोला, पेमेंटसाठी किरणशी बोला. तो त्यांनी जर परमिशन दिली तरच निघेल, नाही तर माझ्या हातामध्ये काहीच नाही होतं. डायरेक्ट सांगून टाकतो कस्टमर. इवन सेल्स मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर सेल्स समजा, त्याचा फोन कॉल जर कस्टमरचा मला आला तर मी कस्टमरला हे सांगते की आय डिस्कस विथ हिम अँड ही विल कॉल. आय डोंट हॅव एनी ऑथॉरिटी टू गिव्ह यू डिस्काउंट और काहीच नाही माझ्या. एखादा हे पण प्रेझेंटेशन आहे, मी ते दाखवणार व्हॉट यू आर डुईंग. एखादा आता समजा पुरेचं जर तुझं आलं माझ्याकडे एखादं काम आलं, देन आय टेल दॅट ऑपरेशन्स मॅन की बॉस हे आहे, पण बाकी ते तू बघून घे, माझ्याकडे फोन नाही आला पाहिजे सुद्धा. अशा टाईपचं मी ते हळूहळू करत. आता तुम्ही जर बघितलं ना, आज आता दिवसभर आहे ना, मला एकही फोन कॉल नसेल कस्टमरचा किंवा आय एम सिरियस अबाउट. आय कॅन शो यू दॅट. नो फोन कॉल. आणि 6 वर्षापूर्वी माझ्याकडे 60 ते 70 फोन कॉल्स यायचे 5-6 वर्ष दिवसात. आता 3. सो जस्ट टू समराइज दिस पर्टिक्युलर थिंग, एक ऑर्गनायझेशन चार्ट तुम्ही बनवा आणि त्याच्यामध्ये बघा की हाऊ मेनी पीपल आर रिपोर्टिंग टू यू. इट शुड नॉट बी मोर दॅन 1 or 2. दॅट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस. सो जस्ट सी हाऊ बेस्ट यू कॅन डिफाईन दॅट पर्टिक्युलर इंटरव्यू प्रोसेस. त्याच्यामधल्या ज्या 3-4 गोष्टी जस्ट टू हॅव रिकॅप. फर्स्ट थिंग इज लेट्स हॅव पॅनल इंटरव्ह्यूज. दॅट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज लेट्स हॅव सिरीज ऑफ इंटरव्ह्यूज, ॲटलीस्ट 4 or 5 interviews. Third thing is please do not forget asking references. There is nothing bad in it. And please see to it that you call them to cross verification. How that person is. And another thing is if you can just again ask them to prepare some kind of PowerPoint presentation and how mutually, how you will help them to grow their personal this thing and how they will help to grow our company. याच्यावरती जर आपण डिस्कशन केलं तर प्रॉब्ली इंटरव्ह्यू प्रोसेस जरा थोडीशी आपली रोबस्ट होईल. त्याच्यामध्ये क्वेश्चनवरती आपण बोललो. वी ऑल्सो टॉक अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन अँड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अँड ॲज सुभाष सेड वी शुड हॅव अवर ओन स्टाईल ऑफ डिस्कशन्स. इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्ह्यू. इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन्स then it helps to actually get his inner side of his personality. आणि त्याने जर ते आपण केलं, okay.
Move ahead. Okay. So now we have taken people on board. Now business plan with the help of strategic sheet. Now, the strategic sheet is a format. I am not saying that you should only follow that particular thing. You can have your own format. But what all things it should consist upon? So first thing is core values and core purpose. ह्या विषयावर आपण मागेही एकदा बोललो होतो. First thing is, why do we need this? माझे कोणीतरी म्हटलं होतं त्यावेळेला की हे फक्त मोठ्या कंपन्यांची म्हणजे मोठ्या कंपन्यांना लागतं. If we derive these core values and core purpose, it helps. I am just asking, just as a group discussion, why do we need this? First thing is, do we need this? And if we need this, then why do we need this? Military is Ajit बोलला. If you go to any military office, तिथे लिहिलेले मूळ सिद्धांत आणि मूळ उद्देश. तुम्ही कुठल्याही मिलिटरी ऑफिसमध्ये जा. मी मिलिटरी एरियातच राहतो त्याच्यामुळे मला माहिती आहे. तर क्लिअरली दे हॅव defined core values of military and core purpose of military. And if you take any big companies, they have also derived this. Again, जसं आपण मगाशी hiring people from bigger companies बोललो की आपली कंपनी लहान असते, so we really need them. Likewise, we may feel that this is not our cup of tea. Let's forget it, but it is not. So I'll tell you very simple understanding of this values and purpose. आता like Ajit, तुझी कंपनी किती वर्ष आहे मार्केट? Since 96. So almost 25 years. 28 years. आपली बरोबर 2004. So आपके फादर ने तो आपका तो काफी पुराना लेकिन अपना जो नया जो है 6 years. So all are, couple of decades in the. So we are still in the market. We are survived in the market. So what is the inference of that? How can we put it? We are there in the market for last couple of decades. So uska inference क्या निकल सकता है? We are doing something right. We are doing something right. I mean, in other way, customer has accepted us. Market has accepted us. That's why we are there. So again, if we drill down that particular situation, that customer has accepted us, it means what? What does it mean? Products are good. Huh? Products are good. Okay, products are good. Second. If products are good and if you are rude, well, satisfied the customer. Huh? We are We adding have value. satisfied the customer. We have satisfied it. We are adding value to the. If products are good but you are rude, will customer accept it? Even if Yes, you are extremely good. He has no alternative. But that situation, I think, very few companies will have that kind of monopolistic. And there is one company which is closed just now from our fraternity. You can call it him as our competitor. Extremely good product, but just because people did not like the way he dealt with it. So what I am trying to tell you here is, Omkar, say young. Basically, customer ला जो आपण experience देतो. So it means that what values we display to him in the transactional experience, त्या values त्याला accept असतात, and that's why we are surviving. The way Ajit speak to the customer, the way Subhash, the way Puneet speak, ह्या त्याला जो experience येतो, आणि along with product quality वगैरे, those are the taken for granted. त्याला काही choice नाही आहे आजच्या ह्याच्यामध्ये. But
आणि असं पण नाही होत की प्रोडक्ट खराब आहे आणि तुम्ही फक्त गोडी गोडी बोलताय म्हणून तुम्हाला बिझनेस, तेही नाही आहे. पण वेन वी टॉक अबाउट व्हॅल्यू सिस्टम, वेन ही एक्सपिरियन्सेस ऑल दोज पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज, then we are accepted. Now imagine the situation that your subordinate are expressing or showcasing the same value system while dealing with customers, while dealing with suppliers, while dealing with employees. Will not they feel that they are talking to the owners of the company? Correct. Okay, so it is as simple as, if you want to create the company which will be accepted by your subordinates, then probably you need to clone yourself within the organizations. And again, I'll tell you about Kiran, or for that matter, एक जो आमचा मध्ये manager सोडून गेला, people used to call some of our company employees and ask if Milind Patil is the owner of the company, how Kiran talks the same language that you speak. So he values हे मोठं strong advantage. Okay. So ती कशी डिराईव्ह करायची आणि काय करायचं ते मी सांगणारच आहे आता. बट ह्या कुठल्या बेसिसवरती आपली कंपनी चालते, कुठल्या अशा व्हॅल्यूज आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला कस्टमर ॲक्सेप्ट करतो, त्याच्यावरती जर आपण विचार केला आणि त्या जर डिस्प्ले केल्या आणि त्या इफ वी इन्सिस्ट अपॉन एव्हरी इनफॉर्मल अँड इनफॉर्मल डिस्कशन दॅट दिस नीड्स टू बी फॉलोड इन द ऑर्गनायझेशन, देन प्रॉब्ली अगेन इट इज द टाइम consuming practice. It may take a year, 2.5 years, 3 years, but the value systems are in the air, in the companies. So if you suppose if I walk in your company, right from the security watchman, we come to know that what kind of company that must be. So that is the importance of value, and I'll talk also about purpose. But so any question on that? Still learning. Trying to get it. But लक्षात आलं हो. it is that all. Because if you otherwise customer will continue talking to you, they will continue in other words, pestering about deliveries, about price, about discounts, about quality, but whatever it is. They will start, always want to call business owner, because whatever they are calling you just because your subordinates are not giving that kind of UX, user experience. पण मला असं वाटतं हे जास्ती लहान कंपन्यांमध्ये असतं. So much with the large multinational companies where there are systems in place, where there are designated people for projects, people for purchase. आपण बोललो ना, एक 7-8 कोटी टर्नओव्हर केल्यानंतर आपल्यालाही ते मे बी तुम्ही इंटरव्ह्यूनी असाइन करा. ते म्हणतात आपले कस्टमर पण छोटेच आहेत, असं सिच्युएशन आहे, तर मग ते आज फॉर ओनर. बरोबर. हां, पण त्या लाईक दिसेल ना की दोघांनी म्हणलं की माझी बोलायचंच नाही, त्यांच्याशीच बोलतो तुम्ही. आणि मग ते लेटर दे विल रिअलाइज की असंच होणार आहे. प्रयत्न नाही केला. मी केलं प्रयत्न. पण तुम्ही मगाशी म्हणता ना सेक्युरिटीचा पासून, मला एक फार सुंदर उदाहरण होतं. 97-98 मध्ये TI मेट्रो म्हणून कंपनी चेन्नईला होती. मी ॲक्मे एक्झिबिशन संपलं आणि तिथं काहीतरी लोकल फॉलो करायला गेलो. मला ते सापडलीच नाही कंपनी, खूप लांब होती तेव्हा. कसं कसं पोचलो मी, 5:30-6 वाजले होते आणि मी त्या गेटवर बसतो. तेव्हा यू कुड वॉक इन जातात आणि ती बसमध्ये पण असतील करेल. सो आय नीड टू स्टॉप द परफेक्ट पर्सन. असं नाही मला सांगितलं चाय हो हो, आणि तो मला आहे तिने सांगितलं पकड, 2 माणसांना पकडलं. म्हणजे पुन्हा काय बोललं त्यात, पण पुण्यावर आलं म्हणल्यानंतर त्यांनी थांबवलं, दोघांना आणलं तिथपर्यंत. दे टूक मी इनसाइड.
की इट्स अ गुड प्रोडक्ट आणि आम्हाला नाही आय रिअली अमेज सिक्युरिटी पर्सननी केलं. त्यांनी त्या दोघांना बोलवलं, ते दोघं पण आत घेऊन गेले आणि मग हॅड अ डिस्कशन आणि मग ते माझ्याबरोबर ऍक्च्युली चेन्नईला आले परत. पण दिस वॉज रिअली वेल तुम्ही म्हणता जसं की दॅट कल्चर वॉज देअर फ्रॉम द गेट. व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. दिल्लीत छोटीशी गेट वरती काय आज होणार म्हणून टॅक्स वर असंच वाटतं त्यांना. पण दिस वॉज वन एक्सपिरियन्स आहे फार ग्रेट होतं. सो इंटरनेटच्या नभांगणात जर तुम्हाला हे वाक्य कधी वाचायला मिळालं तर ते माझंच वाक्य आहे. सो वन्स यू लर्न, तुम्ही म्हणला आता तुम्ही सेड ना, वन्स यू लर्न आर्ट ऑफ लिव्हिंग यू डोंट नीड टू लर्न आर्ट ऑफ लिव्हिंग. तुम्ही टर्बन आणि दाढी वाढून दिसा. प्रशांत दामलेंनी शेअर केलं होतं. सो आपल्याला ते जे लेडगो करायला आहे ना, वी हॅव टू लर्न. वी हॅव अ हॅबिट ऑफ टेकिंग एव्हरीथिंग ऑन आवर शोल्डर. म्हणून अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स वन रिअली नीड्स करेक्ट. कारण आपल्याला असं वाटतं की आपल्याशिवाय चालणारच नाही तिकडे कंपनी. How much of let go is okay? Till we are on deathbed. मी तरी असे ठेवलेले. I mean कंपनीला बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए. So what is, to what extent it is okay and to what extent? अभी वो it is all subjective knowledge. You cannot just say कि बहुत बार अपने को इसका नाज होता है ना कि वो डायलॉग रहता है ना कि यहाँ पे परिंदा भी मेरे इसके तो बहुत there is no meaning in that particular dialogue. You know, all kings, if you see, they are, I mean, they know everything about the this thing, but they don't show that they know everything. And we also know some people are doing some kind of mischievous things, unscrupulous thing in the company. But again, that limit we have to decide to what extent we can accept that, tolerate that. So, वो एक बार हो गया तो then अभी हाँ हमने परसों जस्ट टू शेयर विद यू वन टिपिकल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो गया था, तो एक मैनेजर को विद इन 4 hours वी हैव आस्क्ड हिम टू, तो नहीं वो छोड़ के बोलो बॉस को, वहाँ पे नहीं है एक्सेप्टेंस. जीरो टॉलरेंस, मतलब ये अगर हो गया तो इसको कोई चारा नहीं. बट अगर मिस्टेक फिजिकल अभी आई मीन टच वुड, बट आई कुड अफोर्ड ऑल द फिजिकल लॉसेस इन द कंपनी टू बी फ्रैंक. ड्राइव जल गया मिस्टेक की वजह से, इधर गलती से ये लगा दिया, ये स्क्रैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अलाना ढिंडाना, ये सब एक्सेप्ट होता है. फिजिकल लॉसेस आर एक्सेप्टेड, इंटेंजिबल लॉसेस आर डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. सो इट्स अप टू अस हाउ व्हाट इज इट. ओके, सो गॉट द इंपॉर्टन्स ऑफ वैल्यूज. वी हैव इंटिग्रिटी एंड कमिटमेंट. चांगले वागा, अगदी चांगले वागा याच्यासाठी म्हणूनच्या क्रायटेरिया ठरवलं. बट ऑनेस्टी इज नॉट आवर कोर व्हॅल्यू. व्हॉट इंटिग्रिटी म्हणजे पैसे घ्यायला घालतील पण काम पण चांगलं करतील. दॅट इज इंटिग्रिटी. And again, about असं होऊ शकतं. this particular aspect I tell you. केव्हा इथे नरवा एंटरटेनच करत नाही. इथे नरवा दोन गोष्टी आहेत. एक तर लाईक अजित सेड, डोंट एंटरटेन. आय हॅव ऑल्सो डन दॅट. आय हॅव लॉस्ट आणि पीपल हॅव सेड, मंडलिकला त्यावेळेला जेव्हा मी फोरफ्रंटला असायचो की मंडलिकला मार्केटिंग जमत नाही, म्हणजे हे सगळं जमत नाही. आणि आय हॅव लॉस्ट बिझनेस ऑफ मेनी बिग कंपनीज बिकॉज ऑफ दिस. ओके, दॅट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज काही नरवा कुंजरवा गोष्टी आहेत. देर आर नाऊ कन्सल्टंट्स. मग मी तुम्हाला सांगतो, अशा याच्यात आम्ही रेग्युलर बिल मागतो जीएसटीचं. जर काय असेल तुला बँकेत थ्रूच पैसे मिळतील. कॅश कमिशन आहे. What was in my mind when we are making all this strategic shit for ourselves, आपण आपल्याशी प्रामाणिक असायला पाहिजे. आणि आपल्याशी प्रामाणिक करत असताना जर आपण आपल्या कोर व्हॅल्यूज जे आपल्याला शिकवलेल्या आहेत ॲट द बॅक ऑफ फॉर द बिझनेस वी ट्रान्सफर ॲज अ ओनर,
We transfer the same core values, we try to replicate that in our business, right? And when you have to run the business and take that on mission statement on, at that time you are compromising or may have to compromise with the core values. Then how you? It is not core value. Not necessary. No, it is not core value. It is not core. मी सांगतो ना आमची नाही आहे ऑनेस्टी core value. आहे ना, नाहीच लिहिलेली. आणि हा मॅटर डिस्कस झालेला आहे. If we are not following that particular, यकीन फॉलो करतात त्यांची ऑनेस्टी core value. त्यांची इलेक्ट्रिकल मोटर चेंज होण्यासाठी करण्यासाठी त्या डिफेन्सच्या माणसांनी काही म्हणे हे जर पास करायचे असेल तर जे तुम्ही सांगितलं ते त्याला काहीतरी 2.5-3 लाख रुपये खर्चाला ती मोटर रिप्लेस करण्यासाठी, बट ही रिप्लेस दॅट पर्टिक्युलर भारत बिजली काही क्रॉम्प्टन न्यूज वगैरे असं काहीतरी जस्ट मी तुम्हाला उदाहरण म्हणून. सो कोर व्हॅल्यूज आर टू बी फॉलोड लाईक ॲज वी सेड टिल द कंपनी इज ऑन डेथ बेड और समथिंग त्याच्याशिवाय ते त्याला त्या मतलब. सो दॅट्स वॉट ट्रान्सपरन्सी म्हणजे अगेन इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन. ट्रान्सपरन्सी म्हणजे आपण बॅलन्स शीट ओपनच करून नाही बसत, बट काय ते काय विदिन फॉर इन ऑर्डर टू शो इट टू द एम्प्लॉई. या सगळ्या याच्यामध्ये इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन जी बेस्ट लेवलची ट्रान्सपरन्सी ती आता ती दॅट इज द सब्जेक्टिव्ह मॅटर ॲज वी सी. ती ट्रान्सपरन्सी किती ठेवायची that we have to decide, that limit we have to set. But to the best of my knowledge, I am very honest with that particular value that मी मला जेवढं वाटतं तेवढं एकदम. आता त्या समोरच्याला नसेल वाटत तर that is his problem. Okay. Second thing is the core purpose. This is also very important. Now, like values, मूळ उद्देश काय आहे. सो if we again get into deeper in this particular aspect also of core purpose, you will realize that it is always beyond money. But it is very important to derive this and let also people, so your people also know about it. So I'll just tell you again with my own experience. आमचं जे आहे त्याच्यावर मी तुम्हाला सांगतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड मी काही 1-2 उदाहरणं म्हणतो. टू आवर ओन बिझनेस पर्पज. कमर्शियल पर्पज आमचा काय टू रिपेअर बिझनेस. Whereas I come here and deliver lecture, why do spindles fail and how to prevent. So it comes with the core purpose of sharing knowledge and. और मी तुम्हाला याच्याविषयी एक फार भारी उदाहरण देतो. सो यू विल रिअलाइज दी पॉवर ऑफ डिराइविंग कोर पर्पज. माय ओन इट्स आवर सेट कोर्स and I can now claim it with the name of the company. So Ford company, Ford Motor Company of Sanand plant, they approached us. I mean, they have got 125 Mags. Mag is the very expensive agency of पूर्वी US ची होती, now it is in Germany. So त्यांचा एक स्पिंडल मॅग कडनं जर रिपेअर करून घेतला तर इट वॉज लाईक कॉस्टिंग बॉम्ब. Even if they used to get it repaired from us, it used to cost something like 6.5 lakhs rupees to 7 lakhs. It's a huge bill. 3740 kW integrated HSK 100. So naturally bearing size. So several other. I will not get into those details. They approached us asking that why can't you set up spindle room inside food for us with their own employees. Not my employees. Now, just tell me, if you were in this particular situation, how you would have done? I would have asked for some royalty or something. Okay. So I approached because that is our commercial business purpose, right? To repair spindles. Whereas I will be losing 125 spindles, even if I consider 5% of
spindle failures. So it was something like 6 spindles per year. Right? And 6 spindles multiplied by 6 lakhs is 36 lakhs of business. I approached, and again, there is a, magashi तुम्ही म्हटलं होतं जसं की ऑफशूट परत येऊन तिसरा कॉम्प्युटर. सो फोर्ट मधलंच ते लोक बाहेर येऊन जर स्पिंडल रिपेअर्स चालू केले त्याच्यानंतर मग त्याच्या याच्यात सो जसं ते आपले हायपोथेटिकल सिच्युएशन इंटेक्स की कुठेही जाऊ शकतं, ते माणूस म्हणू शकतो तसं ते कुठेही जाऊ शकतं आपलं थिंकिंगमध्ये. देर इज नो एंड टू इट. आय अप्रोच माय बोर्ड की असं आहे, दे सेड नो, दिस इज अवर बिझनेस अँड वी कॅन शेअर, वी कॅन से दॅट we can do that. But then I told our board that, see, this is the conglomerate, and the way they were talking, they were anyway going to do that. So I just asked my board that let's be part of it. And literally four employees were in Setco premises undergoing training for 4 months. And we taught them. We bought equipment for them, and again royalty वगैरह फार नव्हती घेतली. So we just quoted some consultancy charges. It is not per spindle royalty repairs. Per spindle repair royalty. But we just gave them equipment. We just told them who is the supplying. There are few equipment they asked us to buy and sell it to them. Overall तो project एक साधारण जवळपास 2-2.5 कोटी रुपयाचा झाला. आम्ही काही फार असे पैसे कमवले नाही, बट जस्ट आउट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कोर पर्पज ऑफ शेअरिंग नॉलेज अँड इन्फॉर्मेशन. आणि झालं काय त्याच्यामध्ये, दिस इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी. सो दे इन्व्हायटेड वाईल इनॉग्रेटिंग दॅट, अँड लिटरली देर वर 10 plant heads of Ford from all across world were present on that particular. And they said that this is first time ever spindle reconditioning company has helped us to set up another spindle repairing facility for the customer. दॅट इज द पॉवर ऑफ. ह्या प्रोसेसमध्ये झालं काय, आमचा काही बिझनेस कमी झाला वगैरे असं तर तो फोर्डचा बिझनेस गेला आमचा, त्याच्यात काही हे नाही, पण नाव झालं आणि त्यांनी काय आमचा लॉस कुठेही नाही. दॅट इज दी पॉवर ऑफ डिरायव्हिंग कोर पर्पज. आणि तुम्ही कुठल्याही ह्या ज्या फेमस मोठमोठ्या कंपन्या आहेत त्यांचे जर तुम्ही पर्पज तुम्ही अभ्यास केला तर देर इज वन बुक ऑफ जिम कॉलिन्स, आय डोंट नो इफ यू हॅव Good to Great, Built to Last, Beyond Entrepreneurship, त्याची सिरीजच आहे. त्याच्यामध्ये एका महिन्यात गुड टू ग्रेटमध्ये आपल्या डिस्नेची, मर्कची, फार्मास्युटिकल, त्याच्यानंतर 3Mची आहे, सगळ्यांच्या त्यांनी त्या कोर पर्पजेस केली. आणि यू रिअलाइज दॅट इट इज नथिंग टू डू विथ मनी. आणि एकदा ही कोर पर्पजची जर जसं व्हॅल्यूज एकदा हळूहळू पर्कोलेट होत गेल्या इन द ऑर्गनायझेशन, त्याच पद्धतीने जर हे पर्पज सुद्धा जर पर्कोलेट होत गेलं ऑर्गनायझेशनमध्ये, अगेन इट हेल्प्स टू क्रिएट युअर ओन क्लोन्स विदिन द ऑर्गनायझेशन. सो व्हाय वी शुड डिराइव्ह दिस, दीज आर द रिझन्स. हे मी माझं, दिस इज नथिंग कॉपीड फ्रॉम एनी बुक और समथिंग, मी माझं अंडरस्टँडिंग केलं की हे कशासाठी करायचं हो हे सगळे, वाय शुड वी डू ऑल दिस थिंग्स. एनी क्वेश्चन? ऍक्च्युली असं आहे की वी माइट वांट टू अटेम्प्ट टू डू दिस ऑन आवर ओन अँड आस्क यू की वी आर ऑन राईट ट्रॅक. असं झालं तर मग ते इट विल गो समवेअर. वी वॉन्ट टू, म्हणजे दिस वॉज माय ओपिनियन, असं मला वाटतं की आम्ही हे डिफाईन करूया आणि विल आस्क यू की आर वी ऑन करेक्ट ट्रॅक. माझ्याऐवजी मी सांगितलं ना तुम्हाला, कोणाला तरी एक बिझनेस कोचच तुम्ही बघा, ते जसं SILचं त्या दिवशी आलं. कारण अगेन माझ्याकडे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट नाही, माझं मी एक्सटेम्पोर मी काय जे मला सुचतंय, जे मला हे बनवताना जे विचार डोक्यामध्ये आले ते मी तुमच्याशी शेअर करतो. बट देर आर पीपल हू इज हॅव्हिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट ऑफ, विवेकने आता ते राजू तगरेचं नाव सांगितलं, मी मनीष गुप्तांचं केलं. तसं in all this, how much is the contribution of money? 100%. 100%.
Only thing is, So it is safe to say before you knew him or you met him and started your I program, was not knowing anything. you didn't hear about this. Never. You might have heard, but मतलब never thought you would. I have read it in big companies, no महिंद्रा में जाता तो वहाँ पे लिखा रहता है. You never thought you will implement. Never thought. But जब भी मैं जब भी अभी स्टार्ट सेशंस चालू करने के पहले वही बात किया था ना कि if the whole success of or other advantages or whatever we are thinking about creating second line and the earlier objective of this particular session lies only in implementation of all this. It may sound really great whenever you are listening to me, or for that matter whenever you listen to Rajiv Talreja, Manish Gupta, BSR, कोई भी रहने दो, संतोष नायर, you will feel that oh fantastic. But उसका advantage तभी मिलता है जब ये हम लोग इसको actually implement करें. नहीं तो नहीं. Then this session is also good. नहीं तो नुसतं motivation. नाही तर नुसतं motivation for overwhelming. अरे काय मस्त म्हणते, काय छान बोलते, अजून कोण काय छान बोलते. It just left there. But ये advantages मिले. And there are many advantages. I mean, you become actually daredevil. अभी मेरे भी US partners. Now, what is the usual practice? And they are 86% stakeholder now in my company. So, what this thing I have, actually say I have, but still I counter them and वो courage आ जाता है, you know, to represent yourself. एक मैं आपको example और देता हूँ, ये दोनों आने दो, और I'll just start. And it is recorded, but still I'll tell you. I'll see to it what to edit and what to do. I was actually asked to fire 20 people from my company last year when this corona struck in the month of March by board. I mean, what say you have? 86% shareholding with them, and they are asking you to remove 20. Literally, I stood as a wall between board and our people and did not remove a single person in my company. Did all kind of, I would say, permutation, combinations of communication, of putting up why we should not remove, right from the social stigma of our country to that we will be punished and all those things. सब करके नहीं. They asked me that problem हो जाएगा. Then what we did that we deferred payment of salaries for 2 months by 25%. So 75% we paid, and we told our people that we will pay it in the month of December and January. And then they said that but it will improve only cash flow. Profit and loss में तो problem हो. Within no seconds, myself and my business partner, we asked them that we will not only take, we will book 50% salary from 1st of April 2020 till 31st March 2020. This power comes out of this derivation of core values. Saying this, जो December Jan में जो देने वाले थे, that we paid in the month of August itself to our people, and our own salary, which we said that to book 50% from April to March, that we again restored in the month of September. But saying this particular thing, that courage comes out of this. ब्रेकच घ्यायचा का एक क्लास? ब्रेकच घेतले. म्हणजे मी सदाशिव पेठी आहे, मी नारायण पेठी आहे, अमुक अमुक म्हटलं की असं असं असणार. हा जर बिझनेसला मारक असेल तर इथे आपल्याला थोडंसं ब्रेनस्टॉर्मिंग करून जागेवर केलं. याचं डेरिव्हेशन कसं करायचं हे मी सांगतो. सो जेवढं आपल्याला पर्सनल व्हॅल्यूज आणि बिझनेस व्हॅल्यूज हे डिफर नाही. बिझनेस पर्पज आणि कोर पर्पज डिफर होऊ शकते, व्हॅल्यूज नाही डिफर. कमर्शियल पर्पज आणि कोर पर्पज ह्याच्यामध्ये डिफरन्स असू शकतो.
That we have to clearly understand. ह्या कोर व्हॅल्यूज महत्वाच्या आहेत, कोर पर्पज महत्वाचं आहे आणि तेवढंच महत्वाचं कोर टीम आहे. सो वेन यू विल डिराईव्ह दिस यू नीड टू हॅव, की जर नसेल कोण जे तुम्हाला इंटरनली वाटत असेल ना की हे दिस कॅन बिकम पार्ट ऑफ अवर कोर टीम, त्यांना घेऊन हे डिराईव्ह करायचं. ते कसं करायचं आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघणार, ते मी सांगतो. इट इज नॉट की हां ह्या व्हॅल्यूज आहेत का ह्या करायच्या असं, विथ दॅट प्रोसेस इट विल नॉट हॅपन. वी हॅव टू गेट अवर टीम ऑल्सो अलॉंग विथ अस. मी जेव्हा हे 2016ला डिराईव्ह केला तेव्हा हे किरण कोणीच नव्हते ना कंपनी. तेव्हा मी सांगितलं तेव्हा तर त्यांना मी हायरिंग प्रोसेस चालू केली. ते अगदी इंजिनियर लोक होते. त्यांना मला जे वाटलं की हां हे ते आता कोणीच नाही आहे कंपनीमध्ये. इनफॅक्ट त्याच्यात 2 जण आहेत फक्त, 8-9 जणांपैकी. पण त्यांना मदतीला घेऊन मी ह्या डिराईव्ह केली, डिस्कस केलं. इट वॉज अ मॅरेथॉन मीटिंग, स्टार्टेड एक्झॅक्टली लाईक दिस ॲट 9 o'clock in the morning on one Sunday, ended up at 8:30. आम्ही लंच पण आतमध्येच केलेलं. इट्स अ लॉंग प्रोसेस अँड बिलीव्ह मी, वन्स यू डू दॅट इट इज क्वाईट फुलफिलिंग एक्सपिरियन्स. तुम्हाला तितकं भारी वाटतं सगळं, हे फक्त तेवढ्या पॅशननी तेवढ्या आत्मीयतेने ते फक्त आपण केलं तर then you will realize that this is workable. Okay, next one is mission statement and how are we going to achieve that. This should be clear across board. Okay, you can have mission statement, preferably it should be quantified. That is first thing. Second thing is त्याच्या पुढच्या स्लाइडमध्ये मी दाखवणार आहे की मिशन स्टेटमेंटचा पार्ट काय काय असणार. मला वाटतं तुमच्या इथे मी मागे एकदा वाचली होती ना की वी वॉन्ट टू बिकम 500 CR कंपनी, समथिंग लाईक दॅट मिशन स्टेटमेंट होतं या इकडच्या हिंजवडीच्या पॉईंट. एनिवे, व्हॉट नीड्स टू बी कन्व्हेड टू दी, कारण त्यांची पण मेंटल ॲबिलिटी नसते तेवढी ॲब्सॉर्ब करणे. आपण उद्या म्हटलं की आम्हाला 500 कोटीची कंपनी बनवायची, वर्कर्स लोकांना वाटतं की हे सगळे 500 कोटीचे 500 कोटी यांच्या खिशात जाणार आणि हे घरी मिळणार. सो ते कशा पद्धतीने कन्व्हे करायचं ते मी पुढच्या याच्यामध्ये सांगतो. बट मिशन स्टेटमेंट हॅज टू बी देर इज अनदर कन्फ्लिक्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग बिटवीन विजन अँड मिशन. सो माझा अंडरस्टँडिंग ना, तो यू कॅन अगेन अप्लाय युअर ओन थिंकिंग ऑन दॅट. माझ्या मते vision board, okay, core purpose is nothing but vision, because vision it is something like seeing horizon. It should never be achievable. You should go there and again your vision has gone again 5 years from there. So माझ्या मते whatever core purpose is there, that is, so आपण एक vision board बनवूया. तुम्हाला दाखवतो माझा कसा आहे. तो तुम्ही again you can read, apply yourself and derive your own thinking. मला तेच फॉलो करायला पाहिजे असं काही नाही. बट इन विजन बोर्ड द कोर पर्पज अँड कोर व्हॅल्यूज आर देअर, मिशन स्टेटमेंट इज देअर अँड हाऊ आर वी गोइंग टू अचीव ते एक असणार आहे. सो दॅट कम्प्राइजेस इंटरव्ह्यू. सो मिशन शुड बी क्वांटिफायबल की, आणि इट शुड बी टाइम बाउंड ऑल्सो. इट इज नॉट लाईक ओपन लाईक विजन किंवा कोर पर्पज की हां असं 3 वर्षाचं म्हणा 5 वर्षाचं म्हणा, दॅट हॅज टू बी डिफाईन्ड. So that is also part of strategic shift. Third thing is long-term goal, or it is also called as BHAG. Again, this term is in Jim Collins' book only, called Big Hairy Audacious Goal. So हे एकदा म्हटल्यानंतर समोरची पार्टी म्हटली पाहिजे की याला वेट लागला, समथिंग लाईक. And even if we achieve say 70% of it, still it is a good growth pattern. आपण उद्या म्हटलं की बाय 26-27 500 कोटी असतो. 500 कोटीतलं 50% जरी झालं तरी 250 crores होऊन जातं. इट्स अ गुड अमाउंट. आय एम नॉट सेइंग दॅट इट शुड बी लाईक कम्प्लिटली आउट ऑफ बॉक्स, हा आउट ऑफ रीच, बट सम दिस थिंग थोडा स्ट्रेचेबल ज्याला म्हणतो आपण की दॅन असं ते पाहिजे. So that should be also part of strategy. So जेव्हा आपण स्ट्रॅटेजिक शीट ओपन करतो तिथं त्या फिगरवरती डोळा गेला पाहिजे.
And last one is SWOT analysis, enabling to maximize strength and overcome weaknesses. So बऱ्याचदा काय होतं की माझ्यामध्ये आपण हे मागे डिस्कस केलं तरी माहिती नाही एकदा हां विवेक नांदेडकर जेव्हा इथे होते यू आर नॉट देअर. सो मी थोडंसं माझे कन्सर्न सांगितलं तर त्यांचा एक SWOT वे आहे हा आम्ही एक आमचा डिराईव्ह केला. वी आर ऑल्सो डिफायनिंग even strength in quantifiable. Whenever we say, like each one of us when we derive strength, we say that we have good technical expertise. That is the strength. But what does it mean? People, experienced people. How about they? जर आपण quantified केलं त्याला की like for example top management is having आता समजा तू आणि रमेश so you both put together 50 years of humility experience आणि त्याला आपल्याला maximize करायचं. So what does it mean then? Probably we need to get someone on board who is already having 20 years of experience in similar line. Then it becomes 70 years of humility experience. So once you like for example मी परत माझं आमच्याच कंपनीत होतं like our strength is we repair suppose all kind of spindle. What does it mean? Right? And from the quantity wise. So then we have said that we repair 1500 spindles per year and we want to reach to 3000 spindles a year in so many years. 3 years or 4 years, whatever. So it helps us to quantify, maximize those particular strength and then define actionable to achieve that particular thing. We repair spindles for different customer segment. Again, what does it mean? So we repair for XYZ and then अजून कुठे आहे? So we want to increase our reach to medical implants. We want to increase our reach to woodworking application. आपल्याला ते डिफाइन करता येईल. वी कॅन फाइंड आउट मी त्याचं पण उदाहरण दाखवेल तर इफ वी हॅव टाइम हाऊ आर वी सेटिंग अप अवर स्ट्रेंथ अँड हाऊ आर वी ट्राइंग टू मॅक्सिमाइज दो स्ट्रेंथ टू SWOTचा फायनल आउटकम जो आहे फायनल आउटकम ऑफ SWOT इट शुड बी लाईक वी शुड बी एबल टू डिराइव सम काइंड ऑफ ॲक्शन्स आउट ऑफ इट. इफ वी आर नॉट एबल टू डिराइव दॅट देन SWOT इज यूजफुल. इट इज नॉट यूजफुल. दिस इज माय पर्सनल. त्या स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस मधून किंवा अपॉर्च्युनिटीज आणि थ्रेट्समधून जर आपण ॲक्शन्स नाही डिराईव्ह करू शकतो तर त्याचा देन देर इज नो. दिस इज माय पर्सनल. यू कॅन डिफर ऑन दॅट बट दिस इज वॉट आय फील. इफ वी यूज दिस पर्टिक्युलर टूल टू chalk out our future plans, to chalk out our short term plans and long term plans, then it is helpful. So any question? BHKG का काय long form है? Big hairy audacious goal. Big hairy. So रोंगटे खड़े हो जाने. वो सुनने के बाद सामने वाला कहना चाहिए कि इसको ये पागल हो गया. This is magic of thinking big. That book or That is David Schwartz, Magic of Thinking Big. This is from his book. I have read this book. I thought Good to Great, Jim Collins. good to great. Magic of Thinking Big is a old book. This man is a relatively new person. मतलब तो 20-25 साल तक. Magic of Thinking Big I believe it is 35-40 years old. Very nice. I have both. Both in this book. So any question? Strength. तेवढं तर आपल्याला ते एक आपल्याला माहिती आहे की what is the difference between strength and opportunities and weaknesses and threats? I mean strength and weaknesses are actually in our control. म्हणजे त्याच्यावरच्या ज्या actions ज्या आहेत that is in our control. We have to decide what actions we have to take. Opportunities and threats are market driven or it is not in our hand. Like for example currency fluctuation which is a threat. You cannot do anything for that.
but still you can define some actions to counter those particular threats. Natural calamities, it is the threat. समजा आपलं नदीच्या काठाशी पुरा, it is a threat actually. What can we do? Insurance काढू शकतो आपण, ठीक आहे, extra. Likewise, same is opportunities, and there are opportunities उद्या येईल, किंवा for that matter competition. It is a threat. You cannot do anything for that actually. But what we can do is actually we can create some counter actions to face the competition, to be in competition. And same is true for opportunities also. In opportunities also, like एखादा अचानक एक काहीतरी market segment it gets ready for us. How are we preparing ourselves to take the, again, like for example, आमच्या case मध्ये I tell in my context. Like for example, we were not into spindle manufacturing till 4-5 years back. So there was a market, or there is a market of about 600-700 crores. Now that is the opportunity that was available to us. Now, then in that strategic sheet, we could work on that particular opportunity. That what all things are to be done to get into that particular market. So all these things are important, and that comprises the entire strategic sheet as such, and probably business plan. Because, like for example, there is one strength that we have technically qualified people, right? And when we say that we have 50, our headcount is 50 technically qualified people, and then when we try to relate it to the our yearly goal or 3-year goal or 5-year goal, then probably today we have 50. In 5-year goals we are going to go by 3x. Then for 3x how many people are we going to need? And then have the manpower mapping of that. So you can actually define the yearly recruitment plan, considering also replacement, attrition and all those things. So if this data, if we use it in the context of creating business plan, then it is helpful. आता समजा 10 कोटी टर्नओव्हर आहे आणि आता आपल्याकडे समजा 60 लोक आहेत, उद्या मला तो टर्नओव्हर 30 कोटीपर्यंत न्यायचा आहे. 3 times. Again, benchmark is say 40 lakhs per employee turnover or 25 lakhs per employee turnover. आता तो माझा मॅच होतोय का? त्यावेळेला तोच फॅक्टर लावायचा आहे की अजून काही फॅक्टरिंग करून थोडंसं वाढणार आहे आपला, आणि देन मला माणसं किती लागणार आहे, मग ते माणसांना सुटेबल माझं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का, एवढ्या डीप लेवलपर्यंत आपण त्या स्ट्रॅटेजिक शीटचा आपण वापर करू शकतो. एनी क्वेश्चन? इज इट टू हेवी? नाही. हा, मी अगदी जेवढं आपल्याला आहे तेवढंच हे काढलेले पॉइंट्स. एनी क्वेश्चन? पुनीत, विवेक, आदित्य? सगळ्यांना ऍप्लिकेबल पॉइंट आहे. बघा ना, तुम्ही तर मगाशी म्हणता की कोर टीम म्हणून डिस्कस केलं, ती कोर टीम आता नाहीच आहे, तेव्हा मी डिस्कस करणार ना कोर टीमला व्हॉट इज देअर, हे म्हणजे त्यांना समजतं तुम्ही काय बोलताय का, तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑल दिस. That is our skill. That is the communication skill that leaders should have. We need to develop that. दिवसभर तुम्ही काय डिस्कस केलं? येतोय मी तुम्हाला कोर टीमला काय प्रश्न विचारायचे आणि नेक्स्ट स्लाइड तीच आहे while deriving all this stuff. Okay? Okay. स्ट्रॅटेजीचा अनुभव हा व्हिडिओ प्ले होतोय. आवाज नाही येणार. काल परवा जॅपनीज कॉलेज फुटबॉल का असंच होता.
keeping away yourself from competition, thinking completely differently. Sorry. It's very similar. When he shoot out असतो तो इतका हळू येतो की तो मुलगी पण थकतो शेवटी ओपन बघून. तो एक 7-8 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे ज्याच्यात तो साधारण 6.5 मिनिटं क्विक मार्च करत बॉल पर्यंत देत असतो. You can imagine the plight of the goalkeeper. So again, this is TLC slide. मिशन स्टेटमेंट कसं बनवायचं त्याचे काही गाईडलाईन्स आहेत. So it is very simple. What you do, how you do, and for whom you do. That mission statement should have these three aspects. Now, how to formulate that particular thing? Now, you might remember few years back, or I would say 18 years back, there used to be people that we will derive your mission statement or vision statement. They used to come and tell us, That does not make any sense to me, because it is our mission statement. What do they know about our business? It has to be derived by us. No external business. Our core team, ourselves, our own thinking, where we want to lead our organization, where we want to lead our business. That is what that mission statement is all. So it should be these three things, and it should be short and clear, as it is said, reflect your activity, and it needs to be used as some kind of guideline, some kind of framework for decision making, for your actions. It should not be just wall decorating statement. We should live by it. I'll again, our own company example. In 2016, when we derived for the first time our mission statement that by 2020 we will be one of the top 5 spindle rebuilders in the world, and we will be leading manufacturer of integrated spindles and milling head by 2020. That was our mission statement in 2016. In 2020, when we built that Pune plant, and also we expanded in Chennai and Gurgaon. So at that time, our American counterparts came just before this COVID in January, and we asked them that this was our mission statement, that we will be top 5 with these statistics of overall working area of about 35,000 square feet and reconditioning about 1,600 spindles a year. Can we claim ourselves as one of the top 5 spindle builders? They said yes. They have Gartner data store. They said that you are now one of the top 5 spindle builders. In 2020, once we have achieved that particular mission, now our mission statement says that we will be top 3 amongst the top 3 spindle rebuilders in the world by 2020. So, asa achievable apल्याला mission statement derive करायचे, and then that pride and that happiness and then that motivation of what you were talking about amongst employees. Once you achieve that, now people, we have framed that particular thing and we have declared to all of them that this is what we have achieved. So that gives them the kind of satisfaction. Okay, they are working in the company where things are talked and it is achieved also. Okay. So that's why this is to be used for decision making. And I will share with you my strategic sheet also once we finish up all this. Okay. Okay. Now, significance we have already talked, that why do we need core values and core purpose. Now, what are the steps to derive core values and core purpose? I told you about that marathon meeting. It need not be, as we said, that this meeting may last long up to 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. ठीक आहे, आपल्याला टाइम बाउंड नाही. काही कंपन्यांचे 2-3 दिवस चालतात हे डिस्कशन. It is not necessary that we should follow that timeline, but we should follow that derivation should come out. So the steps is, this is what we have done, and you can also read and find out from other sources also that how it is done.
So you need to actually get into some particular place, and as I said before getting into that, pick up the people as your core team members. Get them on board. Get encapsulated somewhere, whether preferably not in your company, maybe outside your company, and ask them question that why are you working in my company other than money? What is that you are finding it good about our company, that you are here? And also try to derive these particular answers from your customer side. That there must be something. What is this? Can you repeat that? I was saying that get your core team and ask them question. From your same question, you repeat to the customer. Customers, I mean, you can ask your team members to find out. You don't need to talk to customer. Or else you can ask again your team members instead of talking directly to the customers, that why are we getting orders? Why customers are liking us? What is that so special about us? Okay, and that core team, it should be somewhere between, it should not be less than 4 or 5, and it should not be more than 8 or 9. It should be pretty, again, as I said, those who feel, you know, आत्तापर्यंत आपल्याला माहिती झालं असते की कोण आपले who are in sync with our own thinking, किसका thinking हमारे साथ मैच हो रहा है, ये अपने को अभी तक मालूम हो जाता है. उनको पिक करो, कुछ जो है एक आध दूसरा some anti भी रहेगा तो भी चलेगा. It should be inclusive team, and then ask this particular question. Okay, and just ask them to make the some pieces of paper and ask them to, without knowing that who has written what, you can just ask them to put it in one particular box and then take out one by one and then write it down over here. The answers. The answers. You will realize that at the end of it, many things are common. Whereas लोग same लिखतात. They should again sit up. आपण आता सुद्धा एक छोटासा for your own आपण एक exercise करू हा. Just you try to derive that what are your values. Same way त्यांना विचारायचं आणि when you write down, probably you will end up 7 or 8 values. Okay? We don't need those many. Again, you drill down. That out of those, so from suppose there are 8 people. Each one of them is writing say about 5 or 6 values. So there will be 40. Out of that 48, you will find that 15 are common. Again, then you drill down that out of these 15, what should be the preferential and then slowly and steadily you come down to maximum somewhere between 4 to 5. That is the usual. It is meaningless to have more than that. Either it is the replication of earlier one or it is not. And that value is not there, like honestly, something like that. So, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर की what did you discuss? आणि हे डिस्कशन करायला ना खूप वेळ आणि याच्यापेक्षाही जास्त वेळ पर्पज डिराइव करायला. Because usually commercial purpose, what is that? Top line and bottom. I am telling you that core purpose, like for example, business core purpose is to bring smile on everyone's face. That is his core purpose. Now, where is the question of money? There is no question. Another thing is when we were talking about that interview process, somehow the values are displayed on the wall at your back. You are taking interviews and you are, taking that particular discussion to check their values. Whether they are in sync with
it helps also in interview process. Another advantage I'll tell you about this mission statement and values and all that. I'll tell you the true story. One of my friends, he is a manufacturer of hydraulic cylinders. One name, different person. So he was exporting cylinders to some Western country, and that customer, he has come for visiting my friend's factory, and at the back he has written values and he has also written his mission. And when he saw that foreign customer, when he saw his company, he said that, are you serious about achieving all these things what you have written there? He said, yes. But looking at your infrastructure on your own, you may not be able to achieve. Why can't we have joint venture? This is a true story. He's a good friend. इतके दिवस पेरंगूटमध्ये होती कंपनी, आता सातारा रोडला गेली. Unfortunately, JV झालेली नाही, but discussion was initiated. That is the power of his values, purpose, and mission. So take it this particular thing. Try to, as I said before, formally or informally, and also by your behavior, if you showcase whatever you have written, if you mean by that, if you live by that particular thing, that motivation thing, it becomes the part and parcel of everyday's life. It comes into the air of the company. And then that remote control, what you said, that also happens. We don't need to control. It gets into, touch wood again, it gets into self-auto, auto mode, autopilot. Any question? थोडासा त्रास होईल, पण तुम्ही करू शकाल. I can do that, everyone can do that. It's not a problem. So steps आले लक्षात. This is how we are. तरी मोठी कोअर्टिंग नसेल ना तरी आपले जे ऑपरेटर्स आहेत, सिरियसनेस कन्वे करता है. That seriousness will come. एक walk the talk हा जो फॅक्टर आहे, it should come from whatever we are saying, it should come out displayed by our own behavior. That is the best way. आणि our own आणि also the senior members, जे मी मगाशी म्हटले की take them on board. If they don't display all these things, काहीच नाही होऊ शकत. ते मग ते लोक म्हणतात की काय साहेब गप्पा मारतात, त्यांना काही इंटरेस्ट नाही आहे, आम्हाला काय सांगतात, इथपर्यंत लोक डायला. आणि मग लोकांना सुद्धा इन द प्रोसेस कळतं की आपण करेक्ट वळचणीला आलोय का काही चुकीच्या कंपनीमध्ये काम करायला. कारण त्यांना सुद्धा हळूहळू हळूहळू ते जाणवतात की नाही, दिस इज नॉट द प्लेस वेअर आय कॅन वॉट एव्हर. पण त्याच्यापेक्षा म्हणजे मी ग्रो होणारच नाही हे अपफ्रंट सांगितलेलं बरं आहे, याच्यापेक्षा की आपला असा असा प्लॅन आहे आणि ते काहीच नाही करायचं. हे अपफ्रंट सांगितलेलं बरं पडतं. कित्येक कंपन्या बघितलं ते नाही देत, ते से नो इन्क्रिमेंट्स आफ्टर 5 years. तू मी काही वेगळं करत नाहीये, तुला काय मी वेगळं करायचं. That is okay, but that we have to choose whether we have to follow that particular line or we have to have growth mindset. If you are habitual of reading, you can also read mindset by Carol Dweck. It's also nice. How growth mindset helps to derive all these things. Mindset नावाचं नाम काही बुक आहे, आधी पडतो. Carol Dweck करके read. Dweck, DWECK.
फिरत नाही व्यवस्थित. आता काय फ्लाईट्स वगैरे कमी आहे. आय एन्जॉय मला दॅट. खूप कमी झालं वाचणं, पण आणि भरपूर वाचलं. आय एन्जॉय दॅट, पण आता कमी ना. मी मुंबईला 2 वर्ष झाली आहे. आपण सगळे आजकाल हा स्क्रीन आहे ऐकायला लागेल ना. What? त्याला ऐकायला लागेल. ऑडिबल्स म्हणून आहे. हा ऑडिबल सर. That is very useful. स्क्रीन रिडिंग वाढलंय सगळ्यांचं, इंडियन वगैरे. Finish a book in just about 10 days. पण तुला ड्रायव्हर आहे Book is a book. I prefer Better read like a book. Not more Read the book is something you get a feel of reading. Yes, on the fact if you listen, you concentrate more. No, no, I'm not even listening. Why that? पुस्तक ऐकायसाठी गाडी सापडायची. No, really. When it is this is again my understanding. When it is a screen reading, you understand the width and length of the reading. If you want to understand depth, you have to read books. This is my understanding. मी लिहिला का कोटेबल कोट्स मी एक कॅलेंडर आमच्या मागच्या वर्षीचं कॅलेंडर होतं, त्याच्यामध्ये 12 ते 12 माझेच कोर्स होते. तो आला माझ्याकडे डिझाईन करणारा. म्हणजे आपण सर इंटरनेटवरनं कोर्स घेऊन एक कॅलेंडर करतो. मी एक काम करतो, मी स्कूलला लिहून दिलं 12 कोर्स. Okay, now there are some mandatory and optional business course. Okay. PMS च्या बद्दल तर आपण खूप बोललोय. माझ्या प्रत्येक मीटिंग मध्ये झालंय. And I have come to the conclusion, the best way of employee engagement is not birthday celebration and team outings. The best way of employee engagement is to have strong, robust performance measurement system. This I have come to the conclusion. Have very systematic KRA, KPI आणि हे डिराईव्ह करण्यासाठी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जे आपण मगाशी बोललो ते रायटिंग मध्ये असणं फार गरजेचं आहे, कारण ते त्याच बेसिसवरती तयार होऊ शकतं. आय मीन रिझल्ट एरियाज आर ऑफकोर्स, ते पण मी येतोच आहे नेक्स्ट याच्यामध्ये, बॅलन्स स्कोअर कार्ड सिस्टम. पण त्या ह्याच्यामधूनच आपल्याला ते KRA आणि KPI म्हणजे रादर KPI इंडिकेटर्स आपल्याला आपण इंडायसेस म्हणतो, दॅट वी हॅव टू डिराईव्ह आउट ऑफ. सो PMS वरती एक फोकस करायला पाहिजे. म्हणजे मी पण करतो आहे, माझेही काय एकदम इव्हॉल्ड की रिझल्ट एरिया आणि की परफॉर्मन्स इंडिकेटर. So result areas are some 4 or 5, not more than that. But indicators can, because result areas are subjectives, indicators are objectives. ओके, मला ब्लाइंडली झालं. सॉरी होतं असेल नाही, की सर्व्हिस मॅनेजर त्याचं KRA आणि KPI कसं असेल? KRA सगळ्या ऑर्गनायझेशनचे सेम असतात. दे आर डिवायडेड इंटू 4 categories. हे मी सांगतो 4 or 5 categories. But indicators like for example, he is a service manager. Maybe it is related to किती वेळामध्ये मशीन अप करतो. Maybe it is related to service cost. Maybe related to customer satisfaction index. Maybe these are the indicators. And these are again, indicators are, they have to be quantified. It has to be quantified. It cannot be vague. It should be measurable. It should be quantified. ये टारगेट है, ये मेजर्ड वैल्यू ये है, आपको मार्क्स इसका इतना. सो एरियाज क्या क्या है? HBR, you can also get enrolled to HBR, Harvard Business Reviews. त्यांचे पेपर्स येत असतात, फार मस्त मस्त आर्टिकल्स असतात, अगदी 1 page आर्टिकल असतात, त्यात सगळं दिलेलं असतं. सो बॅलन्स स्कोअर कार्ड सुद्धा HBRनेच म्हणजे हार्वर्डनेच डिराईव्ह केलेली सिस्टम येतो त्याच्यामध्ये काय काय आहे. ओके, then 5 years, it is optional, but if you do that, again it is the great tool of employment. Let me tell you, it's very difficult, it's very easy as a concept, very easy. काहीच नाही त्याच्यामध्ये. Sort, set, shine, standardize, sustain. मला ते जापनीज वर्ड्स नाही माहिती, इंग्लिश वर्ड्स आर व्हेरी इझी. म्हणजे ते इतकं साध्या पद्धतीने लिहिलं ना की प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग इज इन प्लेस, अँड
cleanliness and ekdam simple, but most difficult thing to implement in the company, because it has to start from top. Again, walk the talk. म्हणजे एकदा इंडीच टेबल साफ करताना दिसला की सगळेच साफ करा, इतकं सिंपल. पण ते पहिल्यांदा आपण ते म्हणलं ना, नाही तुम्ही साफ करा, ते होतच नाही, होतच नाही. खूप ॲडव्हान्टेज होतात. मी असं नाही म्हणते की बर्थडे सेलिब्रेशन ते तर लागतातच, पण ती इट कंट्रीब्युट्स मे बी 10 or 20% of, if we talk about that, whatever motivation we are talking about, 100%, these things only contribute 10 or 20%. 80% comes from this strong and robust PMS plus systems, I mean tools like 5S. आता आपण पुढचं बोलणार. So विवेक किंवा तुम्ही सुद्धा बघितल्या, आणि आमची काय आधीची कंपनी जेव्हा विवेकच्या शेजारी तेवढी आता जेवढी आम्ही व्यवस्थित ठेवतो तेवढी नव्हती. मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ साईज ऑल्सो, पण आम्हाला ते माहीत पण नव्हतं बुलांटे. अगेन इट इज द इव्होल्युशन प्रोसेस. असं नाही होत की तू पण चालू केली आणि 2 महिन्यामध्ये झाली बरं कंपनी एकदम चकाच, असं होतच नाही. इट इज अगेन लॉंग प्रोसेस. वेन किरण जॉईन, मला तर माहिती पण नव्हता, वेन किरण जॉईन ही इंट्रोड्यूस दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस. इवन KRA-KP वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाय हिम, बट द रिक्वायर्ड रिझल्ट्स वे आर नॉट अचीव्ड इन आवर हाऊस. देन I personally got involved in it, understood what is the importance of it, spoke to different people, and then now this year we got, last year we got some good results, this year we are getting extraordinary results. Probably next year we will be again getting some better results. Results in terms of what? Result in terms of employee satisfaction, result in terms of clarity of thoughts amongst people, results in terms of growth. I think I have shared with you in 2021, which was a corona year. I don't know, I'm sure, but we have grown 10% over 1920. That corona. We were working only for 9 months. We grew by 10% in that time. So, these are the advantages of all this. These are intangible. म्हणजे tangible आपण जर त्याला करायला गेलो तर ते दिसतात आपल्याला, पण त्याचे जे efforts जे आहेत ते मात्र खूप intangible. DSI. This is another concept which is introduced to us by TLC, Daily Small Improvements. Daily Small Improvements. And it is called as 2 minutes improvement. It is as simple as changing the position of dustbin. It is as simple. मी काही विवेकला दाखवले. आपण दरवाजा उघडतो, ते ग्लास असतं आणि आमचे ते पोरं सगळे टेक्निशियन काम करत असतात. सो दॅट बिकम सॉइल, म्हणजे ते डोअर काळं वगैरे लागतं. काय नाही, आमच्या इथे त्यांनी फक्त एक असं सनमायका लावून एक वुडन प्लॅटफॉर्म लावले सगळे त्यावर, ऑटोमॅटिकली क्लीन दिसतं. 2 मिनिट्स. फार काही त्याला खर्च नाही आहे, फार काही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हे नसतं. पण इफ यू इमॅजिन, इफ यू कॅन जस्ट एक्स्ट्रापोलेट that 2 minutes improvement by each employee multiplied by 100 every day, can you imagine how? So you can also have a look at this Paul Ecker. He is the person who has initiated this particular thing. He's a businessman himself in US. त्याच्या आहेत काही छोटे छोटे क्लिप्स आहेत 1-1.5 मिनिटाचे. त्यांनी कसं इंट्रोड्यूस केलं. इट्स अ लीन मॅनेजमेंट टेक्निक, पण व्हेरी पॉवरफुल. Again, if we started from ourselves, काय इम्प्रूव्हमेंट दाखवल्या त्या, हे असं केलं, अगदी छोट्या छोट्या इम्प्रूव्हमेंट्स, इट मेक्स लॉट ऑफ ऑप्शनल. इफ यू डू दॅट, इट विल हेल्प अगेन फॉर एम्प्लॉई एंगेजमेंट, मोटिवेशन, whatever that we talk. Last thing is understanding CBIs. This is also told to me by TLC, critical business issues. बऱ्याचदा काय होतं की we are so tied up in solving regular issues and tend to forget taking care of critical business issues. आणि मग त्याची ग्रॅव्हिटी मोठी होत जाते, and then we land up into some bigger problems just because we are not taking care of CBIs right in time. So this is another tool that try to derive this. Also we have
started just 6 or 8 months back, trying to derive critical business issue, identify it, work on it, overcome it, trash it out. If something is there, again work on it. Amcha Subhash, sorry. No. Amcha, when we were talking about PMS, how does it help? We were very bad in customer recovery, outstanding recovery. We have changed the weightage of outstanding recovery of each and every salesperson from 15 marks to 40 marks. आणि त्याच्यावरती त्यांचं अर्निंग पण आहे, व्हेरिएबल पे आहे त्याच्यावरती डिसाईड, त्यांचे इन्क्रिमेंट त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ऑटोमॅटिकली आमची रिकव्हरी इम्प्रूव्ह. People have started talking about which payment we may not get it, can we write it off, discuss with finance. माझ्या नॉलेजच्या शिवाय ते त्यांचं तेच घेत आहेत. ते फायनान्सची लेडी माझ्याकडे फक्त ती लिस्ट पाठवते, मी सांगतो तिला अमेरिकेवरून घेऊ, आता माझ्या हातात काही नाही फायनान्स. अँड देन दे डिसाईड वेदर टू राईट इट ऑफ ऑर कंटिन्यू. इट इज देअर. दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ हॅव्हिंग स्ट्रॉंग पेरेंट्स. अँड इट कॅन बी व्हेरिएबल. असं काही नाही आहे, एक वर्षाचं तुम्ही फिक्स करू शकता. तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही 6 महिन्याचं फिक्स करा, आणि देन नेक्स्ट 6 महिन्यासाठी वेगळे आहे. बट वी कॅन नॉट मॅनिपुलेट बट प्ले अराउंड with that particular system. That is there. Any question? What the nowadays? The critical, you give examples of critical business issues. Yeah. Like for example, in our case, there was a problem of cash flow, right? So cash flow is a critical business issue. Okay. Now, when we drill down on all those things, first thing is of course outstanding recovery was the issue. Okay. So that was the action, and then we derive actionables to overcome outstanding critical business issue was cash flow. But we work on recovering money from the customer. देन वो वहाँ तक किया कि वो एमएससी ने समाधान में जाके केस फाइल किया, उससे भी कुछ पैसे 2-2.5 लाख रुपए उधर से भी है. वी ट्राई टू टॉक टू द कस्टमर, क्लोज. कुछ कस्टमर्स दे वेर लाइक कुछ कस्टमर कंप्लेंट किया जिससे पैसा पेंडिंग. पीपल टॉक टू देम, ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. पूछा डायरेक्टली देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, मतलब राइट ऑफ करने का या रखने का. और फिर डेबिट नोट दे दो ना, कुछ तो भी डॉक्यूमेंट. Give something so we move on. हाँ, आपको भी टेंशन है ना, आप भी मुझे फिर नेक्स्ट बिजनेस में आपको सोचेंगे कि स्पिंडल भेजने के बाद मेरा पहला पैसा अटकाएगा, पहला पैसा नहीं दिया इसके स्पिंडल नहीं भेजा, आपको भी वो प्रेशर नहीं रहेगा. लेट ट्राई इट आउट ना ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दूसरा वो कैश फ्लो का एक ये था इन्वेंट्री. नाउ इन्वेंट्री इज सच ए इंटेंजिबल थिंग दैट no one thought about it. वो आया डिस्कशन में से, and then we realized that we hold huge inventory of जो आपने प्रॉब्लम बोला था कि वो बॉश का अपने आने, we were holding huge inventory. और एक फिर हम लोगों ने जब ड्रिल डाउन किया, हुआ कैसे इतना इन्वेंटरी बढ़ कैसे गया. then we found out that एक पर्सन जो आदमी छोड़ के गया था, he has placed hefty order on our bearing supplier NSK, usually 3 times of what we used to buy. On considering कि फ्यूचर में ऐसा बिजनेस हो जाएगा तो अपने को बेरिंग्स लगेगा, क्योंकि NSK का डिलीवरी टाइम 6 महीना by default. So considering that 6 months delivery time, he has placed order on this thing and it was not moving. वो हमारे पास ही पड़ा. When we worked on literally 10% जो भी हम लोगों ने फिर नॉन वैल्यू आइटम्स निकाले, उससे नॉन मूविंग आइटम्स निकाले, जो स्लो मूविंग आइटम्स निकाले, and then we sold those particular bearings, reducing our inventory level by at least 30 to 35% within 6 months. Now can you imagine the total inventory was something like 2.2 CR, उसका 60 lakhs rupees directly cash flow में आ गया. So this is the advantage of working on critical business issues and then finding out some actions and then again getting results. Again, थोड़ा सा सेल्फ ब्रैगिंग मैंने बोला था डिस्क्लेमर, बट
with Chennai service center हम लोगों ने expand किया from 4,000 square feet to 10,500 square feet. It costed us something like 1 crore 10 lakhs. We could do that entire expansion without having a single rupee loan, just because we include on our cash. On the day we visit KBZ, you also showed me there are many things which were the atoms were lying there without any purpose. Scrap करना सुद्धा एक one of the way Ruthlessly we thrashed out, which we haven't used, which we did not use those things for last 1 year. Ruthlessly. वो लोग बोलते थे नहीं सब फ्यूचर में कभी तो हाँ 1 साल नहीं किया ना यूज कभी वो नहीं हो जाएगा. Yeah, I showed it to you. Spindles फेंक ले लिया. यस तुम्हें बहुत गहरी सोच में हूँ क्या? ये दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ भी ये है सिचुएशन कैसे पर फेंकने का मन नहीं है उठेगा नहीं फेंक पा रहे हैं उतना भी लग रहा है he showed me that day. Don't have the heart to throw it Practical issues. Emotionally we are attached. You have to really work hard on that. Particularly, as you said, cash flow, inventory, and recovery. Recovery, we recently did, better than what we were doing earlier. आम्हाला पण 2 वेळा मेल आले ना सर. Huh? मी म्हटलं आम्हाला पण मेल आले ना तुमच्या ऍटलीस्ट सी फॉर्म वगैरे हा प्रकार बंद झालाय. Thank God. ते तर अतिशय त्रासदायक होतं. रिकव्हरी म्हणजे पैसे रिकव्हर व्हायचे पण सी फॉर्म काय रिकव्हर होत नव्हता. I owe millions of thanks to government for bringing GST and eliminating this C-form and octroi. आम्ही तर माहिती आहे का आम्ही आमचं सर्व मशीन तर मायक्रो ऑर्डर आम्हीच म्हणत होतो सॉफ्टवेअर. नशिबाने ते जीएसटी आलं. आम्ही एक आमच्या रेग्युलर प्रोग्राम मध्ये आम्ही एक 6 महिन्याचा काउंटर टाकला. 6 महिन्यानंतर मशीन बंद पडणार. हो हो आणि ओनली ऑपरेशनला पासवर्ड हवे आणि जर सी फॉर्म काय पेंडिंग असेल तर नाहीच होऊ शकत नाही. आणि जो कुणाला माहिती नाही फॅक्टरी हे फक्त मला गौतम राणांच्या इंजिनियरला जो पीसीबी चेक करतो ती तर लोकांना माहिती आहे. सही नशिबाने हे बदललं पण 2 लोकांना करायला लागलं आणि घर गुमान दिलं पण इलिगल आय कॅन पब्लिकली डिक्लेअर की तुम्हाला असं केलं म्हणून आय कॅन राईट टू देखता हूँ कार्ड भेजो वापस असं करून ते करायला लागतं पण यू कॅन डिक्लेअर इट. ठीक आहे म्हणजे इट इज नॉट हिस्ट्री. पण वी हॅव टू डू दॅट. ते नशिबाने जीएसटी आलं असतो. GST also last 3-4 years nicely evolved. हाँ Very nicely evolved. Initial परसेंटेज कम करेंगे ना वो थोड़ा सा जो अभी 4-5 स्लैब है. हाँ, slabs they have put. GST has removed few of the biggest curses. 12 का 15 का पेपर ऐसा करके एक स्लैब बीच में का कम कर दिया. But still, it is far better than all the other countries. 20, 25. पहले 16. एक्साइज आणि बॅट. नहीं तो 2% with C profit. Okay. Now, next tool again, the one which I briefly mentioned, balance scorecard. This is the universal rule that everyone is applying. If you divide your yearly goal on these 4 aspects, okay, it helps you to take care of your today's problem and probably tomorrow's growth plan. So it comprises of 4 things. Financial goals, which is the basic of everyone's business. Again, have clear-cut understanding between commercial purpose and core purpose. This is our commercial purpose. Financial goals are required. You can set your financial goals on yearly basis as soon as your financial year starts. That's what we do. Our
to be frank with you, 20 to 23 goals are ready. So you can decide as early as possible. You can play around till you officially declare it. You can start working in the month of December or so, and probably by March, when March ends, your next year's financial goals are ready. That is the first point of balance. Second thing is customer perspective. So what all things are you doing for customer orientation? What all things are you doing specifically for the customers? To reduce customer complaints, to give some extra service to them. Are you planning something like you said? You told it in different aspect, but can you do some online sales and service support? I mean, you must be doing it, I'm sure. But something of this kind. Are you trying to improve your customer satisfaction? Are you will you be able to collect the feedback from customer about their understanding? What is the, are they talking about you as the no alternative to this particular company? Are they happy with you? Are they delighted? Whatever. I'll show you that our, if I can fetch out, I will show you that our customer satisfaction index format also. So we have given this particular work to third party. They call to the customer, because if our salesperson call, usually they don't respond. But if third party calls, they respond. And then they give real feedback about this. And then we have again actions. अशा एजन्सीज आहेत Digital म्हणजे marketing. आपल्याला सारख्या कंपनीसाठी आहे. आमचा आहे तो. आमचा सचिन लाईन म्हणून पोरगा आहे. मागे मी तुम्हाला त्याची ओळख पण करून दिली. आला होता एकदा. तो करतो फोन कॉल. He finds out then there are some who are completely unhappy with us. One of the worst company in India. असं पण काही जण देतात. Then we try to work on it. I have given them instruction कि जो ये side में जो है, the senior people have to call them, pacify them, try to understand their problem, work on it, find out again different action to overcome their problem actually. So हे असे या सगळ्या एकच परत एकदा सांगतो अगेन आय वॉन्ट टू रिपीट दिस. या सगळ्यांचा म्हणजे उपयोग तेव्हाच आहे जेव्हा आपण याच्यावरतून काहीतरी डिसिजन मेकिंग, इफ वी कम आउट सम ॲक्शन्स, तरच त्यात या सगळ्या गोष्टीचा फायदा, नाहीतर नाही. Third one is internal processes. Are you setting up some internal process in this particular area? Is it related to HR, related to quality, related to customer satisfaction, related to ERP? There are many internal processes. And we happily usually say no. And that is another problem, Ajit. When we hire people from a company like Bosch, they have habit of working in the systems and processes. Okay. Whereas our kind of companies, we are usually person-driven companies. It is not the system-driven companies, right? And then, what are expectation? You know, हाँ मगाशी आपला ते बोलता हे हा point आपला आता लक्षात आला. Actually, we expect that particular person to lay down the systems and processes in which he fails. कारण त्याला सवय असते सिस्टम मध्ये काम करण्याची, त्याला सिस्टम डेरिव्हेशनची सवयच नसते. So we have to find out a person who, if the systems are not in place, to lay down the systems and processes and then help him authoritatively. That entire team follows that particular systems and processes. हे आता just बोलता लक्षात. This might be one thing that we missed. Cummins, मी तुम्ही Cummins मध्ये काम केलं. Bosch, Ford. निवांत मला तर Cummins कधी कंपनी चालू आहे असं वाटतच नाही. कधी साला बॅलन्स शीट एकदम तगडं असतं त्यांचं. किंवा फोर्ड मध्ये कधी गेलं ना, फिएट मध्ये कधीही जा तुम्ही. नाही शटडाऊन आहे सर. कधीही जा. इंजिन तो बाहेर पडत असतो, काय कधी कामं करतात आणि कधी करतात, निवांत असतं त्यांचे. सो त्या इंटरनल प्रोसेसेस दॅट हेल्प्स टू ब्रिंग लिटिल पीस इन वर्किंग. अदरवाइज वी वर्क इन मोस्ट ऑफ द टाइम इन सम chaotic कंडिशन्स. मंथ एंडला मारामाऱ्या असतात, हे भांडणं. सो इफ वी वर्क ऑन find out that what processes we need to lay down in this particular financial year and then work on. And the last one is learning.
That is for tomorrow. That is for future. Are we doing something for tomorrow's business? ते मी आर श्रीनिवासांचं जे मगाशी सांगितलं मी तुम्हाला इट्स अ वंडरफुल स्टोरी. What are we doing for futuristic work? Is there anything that are we coming out some product? Are we coming out with some some ERP or whatever it is? But for futuristic working is something happening in our company. Are we doing something? Are we allocating some resources for learning new things? And then probably so this is why it is called as balanced scorecard. If we work on all these particular things, probably the entire organization structure it becomes balanced. Thinking point. Any question on this? तुम्ही इवन गुगल जरी केलं ना तरी तुम्हाला हे गुगल मध्ये तुझे कोण द्यायला लागले? तुझ्या स्लाइड्स या गुगल मध्ये द्यायला जस्ट हे आपल्या ग्रुप साठी बनवले लिटरली काय बिग कॉम्प्लिमेंट. इंटरनल प्रोसेस मध्ये सुद्धा अगेन रिलेटेड टू ते मगाच KRA आणि कोणी काय करायचं कसं करायचं. दॅट इज अ पार्ट ऑफ HR. फायनान्स आपण समजा काही सिस्टमच लावली त्या क्रिटिकल बिझनेस इश्यू डिस्कस करताना रिकव्हरी जशी ती सिस्टम लावली तशी काही सिस्टम लावली इट इज अ प्रोसेस. बट इट हॅज इफ सी एनिथिंग विच इज कॉन्शियसली डन अँड इफ वी अचीव द हॅपीनेस क्वोशंट इज मोर. एक विचारायचं आहे म्हणजे आता दोन कॉन्फ्लिक्टिंग हे येतात कधी कधी. तर एक तर कस्टमर ओरिएंटेशन आहे. समजा आपण एक जुने कस्टमर आहेत 20 वर्षापासून आहे त्यांना डिस्काउंट पण जास्त देतो क्रेडिट पिरियड पण देतो असं पण आहे. पण दॅट हर्ट्स द कंपनी टू सम एक्सटेंट फॉर हे which to way more हे दिस इज डिफिकल्ट डिसिजन मेनी टाइम्स. वी हैव टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. इट इज एज सिंपल एज दैट. वो लॉयल्टी वगैरह वो लगता है कि लॉयल्टी अगर सस्ते में माल देने वाला कोई मिल गया तो firm and then no credit is something like that. Here I have got one question. As he raised, now I have got a dealer for last 20 years. Okay, but sometimes the offtake reduces drastically. Earlier you were taking quite a few. Now it has reduced drastically. Suppose we say your offtake is less, and I am reducing your discount from 20% to 15%. He will not accept. What will you do? I will case to case. I will share. But it is in your hand. I will just quote other way around. Polyhydron is the company. You must have heard about that. Polyhydron. 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 Polyhydron, huh? Okay. You must have heard about that. Polyhydron, they made the system clearly for all the dealers, traders who work. If your purchase in particular financial year, if it is crossing 1 lakh, this for the example, then you will get 5% discount. I see. If your purchase is more than 5 lakhs, you will get 7.5. About 10, this is the discount. That's it. And so on. So And inform them well in advance. And at the time of giving dealership, at the time of doing any business, in our case also, we clearly mention at the bottom that if you are a particular customer, if he is buying more than 25 sets in one lot, you will get this discount. If you are buying one, you will not get any discount. So it's very clear for the financial, and if it is your policy, then you are comfortable, he is also comfortable. That means this policy has to be decided first and conveyed to them periodically. From Polyhydron, when we visited
polyhedron, at that time it was displayed on the board in the front, and then afterwards we started following the same practice, and it's very clear. कोई कुछ नहीं बोलता है, एक बार पहले से बोल दिया था. That's right. कारण असं तुम्ही म्हणता तसे केसेस होणारच ना. 5 वर्षापूर्वी माझ्याकडनं भरपूर मटेरियल नेत होता आणि आता नेत नाही आणि तोच डिस्काउंट क्लेम करतोय, असं हा प्रॉब्लेम. आय एम जस्ट गिव्हिंग यू We get some really visit polyhedron. गेलेत त्यात. हो पण अगदी आम्ही त्याच्याकडे ते ऑप्शनवाला शेड ध्यान मंदिर 2 तासाच्या मध्ये विश्रांती ऑपरेटरला प्रत्येकासाठी म्हणून मेडिटेशन कंपल्सरी, 8 तासापेक्षा जास्त वेळ वर्किंग करणे नाही, स्ट्रिक्टली अवॉइड, नो सेकंड शिफ्ट बिझनेस, फॅमिली फर्स्ट बेसिसवरती मॅक्झिमम प्रोडक्टिव्हिटी करणारा माणूस. प्रत्येक ठिकाणी वेगळी बोर्ड. हप्त्यावाल असल्यामुळे मध्ये प्रत्येकाला सेंटरला येऊन चहा पिण्याची व्यवस्था. सामंत आणि हुंदरी म्हणून दो थे. कंपनी चालू आहे, पण त्या सिस्टीम मध्ये बरेचसे लोक म्हणजे ते गेल्यानंतर बरेचसे लोक इकडे तिकडे फिरले. रिसेंटली मला माहिती नाही, पण पण यांचा हा जो प्रॉब्लेम आहे तो आपल्या सगळ्याच लोकांचा प्रॉब्लेम असणार की ज्याला तुम्ही डीलरशिप दिली, ट्रेडिंग दिलं, हे दिलं, ते वडिलांची सांगेल की तसं करता 5 वर्षापूर्वी मी केला बिझनेस, ठीक आहे ना, आत्ताच्या वेळेला नाही केला तर नाही डिस्काउंट होणार. सिंपल. ब्लँकच ठेवलंय. We are going to discuss this. नॉन अवेलेबल विचारलंस ना मगाशी. So now I want to ask you, what should be done for this? The problem is there. आम्ही सध्या काय करलो नाही, आम्ही वी आर गोइंग टू कॉलेज. एक तर आता आम्ही काही BSc R&D करतो, तर आम्हाला आता हेडेक लोक लागतात, कुठून मिळते म्हणून आम्ही IIT मुंबई बरोबर आम्ही टॅप करतोय, where we have offered them our facility and some budget for budget अजून नाही झालं म्हणतो, पण फॅसिलिटी फॉर PhD स्टुडंट्स. म्हणजे काहीतरी जरा एंगेजमेंट चालू होईल. दुसरं ते MIT इथे आहे ना, वर्ल्ड नवीन कॉलेज ते पीस, त्यांच्यात 1-2 लोकांची बोललोय मी, त्यांच्याबरोबर टॅप करायचा आणि इंटर्नशिपसाठी पहिल्या वर्षात मुलं घ्यायची. तसं नागपूरला एक कॉलेज आहे, त्यांच्याबरोबर पण असं टॅप केलं की लास्ट इयरला जी मुलं असतात कारण 6 महिने त्यांच्या कॉलेजमध्ये त्यांना इंडस्ट्री ट्रेनिंग आहे, तर 3-4 मुलं आमच्यासाठी नॉर्मली 3-4 मुलं आलेली असतात पूर्ण. त्यातल्या एकाला आम्ही एम्प्लॉय केलं, तो बोलून गेला, त्याला आपण लगेच नोकरी मिळाली. पण आता रॅडिंग जावर थॉट की असंच करायचं आता, कॅम्पसमधून मुलं घेत राहायची. काही नाही, तू परचेस मध्ये तू पहिल्या रोटेशन डेली प्रत्येक गोष्टीत तरी काम करायचं. सगळ्या मोठ्या कंपन्या तेच करतात आणि मग आपल्याला हवं त्याचं भरायचं कुठेतरी. मला पण तसंच एम्प्लॉय केलं इट इज द ओनली वे आहे नाव. आणि यू हॅव टू ओव्हर एम्प्लॉय नाव, असं ऍटलीस्ट लोअर लेवल इज माय हे. You take ITI apprentice? हो, येस. हो, आजकाल ITI इज रेअर कमॉडिटी. मी इंजिनिअरिंग मध्ये दिली, पण ITI मध्ये मिळत नाही. हाय डिमांड. Big companies. आम्ही तर मोरवाडी ITI बरोबर स्पॉन्सरशिप पण केली. तिथल्या मुलांना मोरवाडी बरं का, वी कॉल देम फॉर After ITI, what is it? डिप्लोमा. Yes, you are. Regarding particularly availability of skilled workers, it has been a very perennial problem. Some many years back we tried taking through ITIs. We had an allocation of designator, non-designator. So once in a year they have that they call it as mass interview and all. When they pass out, they call them on, and employers also they call, and we can select. We did that exercise for about 3-4 years.
You go there and select different people. But ultimately, they say yes, we are joining, but they won't join. They will go only to the limited companies where transport is available, lunch is available, and yeah, transport and lunch is available. Salary is not that right. So with that, each year we are not able to get any one of the ITI fellows. Solution you have only given us, sir. Huh? Solution you have given now Huh? for this problem. Offer lunch and transport. Offer lunch and transport. But plus small scale काय प्रॉब्लेम त्याला पैसे खिशात द्यायचे. 13 लोक असताना माझ्या कंपनीत मी कॅन्टीन चालू केली. 13 people. The reason was they were all from outsiders and they used to have lunch in some roadside hotel. उनको तकलीफ होता था. They were having, they used to fall sick. I started canteen when our head count was 30. Small scale 13, 1 कोटी turnover होता है. And it is listing. Lunch and transport. No, not transport. Lunch only. Lunch. ट्रान्सपोर्ट तिथे तुम्हाला नाही गरज त्याची. म्हणजे लंच तुम्ही आता 2 प्रॉब्लेम आहेत ना. लंच देऊन बघा काय फरक पडतो. And it is 1/3 we pay 2/3 and 1/3 is deducted from their side. नाही सर, आम्ही त्याच्यात काय केलं, we paid everything. If you pay everything, then it is optional and whoever is using it doesn't have any right to complain. If you take this 2/3, 1/3, but the quantity is insufficient, taste is inappropriate, all these comments come in. काय आपण we are doing this genuinely out of concern. You will find some brats who will want to twist you on. Again, I agree with you, but this is what we are talking now. It is all interlinked with each other. आधीची ती जर आपण 5AS आणि that DSI आणि some employee engagement tool if we do, people usually they don't remember what are they eating actually, because they are so engrossed in doing those activities. This is pantry matter actually. And as you, I mean, if you are giving completely free of cost, in fact, I am not saying it is we are obliging them. It is again for our benefit only we are doing that. But it's a great thing. But if we are not doing any other employee engagement activity, then probably they get indulged into this kind of thing. And again, जे पण 100 लोकांमध्ये एखादा असतोच, असं काही हे नाही आहे त्याच्यामध्ये. बट इन पियर प्रेशर ते सगळं निघून जातं. दिस इज व्हॉट माय एक्सपिरियन्स वॉज. आमच्याकडे पण झालेलं आहे, नाही असं नाही. आम्ही आता ट्रान्सपोर्ट सुरू केलाय या 1 जानेवारीपासून. त्याच्यात we are doing the 2/3, 1/3. This we have started right from beginning when thali was costing 40. Today it is costing 65 or 70 rupees. We are doing that. Further, regarding ITI employees, okay, with lot of difficulty you will retain them for apprenticeship for 1 year. The moment 1 year is over, some big company absorb them and they run. So what is the solution for that? एक मैं आपको बोलता हूँ. I mean it may sound little. I am telling something extra than what I should, but let me tell you. एक ये दिमाग में से हम लोग अगर निकाल देंगे कि ये बड़े कंपनी का ही काम है. वैसा नहीं, but वो बड़े कंपनी क्यों लेते हैं अपने पास? जो अगर उनकी practices if we follow in our company, then probably it will be that problem can be reduced. No? that means we have to grow big. No, see, At least think big. I did this study. वो बड़ा company. But what exactly are they offering? Like these two things is a convenience thing. Secondly, it is a salary, whatever That's salary. Thirdly, they are getting a feeling or a community. Jobs. अरे तो तिकडं काम करतो. Exactly, that is more. हाँ. That so. अरे बाबा, but I So say the thing is, you have to work on your brand. You have to build your brand not for your customer. You have to build a brand for your मला Yes, I mean,
एक वेगळा प्रश्न विचारतो. तुम्ही ज्या भागामध्ये काम करता त्या भागामध्ये तुम्ही बड्या कंपनीसाठी येऊन तुम्ही कम्पेअर करू नका. तुमच्या साईटमध्ये तुमच्याकडे किती लोक काम करतात? आमच्या कंपनीमध्ये टोटल कंपनीमध्ये किती लोक काम करतात? किती लोक काम करतात? 35. Totally I got about including half everything 32 employees. 32 एम्प्लॉईज. त्याच्यापैकी ज्यांची आयु मर्यादा म्हणजे तुमच्याकडे काम करण्याची मर्यादा 10 वर्ष 5 वर्ष अशी असणाऱ्या लोकांची संख्या किती आहे त्याची? आणि 10 वर्षापेक्षा जास्त कमीत कमी एक 8-10 लोक आहेत. बरोबर आहे. आता तुमच्या आजूबाजूला तुमच्या जेवढे वर्ष तुम्ही सर्व्हिसमध्ये तुमच्या जेवढी वर्ष तुम्ही कंपनी चालवताय त्याच साधारण एज ग्रुपमध्ये कंपनीच्या एज ग्रुपमध्ये तुमच्यापेक्षा बिगर साईजमध्ये एम्प्लॉयमेंट देणारे लोकांची संख्या पण असेल. सेम सॅलरी स्ट्रक्चर होतं. बरोबर ना? म्हणजे तुमच्याकडे 35-40 लोक आहेत त्याच्याऐवजी 70-80-100 लोक एम्प्लॉय करणारे तुमच्याच आजूबाजूला असणारे पण लोक असतील. सॅलरी स्ट्रक्चर पण सेम असेल तरी सुद्धा लोक तिथे काम करत आहेत आणि तुमच्याकडे काम करत नाही आहेत. ठीक आहे. यू आर गेटिंग माय पॉईंट. म्हणजे दरवेळेला कंपनीमधून बाहेर जाऊनच लोक काम करतात असं नाहीये. तुमच्याकडच्या याला बाकीचे लोक येत नाहीत ही आपली मनाची धारणा असते. मी नेहमी विचार करताना असं करतो माझ्याच लेनमध्ये माझ्यापेक्षा जास्त एम्प्लॉय करणारी पण लोक आहेत त्याच पेमेंट स्केलमध्ये पण करणारे लोक आहेत. लोकांना तुमच्या सॅलरी व्यतिरिक्त काहीतरी हवं आहे ते तुमच्याकडे मिळत नाही म्हणून लोक सोडून जातात. Other than salary, employees, it is coming down to that the employees That means you should take care of the employees. Ambience and all that. What does the company चलो एक different context मध्ये एक प्रश्न आहे. Vivek Narendekar said one thing. You have to create that ambience so that they should feel that they are building their career in our organization. असं झालं नाही. आमच्याकडं आमची मशीन्स वगैरे तिथं ऑपरेट होतात त्याची साधारणपणे त्याची टेक्नॉलॉजिकल वगैरे टेक्नॉलॉजी बघून म्हणजे बरेच कस्टमर्स असं परसेप्शन असतं की आमची कंपनी फारच काहीतरी मोठी बऱ्याच वेळेला आपल्या कंपनीचं कल्चर one person was behind us for 6 months. We want to join your company. बऱ्याच वेळेला तुमच्या कंपनीचं कल्चर असं असतं की तुम्ही फील करू शकत नाही. तुमचा इंटरनल जो स्टाफ आहे त्याचा न्यूसन्स म्हणा त्याचा वर्क कल्चर म्हणा दे डोंट वॉन्ट ॲडिशनल मछली आहे इनसाइड आणि दॅट यू कॅनॉट स्मेल. आणि तुमची पण मानसिकता अशी असते की जेव्हा तुम्ही सॅलरी स्ट्रक्चरवरती जेव्हा बोलता तेव्हा तुमचा सेल परचेस आणि नंबर ऑफ एम्प्लॉईज याच्यामध्ये तुम्ही पण त्याला सस्टेन करू शकत नाही. आणि दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. आपल्याला दरवेळेला असं वाटतं की मोठ्या कंपन्या आपल्याकडची माणसं घेऊन जातात ते तर राहणारच आहे. ऑलवेज आपल्याकडची माणसं येणारेच जाणारेच हा नेहमी जगाचा नियम आहे. त्यामुळे आम्हाला ज्या दिवशी ते कळालं की मी 20च लोकांना सांभाळू शकतो कारण मला लेबर प्रॉब्लेम नको आहे, मला PPF नको आहे, मला या फॅसिलिटीजमधनं सुटायचं आहे, मला त्या फॅसिलिटीजमधनं सुटायचं आहे असंही आम्ही एकीकडे विचार करतो आणि दुसरीकडे आम्ही म्हणतो आमच्याकडे माणसं टिकत नाहीत, आमच्या माणसं दुसरीकडे जातात. नेहमीसाठी लक्षात ठेवा तुमच्याकडे जी लोक जर 25 वर्ष तुमची कंपनी चालू आहे आणि 18 ते 20 वर्ष काही लोक तुमच्याकडे सांभाळली गेली थांबतायत बाकीची थांबत नाहीत याच्यामध्ये तुमचं इंटरनल पण काही गडबडी असतात. कारण तुमच्या शेजारचा माणूस त्याच वर्क कल्चरमध्ये आहे तरी 80 लोक एम्प्लॉय करतात. सॅलरी स्ट्रक्चर तर या लोकांना तुम्हाला माहीत नसेल एक वेळ पण तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना म्हणजे मला माहीत नव्हतं. सिडकोनी या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये दिलेला अर्धा पगार दिला आणि नंतर तो वसूल केला हा माझ्या एम्प्लॉईने मला दिला फीडबॅक. अदरवाईज वी नेव्हर टॉक टू इच अदर. 5 कंपन्या पलीकडे कंपनीचा साईज वेगवेगळा पण पीपल माझ्याकडच्या वर्करला माहित होतं की सिडकोमध्ये काय चालतं. Their connections are strong. तू काहीतरी सांगत होता. आणि he was behind us for 6 months to join our organization. आणि somehow first time he visited us for interview. आणि त्यानं
म्हणजे ते ॲम्बियन्स वगैरे बघितलं तर तसं आम्ही बघायला गेलो तर आम्ही शेजारीच होतो, आपले शेड्स वगैरे वगैरे. तर तो मला म्हणाला की नाही मी जॉईन करू शकत, मी फक्त ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बघून, बाकी एव्हरीथिंग वी वॉज कन्व्हिन्स. सॅलरी वॉज ऑल्सो ओके, आम्ही वी वर प्रिपेअर टू गिव्ह हिम बेटर सॅलरी दॅन व्हॉट ही इज ड्रॉइंग. ही सेड की मला आता लग्न करायचं आणि आमच्या ह्याच्यामध्ये लोक बघतात की हा कुठल्या कंपनीत काम करतो, आणि ती कंपनी बघतात म्हणजे कसं की बाबा ही इज वर्किंग विथ भारत फोर्स, तर म्हणजे त्याच्या करिअरच्या दृष्टीने इट इज कन्सिडर्ड टू बी प्रेस्टिजियस, आणि फॉर दॅट रिझन आय कॅनॉट जॉईन. फर्स्ट टाइम आय रिअलाइज दिस की दिस इज ऑल्सो अ फॅक्ट, आणि ही इज ड्रॉइंग अ सॅलरी लेसर दॅन व्हॉट इन भारत फोर्स than what we would have paid him. No, one more selling point. When I interview people, if they sometimes they come through reference, sometimes they don't. I tell them, I'll give you 5 minutes. If you want, go and ask everyone. I have never delayed salary more than 8. 5th to 8th, ह्याच्यामध्ये you get your salary. I have never delayed it. You go and ask anyone. I saw that one. They don't go and ask. But that sometimes they ask and come. For this reason they come, because I have worked there. That is the first question they ask. 3 months I don't get my salary. So the salary value amount is not. Uncertainty नहीं है तेरे. So that is maybe another point you will have to. I don't know. रितेश ने जो बताया, एक क्वेश्चन था मेरे को. On which day we pay salary? 6. Maximum 7. Why 7? 123. 1 आणि 3 आहे तिथे, मग बाकी why 7? Just out of habit, we are doing it 25 years. No, there are nothing. 7. It's ये साधारण what a few days. Why work out 7? payroll work out थोड़ा सा start different करेंगे. context and then we'll break for lunch. Why this concept of 7 first? कारण तेवढा वेळ मिळतो ना to calculate किती दिवस होता, Salary. होता. But that was earlier days when manual this thing was there. Right. Now with these biometrics and all, Next day. can it not be done on next day? Like It this can is be done first. It should be done first. It can be done, yes. Agreed, sir. आम्ही बदललं का माहितीये का, कारण लोकांची EMI 2 तारखेला जातात रे, 2 किंवा 3 तारखेला. हो, हाऊसिंग वगैरे. बरं, अच्छा. त्यामुळे लोक काय करणार, माझा ऍक्च्युली काय झालं, स्टार्ट फ्रॉम मी होती, मीच एक लोन घेतलं होतं आणि फॉर सम ऑट रिझन आय हॅड डन सम पेमेंट समवेअर, नॅचरली आणि माझं EMI मी बघितलं चला पैसेच नाही येत आणि EMI जाणार आहे. देणार आहे सर, आपले पैसे परवा येणार. नेक्स्ट डे वी चेंज इट, आणि इट इज ऍक्च्युअली या प्रश्नाचं उत्तर असं For आहे, you, which is the day? लेबर लॉज जर बघितला, इफ यू गो विथ द I लेबर लॉज, realize माझी लेबर मुलगी लॉज मध्ये आता- बिफोर 10 असं म्हटलेलं आहे. हो, नाही, त्याचं it's कारण basic. हे आहे, त्याचं कारण पूर्वी जेव्हा मॅन्युअल नाही, त्याचं कारण म्हणून नाही, आपण बऱ्याच वेळेला प्रॅक्टिसेस जेव्हा फॉलो करायला लागलो त्यावेळेला नाही तसं नाहीये. मी तुम्हाला सांगतो, मी फाइंड आउट केलं हे रिझन. बोला ना सर. द रिझन वॉज धिस. Calculation विचारमध्ये जे मॅन्युअल It allows व्हायचं, one मॅन्युअल ओटी कॅल्क्युलेट केला जायचा, मॅन्युअल सगळं करायचं, हे करण्याची तुम्हाला टाइम फ्रेम दिली 7 तारखेच्या आतमध्ये तुम्ही करायला पाहिजे. Correct. बरोबर. That is what it was. Yes, agreed. But now if the things have changed and we can pay on first, then why can't we pay on first? It's a valid question. It can be done. Certainly. I have If your system is that automated, No, no. actually मी कशावर केलं हे मी तुम्हाला सांगतो. How this my आणि मी then I started asking question. We used to pay on 7, 5, 6 years back. मी विचारलं आमच्या याच्यात की 7 तारीख आली आहे कुठनं हो? त्यालाही माहिती नव्हतं. तो नाही असंच असतं. अरे म्हणजे असंच असतं म्हणजे काहीतरी कारण असेल ना त्याला. Then I started talking to HR consultants आणि ते एका कन्सल्टंटनी मला हे कारण सांगितलं की पूर्वी सगळं हे मॅन्युअल होतं, ते मॅन्युअल काम करायला वेळ लागायचा. देन पीपल यूज्ड टू से सम स्टुपिड आन्सर सुद्धा मला काही मिळाले की नाही, लोक सोडून जातात, मग त्या पहिल्या याच्यामध्ये ते पगार गेले की ते निघून जातात. मग ते मी म्हटलं यू हॅव टू, आणि मग मी त्याला विचारलं तू आता हे सगळं बायोमेट्रिक्स लावलं आहे, एवढे पैसे आपण खर्च केलेले आहे, 31 तारखेला तुझं तयार होऊ शकतं का सॅलरी शीट? म्हटलं होऊ शकतं. ते स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम फर्स्ट. हो, पण सर हे मला एक सांगा, जीएसटीचे पण तर डेट्स आहेत. ते काय 10 तारखेपर्यंत या पोर्टलवरती अपलोड करा, 20 तारखेपर्यंत पैसे भरा. पण तारखेपर्यंत म्हणजे त्याच्या आधी वाढलं तरी आपल्याला what he is saying is logically it is okay from the comfort from point of view. बायोमेट्रिकचं जे तुम्ही म्हणता त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे किती प्रॉब्लेम मला माहित नाही, पण बऱ्याच वेळेला बऱ्याच अंशी
लोक शॉर्ट लिव्ह पण करत असतात. काही वेळेला तुमच्या त्या बायोमेट्रिक आणि कॅमेरा तुमच्याकडे प्रॉब्लेम आहे की नाही? नाही प्रॉब्लेम नाही. अगेन इथे कम्प्लिटली प्रोसेस आहे. जेव्हा नंबर ऑफ एम्प्लॉईची संख्या बदलते, काही वेळा लोक बायोमेट्रिक मारतात, नाही मारतात, काही वेळा व्हेरिफिकेशन फ्रॉम द कॅमेरा असंही घ्यायला लागतो. तुमचा जो सॅलरी स्ट्रक्चरची जी पद्धत असेल त्या याच्यामध्ये मिळणारं मार्जिन आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समजा जर 1 तारखेला जर रविवार आला तर तुम्ही 31 तारखेचा पेमेंट घेणार तर 2 तारखेला जाणार. या सगळ्या याच्यामध्ये बफर जे असतो, जेव्हा तुम्ही एखादी कमिटमेंट म्हणून तुम्ही म्हणता की 7 तारखेला 100% पेमेंट होणार, त्यावेळेला तुम्हाला तो रूम मिळतो की सगळ्या अप्स अँड डाऊन्स पेमेंटच्या वर खाली झालेल्या सगळ्या गोष्टी जाण्यासाठी. म्हणून जर प्रिन्सिपली 1 तारखेला करता येईल की नाही तर याच्यासाठी हो म्हणून आहे. पण जर समजा इकडच्या एंडला जर कुठे काही जर बफर झाला, तुम्ही एकदा फक्त माझ्या याच्याशी बोला. काय मी त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिले होते हे 1 तारखेला व्हायला. हे सगळे प्रॉब्लेम्स आम्ही फेस केले असणार आहे. मला माहिती नाही त्यांनी कधी कसे सॉल्व्ह केले. सर फायनली कसं आहे कंपन्यांमध्ये ती अमेरिकन म्हण आहे ना, इफ इट हॅड ब्रोकन व्हाय फिक्स इट. 7 तारीख चालतंय, नो कंप्लेंट, नो बडी सेड एनीथिंग. जोपर्यंत सुभाषचं EMI आला नाही तोपर्यंत मी सांगतो. पण becomes again tool for informal discussions. It's a matter of creating brand amongst employees. It is a case study in your hand. ओके. या विधानाशी मी डिफर करतो. दॅट इज बिकॉज ऑल गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस, all including COBIZ also 30 तारखेला पैसे मिळतात. सिमिलरली या कंपनीमध्ये सुद्धा 18 वर्ष 7 तारखेला नाही. इट हॅज नो मिनिंग. म्हणजे तुम्ही 1 तारखेला देताय का 7 तारखेला देताय, दिलेल्या सांगितलेल्या कमिटमेंट तारखेला पैसे मिळणं याच्यामध्ये वेदर इट इज 1 or 7 सगळ्या गव्हर्नमेंट, डिफेन्स पासून सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, सर्व बँक्स, दे पे यू एक्झॅक्टली ॲट द एंड ऑफ द मंथ. महिन्याच्या शेवटी पैसे मिळत असले म्हणून, किंवा स्मॉल स्केलमध्ये तुमच्या दिलेल्या तारखेला शेवटी काय आहे, डेट पाळणं महत्वाचं. करेक्ट. आणि त्या तारखेला तुम्हाला ब्रँड व्हॅल्यू कुठली असतो. मी जपानमध्ये काम केलं. मला दर कन्स्ट्रक्शन वर्करसाठी दर शुक्रवारी मिळाले. नाही, कमिजचं उदाहरण दिलं जातं. कमिजमध्ये 7 आणि 27 दिलं जातं. 7 ला पगार, 27 ला इन्सेंटिव्ह. 7 आणि 27 नॉर्मली इन्सेंटिव्ह मोठी पगार. हो. As long as you are working based on the date, say 6 or 7, whatever, promptly, without any delay, without any reason, there is absolutely no problem. But if there is any delay, then there is always एखादा माणूस 6 तारखेला सोडून गेला. काय reason काय? नाही सोडूनच नाही. केला तर ते पुढच्या Based on त्याला EMI 10 लाख किंवा 12 लाख. So as long as it is paid on 7th, he has absolutely no. Yeah, my point was this is another selling point. See, Ritesh, we have many selling points. We do medical insurance worth 5 lakhs for every employee, and our average age is about 40. So what is the premium per head, more or less, roughly? No, it's a group policy. Group policy. I know, but per head name, we pay about 6.5 lakhs at the end of the year. एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक हे जे आपण जे स्मॉल स्केल वगैरे वगैरे असं सारखं कमिंग आउट ऑफ आवर दिस थिंग. Usually we refrain from declaring our turnover. Isn't it when we talk in group? Yes. Why? It is generally considered as an individual earning. That is why people उद्या समजा आपण employees नाही, मी तर लोकांचे सांगतो सर आमच्या युनिडोच्या याच्यामध्ये there was IMTMA run forum. मीच होतो ना, आपण पण होतो त्यावेळेस कंपनीची नावं नाही घेत, पण 2-3 कंपन्या कधीच सांगायचे नाही मंथली सेल किती, टर्नओव्हर किती, कधीच सांगायचे नाही.
I don't know what is there to hide. There are ROC websites which you can access and get this information. I am helping. Balance sheet has first page. So it is again mind block. Employees do, even if you don't take them, they will know. अरे आजकल तो 400 रुपया दिया तो पूरी कंपनी का कुंडली मिलता है नेट के ऊपर. नहीं सर ROC के वेबसाइट पे 50 रुपए मिले कि बैलेंस शीट का पहला पानी है. Exactly. But still people refrain. It is again this Mindset. अगर आपको ग्रो होना है बाद में जब भी आप लिमिटेड बनते हो तो आपको तो पेपर में डिक्लेयर करना पड़ता है. Correct. On that to every quarter. That to every quarter. So where is the question? So if that इसके लिए वो कैरल बेक का बुक पढ़ो इसमें सब दिया. Okay, we will break for lunch 12:55 and then 1 hour will be back. थोड़ा सा रहेगा. Finish up by probably by 3. If discussion is over. Yes. Plus. Blue and white, I mean, simple. Yeah. आजकल नया इंजीनियर भी ब्लू ही है. आजकल नया इंजीनियर भी ब्लू कलर ही है. नहीं, आजकल सब blue and white है. Nobody wants to work with their hands. We spoke about this one and now we are talking about this and to some extent. So आपने that I have told you, no, that we have started Setco training school. Yeah, last time. Setco training school for? It is the idea is again I'll tell you the objective behind it. सर हे बंद करतात. हो बंद करून टाकू. हे उघडल्यावर छान फ्रेश आहे ते बनते. उघडत ठेवू का? अच्छा इथे होतं काय? So आमच्याकडे कसं होतं ग्राइंडिंग हे हा जो एरिया आहे हा सुपर म्हणजे आमचं ग्राइंडिंग सगळ्यांना माहिती म्हणजे पुढे सर नाही माहिती सुपर स्पेशलाइज कारण 1-2 मायक्रॉन मध्ये सगळं खेळ खेळायचा असतो आणि मग त्याचे हो आणि त्याचे ऑपरेटर्स आमच्याकडे नेहमी स्केअर्सिटी असते आणि सो इट इज ऑल्सो इक्वली ट्रू फॉर आवर असेंब्ली फिटर्स. नाउ अगेन व्हॉट वी हॅव थॉट की ते तहान लागल्यानंतर विहीर खणायला चालू करायच्या ऐवजी व्हॉट कॅन वी डू इन ॲडव्हान्स अँड विथ दॅट थिंकिंग देन दिस आयडिया हॅज कम टू आवर माइंड ऑफ Setco training school. Now in that we are also over-employing people. These are usually ITIs or diploma, only two. We also select those who are underprivileged. And we are going to give, our first batch is of 15 students. And we are giving them training now. And whoever we can absorb, we will absorb. Otherwise, through our networking, we will help them in getting jobs in other companies. पण एक असेंबलर्स का फक्त ग्राइंडिंग 4 ग्राइंडिंग असेंबली क्वालिटी आणि CNC लेफ्ट टर्न याच्यावरती आम्ही ग्राइंडिंग क्वालिटी असेंबली आणि CNC 4 trades we have started. The interesting part is you are paying We are paying them stipend and then they are undergoing training. And if this we have already asked permission from board how they want to contribute in this particular activity. If not, I am going to meet out through CSR to some big companies and actually formally bring this Setco training school concept as a regular activity. And तुम्हाला त्याला रेग्युलर प्रोसिजर आहे. If you want to develop skill development center, because if you feel that you have your own, तुमचं असं काही काम आहे ज्याला तुम्हाला लोक मिळत नाहीत, याला स्किल सेट लागणार आहेत, तर तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्ह where you can start a skill development center under CSR. So our people are working on that. काहीतरी होईल त्याच्यातनं. समजा चालू केले. समजा ते जर सफिशियंट नाही झालं ते समजा सो वी आर ऑल्सो सम फ्रेंड्स वी आर क्रिएटिंग सम कॉर्पस आणि त्याच्या इंटरेस्ट मधनं ते स्टायपंड वगैरे वी आर ऑर एल्स वी आर ऑल्सो मीटिंग आउट सम बिग कंपनीज
But I foresee that at least we will be training 30 people in next 2 years at a time. That will solve our own problem of people, skilled people, and also probably help out in this kind of service to the industry. This is what we have. So when we were talking about how to overcome this particular problem, again, I mean, one can say that this is only big companies' work, but we are small, but still we have decided to go with that to our best of our abilities. Duration, how much it will be? 6 months. Now we are also starting, attas mala message ala, classroom training every Saturday. They are going to have classroom. So many colleges have shown interest that they will send their professors and again formally train, give classroom training also. And plus we will be also there for classroom, so they can ask questions. So we are formulating now very structured program of this particular. So again, as a peer companies, we can also think maybe, if you find this interesting, we can also formulate something on this. Or help this headquarters. Formula ka permission वगैरह च्या मागे लागले. This is how we have started. So some questions are answered. Yeah. Anything else? We were having some about skilled labor retention. हे आता retention तर आपण हे जे आधीचं जे सगळं बोललो ना, that is all related to. See, attrition rate is going to be there. Only thing is, it should be. It should not be too much of attrition. It is going to be there. त्यासाठी आपण बाकीचे जे ऍक्टिव्हिटी बोललो त्या सगळे आपल्याला करावं लागेल. So employee engagement is a big activity, and as we discussed, we need to create some kind of environment by which they feel part and parcel of What is, I think there is one more, not related to blue collar, but in general there is a worrying, it's not a bad thing, a worrying trend of startups. Okay, now it is being glorified so much. You know, everybody who graduates from any kind of institute, they want to start their own. So that is going to add more to the non-availability. Okay. You know, I don't know how many of you watch Shark Tank or, you know, programs like that. There is one more Indian called Foster's Table. So all this is basically encouraging entrepreneurship. And it is glorifying it so much that everyone wants to start something on their own. That is where, you know, all people from all faculties, they will go into this and not be available for employment. Only in the case of Shark Tank, it is good that they are only investing in sustainable ideas. Whatever it is, I mean, but youth are going towards that, right? Because there the business has to be run minimum 3 years to 5 years. Yeah, again, there are two things behind this also. The country of population of 130 crores, I think we should not, we don't have right in fact to creep of manpower. Now, the employable and knowledgeable and skilled manpower, that is the different question. But so now what is left is this part. How to make available manpower suitable to our business. So, if we all focus on that particular aspect, that whatever is available, chalo, apne ko bhi, we don't need like, apna bhi kuch rocket science hai nahi. So we can, so that's how, with that concept in mind, we have started that Setco training school. Or I don't know, I am from Marathwada region, and there the problem of these kids is severe compared to Western Maharashtra. तो मैंने वो जो underprivileged ये लोग मैं वहाँ जाके इसकी advertisement किया है, from वहाँ से वो लोग आते हैं बच्चे. So both things are served actually. My purpose is also served. There are some kids we have taken out of orphanage. So the purpose is served. Skill set हम लोग build करते हैं उनका जो भी उनको लगता है वो, and they are working with us.
So, or incidentally, this first batch of 15 students, I will be needing 14 of them in next 1 year. So वैसे भी वो मेरे यहाँ ही ज़्यादा करके absorb होने वाला है. And who knows if things go well, whenever I maybe जब भी सेटको को जितना लगता है उससे ज़्यादा अगर if I train people, then I will reach out to you guys. You know, machine what was important actually what he said was, I realized this sometimes माणूस सोडून गेल्यानंतर he came later on and he joined Pali actually. तर माझ्या पासवर बघा and he joined at 584. So not a big jump. तो माझ्याकडे 10 वर्ष होता in design. तर म्हणून का सोडली रे? तर मला ठरवलं काय मला कळलं नाही की का सोडली. मला चेंज हवा होता मला. काहीतरी चेंज हवा होता. That the problem was we were also at the parallelly आम्ही दुसरी ऍक्टिव्हिटी चालू करत होतो. Which I was going to leave this chap for that work only. पण it was not communicated to him की आपण आपल्या दुसऱ्या कंपनीमध्ये हे करतोय. तो असं मला सांगितलं असं थांबलो असतो की मागणी माझ्या ह्याचं काम रोबोचं काहीतरी करावं मागणी आवडीचं काम बोंबल म्हणतो तू गेला असं झालं so I have to search for it. So that what he said was right, keep talking to the entire company about what you are doing is also important. And what your plans are. बिलकुल 5 वर्षांनी मी हे करणार आहे 10 वर्षांनी ते करणार आहे. अगदी वेगळं नसेल तर थोडंसं काहीतरी सांगितलं पाहिजे असं रिअलाइज होतं. I tell you one example again in line with this. In our company there is one purchase head, the senior manager purchase. He joined our company 16 years ago. He is actually arts graduate. He made his career in commerce. He was my accounts person when he joined my company in 2005 or 2006. He was our accounts person. He started working on accounts department and acquired all the skills related to accounts. Setco took us over. They started demanding different MIS, different reports. And at one point, he himself, this maturity, I mean again it is give and take. He came himself to me saying that, sir, I am not able to cater all these requirements of MIS of US people. You need to get some other person. अच्छा, उसने वो, since he came proactively to us, I cannot just ask him to leave. To स्वतःहून he told his shortcomings to me. Then we hired another person, and this man is हमारे पास तभी purchase department था. Now he is given in charge. He is in charge of purchase department, taking. So हे जे proactive येण्याचं जे open atmosphere आहे ना, ते create करण्याचं it is in our hand. True. असंच एक एक्झाम्पल आमच्या कंपनीत आहे भांडवलकर म्हणून आहे आम्ही सगळे भांडवलकर साहेब म्हणतो. ही इज अन आर्ट्स ग्रॅज्युएट. आय हॅव अ फीलिंग ही स्टडीड लॉ. नेव्हर डन एनिथिंग. त्याच्यानंतर इन लॉ ही जॉईन्ड आवर कंपनी इन दी एक्साइज डिपार्टमेंट इन 97 or 98. एक्साइज नंतर मराठा चेंबरच्या इम्पोर्ट एक्सपोर्टचे कोर्सेस केले ते इंडिपेंडेंटली हँडल करतात. ॲडव्हान्स लायसन्स, एक्सपोर्टचे इन्सेंटिव्ह जे दरवर्षी आम्ही घेतो ते सगळं करत असतात. नाव ही हॅज अ टीम हू डज दॅट फॉर हिम. काही काळानंतर ही लुक्ड आफ्टर परचेस. देन वी हॅड दिस जेंटलमन फ्रॉम बॉश अँड ही वॉज रिपोर्टिंग टू हिम. आणि असं म्हणायला नको पण ऑल दी इश्यूज दॅट वर बीइंग क्रिएटेड बाय दिस जेंटलमन, त्यांचं नाव जोशी, he used to bring to our notice, sir, आपल्याला हे एवढं लागत नाही, तुम्ही या सगळ्या ऑर्डर्स टाकल्यात, हे करत. Now he is in a sense our works manager. He can debate with people the grinding amounts that is required for a particular role. He has no engineering background. ते ड्रॉइंग काढू शकत नाही, पण ते आमच्या डिझायनरला सांगू शकतात की या टॉलरन्स मध्ये ते फाऊल होईल, मला इथे जास्त जागा पाहिजे. तर असे काही हिरे असतात मला वाटतं सगळ्याच कंपन्यांमध्ये. They have to only be polished. परवा विवेकला मी एक एक्झाम्पल सांगितलं. माझी एक मैत्रीण UK वरनं आली होती. शी इज अ व्हाईस प्रेसिडेंट इन ओबेराटी इन लंडन. आणि ती कंपनी देणार होती. सो काहीतरी गिफ्ट द्यावं म्हणून मी आमच्या HR ला सांगितलं होतं की जेव्हा आपण व्हॅल्यू सिस्टम इन सिंक होतं, त्याचं एक अगेन सिम्पल उदाहरण, नॉट व्हेरी हायटेक उदाहरण, बट
त्याला मी सांगितलं की एक पुस्तक आण टाटाचं ते आजकाल ते 40 स्टोरीज ऑफ टाटाच ते हरीश भटचं फेमस होतं. म्हटलं आण ते पुस्तक. Now this man, he is our HR manager. He applied himself, saying that she is a lady in higher profile domain of Ubera Group. He himself bought Indira Nooyi's autobiography for her. त्यांनी दोन्ही आणले आणि असं नाही केलं की किंवा आता साहेब नाही म्हणतो, सो ही बॉट दॅट टाटाज बुक ऑल्सो अँड दिस इंदिरा नोई. आणि मला विचारलं सर काय येणार म्हणून मी इंदिरा नोईचं बुक, इज दॅट ओके? आता इट इज अ व्हेरी सिम्पल इन्सिडेंट बट इट शोज की हाऊ पीपल आर एंगेज्ड इन टू दी कंपनी. सर आमचे कस्टमर VG इंडस्ट्री म्हणून फरीदाबाद, दे आर नाउ व्हेरी लार्ज फर्स्ट टायर सप्लायर टू मारुती. त्यांचे मालक लोक आमच्या सारख्या ओळखीचे आहेत आणि ते नॉर्थ इंडियामध्ये वेगवेगळी स्टाईल असते. तिथे कधी गेलं की आज कहीं कधी रहोगे ना फरीदाबाद में लंच के लिए मेरे पास चला ठीक आहे. तर त्यांना मी विचारलं की तुम्ही लोक कसे घेतात? ते म्हणाले आमच्याकडे हिशोब फार सिम्पल आहे, आम्हाला सेल्फ स्टार्टर लागतो. If he has a quality of a self starter, making a mistake is permitted. But somebody who just sits there doing nothing is of no use to us. कारण आमच्याकडे मारुतीचे 2 प्लांट, 3 वेल्ड शॉप, म्हणजे इंजिनियर 6 झाले आणि त्यातनं ते लोक वारंवार फोन करणार, मग आता मला हे पाहिजे, मग ती ब्रॅकेट चुकली. ते म्हणाले एवढं सगळं जर मला आणि माझ्या भावाला बघायचं असेल तर आतापर्यंत आम्हाला कुठल्या तरी मेंटल असायलममध्ये ॲडमिट डेफिनेटली व्हावं लागेल. So this is something which I find a lot of North Indians do. They are not very perturbed with lack of education, or they want people who get their hands dirty in action. बाकी ते आपल्याकडे मी जास्ती बघतो people are more concerned about how lavish the office is and how much how new the sales guy has a laptop. Is it one of the latest or 2 years old or so. म्हणजे हे उदाहरण मी आपल्या मेट्रोबद्दलही देतो की द स्पीड ॲट विच दे मेड इट इन दिल्ली इज इनक्रेडिबल, और इवन कानपूर. वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ 2 lines. I think that mindset also needs to change. Yes. Okay, I think last one is very important. Yes. हे जर सगळं if you are finding this to be suitable, useful for your organization, then I would appeal, urge, suggest, request to have very strong implementation practices. Implementation वो है ना entertainment वैसा ये अपने कंपनी में अगर ये this whatever we have discussed, very thoughtfully we have to understand our organization requirement, provided again as I said, if we want to have growth mindset, then only this is required. Otherwise तो क्या सब चल ही रहा है, there is no problem at all. Otherwise everything is fine, money is coming, कार बदल दिया जाता है 3-5 साल में, उसमें कोई टेंशन नहीं. But if we want to have some kind of impact on society, then probably, and then for this all this thing is required, and if this is required, then implementation is only solution. First thing is of course what is required. जैसा आपने पूछा कि before that 2016 was I knowing all these things? I was not knowing a bit of it. कुछ भी पता नहीं. Only thing is I was understanding कि कुछ तो भी गलत हो रहा है. कि 4 बार जो सेलेक्ट करता है something need to be. 4 बार जो सेलेक्ट करता है उसको इंक्रीमेंट ज़्यादा दिया जाता है. वर्क कैसा करता है वो नहीं देता. So very simple कि loyalty is not a alternative to competence. ये एक सीख है. Very very clear. Being loyal is not alternative. तो ऐसे कुछ and then we तो है, लोग भी अच्छे हैं, लॉयल है तो अच्छे ही है ना. तो उसका फिर उसको कॉम्पिटेंसी उसकी बढ़ाने की कैसे, उसके ऊपर फिर काम करना पड़ेगा. हाउ टू इम्प्रूव, लाइक जैसा मैंने वो आर्ट्स ग्रेजुएट की स्टोरी बताई, या ऐसे काफ़ी और कुछ फेलियर्स भी है. एक ग्राइंडिंग ऑपरेटर है, इज प्रीटी स्किल्ड ग्राइंडिंग ऑपरेटर. अब मैं बोला अभी तू कितना टाइम ग्राइंडिंग मशीन चलाएगा ना, कम आउट ऑफ इट. उसको हमें बोले
सुपरवाइजर किया, फेलियर नहीं होगा ऐसे भी है, बट स्टिल देयर विद अस। और जो पहला ग्राइंडिंग मशीन लिया था हम लोगों ने उसका वो ऑपरेटर है, नाउ वी हैव गॉट 6 ग्राइंडिंग मशीन्स। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखिए, एंड फॉर दैट ओनली वी नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी। दो तो अभी 2-3 तो इधर ही पता चलेगा हमें, दैट मीना पटवर्धन ऑल्सो आई इंट्रोड्यूस, शी इज ऑल्सो गुड। झालं का आता यू टेल मोर अबाउट दिस, हाऊ टू स्टार्ट, उद्या सकाळी काय करायचं? नाही, उद्या सकाळी तर आपल्याला पहिली ती ऍक्टिव्हिटी करायची, कुठली सगळ्यात पहिले बेसिक ते स्ट्रॅटेजिक शीट बनवायचं, ते उद्या सकाळी बसून ते करायला ते तुम्ही आता त्याच्यासाठी जरी तुम्हाला जर मदत लागत असेल तरी ही लोक देतात, माझी मदत लागत असेल तर आपणही करू, त्याच्यातही काही प्रॉब्लेम नाही, बट देन विल हॅव टू डू इट इंडिव्हिज्युअली फॉर कंपनी, बट देन इट वुड बी टू बिग एक्सरसाइज फॉर मी. इफ यू कॅन गेट समवन, ऑर नाउ आय हॅव टोल्ड यू द प्रोसेस, त्या प्रोसेसवरती टीम डेव्हलप करून पहिले कोर टीम, सेकंड डेरिवेशन ऑफ कोर व्हॅल्यूज अँड कोर पर्पज, third thing is some long term goal, mission statement, and how are we going to achieve that particular mission. These things are first, those are to be derived. Then SWOT analysis. So it is a huge exercise. Maybe you will need, I think if you do it diligently, a week at least. No, not months, but at least couple of weeks. आणि मग त्याचे ॲक्शन्स आल्यानंतर त्याच्यावरती मग इम्प्लिमेंटेशन चालू आहे, त्याच्यातनं जे ॲक्शन्स नाही. मी तुम्हाला माझं हे दाखवतो आता, SWOT analysis दाखवतो, माझे काही अजून काही प्रेझेंटेशन ते नेमकं इथे नेट होते कनेक्ट, पण मला ते मेल कनेक्ट होत नाही एक्सचेंजचा, पण मी काही गोष्टी दाखवतो, मला ते आर श्रीनिवासन सरांचंही दाखवतो जे आहेत. Oh, okay. This is last one. So when I showed you that first graph of sustainable business, SCOM, I thought that why, let me just check it up how my company has done. So from 2002-3 to 21-22, I drew this particular graph, but it was not showing right results because of the grid. I divided it into 02-03 when we started to 11-12 and 12-13 to 21-20. And as you can see, it is roughly a square. So this is revenue. Revenue, top line. There was some growth percentage was less in some years, but more or less we followed the pattern of growth year on year. I mean, this is our 20th year, and I'm happy to share with you that in last 20 years we did not see negative growth than earlier. None of the years. एकच होता तो 2-3% ने फक्त मायनस झाला. त्याच्यात सुद्धा एक आम्ही एक्स्ट्रा रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल 15-16 मध्ये केलं होतं. ते डिसाईड केलं की ते होत नाहीये आणि त्याच्यात आम्ही 1.25 कोटीचा टर्नओव्हर केला होता आणि तो 16-17 मध्ये 0 केला, म्हणजे तो केलाच नाही. त्याच्या आमच्या कोर याच्यामध्ये तेव्हाही आम्ही वाढलेलंच होतं, पण हा एकदमच मायनस झाला ओव्हर 15-16, म्हणून तो एक 3-4% आमचा कमी झाला. 16-17 year of GST. No, GST was डिमॉन की बात है, डिमॉन की बात है. 17-18 was GST. 15 was डिमॉन. 17-18 was GST. 16-17 was demand. Because that first 2 months after GST, literally invoicing had stopped also. This is by Mr. R. Srinivasan. He is also like Mr. Seth. He was a MD of, I think, longest serving MD of Kenematic. He is just, उनको पैसे की कुछ पड़ी नहीं, वो ऐसे ही सबको सिखाते रहते हैं. So there are people actually in the market, you know, they just, it's up to us what we need to pick up from. So in this Vision Symposium, he has told us this, and he has asked us to create the matrix between product and market. What it said that this is the first quadrant is of existing product and existing market, that portion.
what we are doing today. This one. Then 3 years existing products and new market. So are you going to search any new market for your existing products? From 3 to 6, new product and existing market. After 3 to 6 years. After 3 to 6 years. So, जे आपण बॅलन्स स्कोर कार्ड मध्ये लर्निंग अँड ग्रोथ म्हणले लास्ट सेक्शन. सो हे जे 3 क्वाड्रंट आहेत हे त्याला रिप्रेझेंट करतो. इफ वी कॅन डिफाइन की आर वी कमिंग आउट विथ सम न्यू प्रोडक्ट लाइन्स फॉर न्यू मार्केट फॉर न्यू, then it would be that entire growth or that S form whatever we have said, it is possible to achieve year on year. That growth line we can achieve that. Then after 6 years, new product and new market. So this matrix he has asked us to prepare. We have prepared in fact in our company. So there are the roadmap is clear up to 27-28. What are we going to do? So this is one which I will share with you. Of course, this slide is given by. Like in learning and growth or internal processes. I don't know what is our budget today. आमचं तर काहीच नव्हतं. This year the first time we have budgeted physical 1% of revenue for R&D. First time after 20 years. It is shame actually, but he says that it should be at least 3% for companies to sustain in long run. At least 3%. Then जसं ते EVचं बोललो होतो, so he has suggested all this that increase revenue from non-auto. So automatically it becomes non-auto means it is a different segment, new market. So focus on that. Okay. This was, and then last one I will just. हे मी माझ्या कंपनीसाठी बनवलं होतं. मी जस्ट क्विकली दिस इज वन इम्पॉर्टंट म्हणून मी ही स्लाइड ठेवली आहे. डेलिगेट युअर विकनेसेस व्हेन यू आर स्मॉल अँड स्ट्रेंथ व्हेन यू ग्रो. बट ॲट सम पॉइंट ऑफ टाइम दॅट डेलिगेशन शुड हॅव. I don't know. I mean, did you get that? So as a person, each one of us has got some kind of weaknesses, right? आपल्याला काय सगळं माहिती नसतं. So when you are small in size, probably you can delegate your weaknesses and slowly and steadily then delegate your strength as well. सेकंड पार्ट केला नाही गेला, पहिला पण आपोआप होतो. म्हणून तो म्हटला ना की ते जर आपल्याला पुढं हे करायचं असेल, एका सर्टन लेवलच्या वरती जर जायचं असेल तर त्या स्ट्रेंथ सुद्धा आपल्याला लेट गो करणं फार गरजेचं. सो दीज आर अरसमस्तीज लाईक त्याच्यामध्ये लिहिल्याप्रमाणे वी वॉन्ट टू मेक अवर कंपनी वर्दी ऑफ एक्झिस्टन्स. पीपल शुड रिकॉग्नाइज दिस. ब्रँड परसेप्शन आपला जो आहे तो चेंज झाला. सो दॅट इज अरसमस्ती एंटरप्राइज. येस. नाउ how can you recognize these ASC companies? So one is like they have enough cash flow for self-sustenance, meet objectives and recover setbacks. So if some setbacks happen, we should have enough cash flow to sustain. We should not fumble or cripple around because of the cash flow issue. Second thing is we should be able to create some kind of impact either by size or by innovation. Third thing is we should have reputation, admired
And I would say more than reputation, as a like character of the organization. We should have good character. People should recognize us as a good company. And last one is we should stay for longer horizon. So this is another thing. These ASC companies, they serve customers before they become their customers. It happens. बऱ्याचदा काय होतं की we go for some cold calling. आणि आमच्या you as an entrepreneur we all have done that. Our team member don't do that. We have given solution to our customers when they were not our customers. तुम्ही तर बऱ्याच ठिकाणी मी तर बघितलं म्हणजे काही नसताना पुरोहितांनी चकच्या बद्दल त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देतात विवेक मेट्रोलॉजी वगैरेच्या बद्दल देत असेल एव्हरी वन ऑफ अस गिव्ह बट आवर पीपल दे डोंट गिव्ह सो टीम मेंबर्स जसं मगाशी अजित म्हणाला तसं की दे शुड बी सेल्फ स्टार्ट बग स्टॉप्स ॲट मी दे शुड ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. So we should, again, that interview process, whatever we have discussed, we should refine it in such a way that we should able to find the team members who say that the buck stops. What should be the approach of ASC? Highly discontented. How can we do better? And it is very, I don't know who said that, but if we are not better today than tomorrow, then our future is green. So we should constantly think about betterment of our own on day-to-day basis. And म्हणून the daily small improvement is important. Even if one improvement takes place, still it's okay. Be demanding from self before others. Rock the boat, jala mukta. I don't know how many of you have taken a feedback from our employees of ourselves as a CEO or as an माझा feedback I have taken me आणि CEO आमच्या किरणला सांगितलं की let's have feedback from our employees. How are they feeling about us? Whatever are we doing is they त्याला काही आहे की do they have some suggestions की this should not be done this way but other way? So are we demanding from ourselves? That is another approach of ASC. This we have already discussed, continuous improvement, long-term investment in future that we have already talked, development of team members that we have been talking all along in fact, adoption of new ideas. This is the regular stuff of ASC. This we have already talked. The phenomena is very simple. Like if we are sailing the boat in very calm ocean, चल रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है everything is happening. Now if we don't rock the boat, मगाशी जे rock the boat म्हणले, if we don't rock the boat on ourselves, and if some storm comes, then it is beyond control. Right? If we rock ourselves and create some kind of situation where we are inviting some challenges, probably the situation is in our control. So when destiny creates some kind of challenges, it is very difficult for us to handle. So instead of that, create challenges on our own, be prepared keep our mind prepared for taking up challenges. Probably that helps to create ASC. हे आता आपण बोललो सगळं. This is all we have discussed in fact. That Samrajya is enterprise. Samrat is business owner. What we have is Dharma, that is core values and core purpose. Ministers Club is nothing but core team. Lakshya is mission, that we have already talked. Niti is strategy, that also we have talked. Samskriti is culture, we have talked about creating culture by 5ES, DSI, KRA, KPI and all those things, discussing CBI and all that stuff. There is actually Sena also, that is overall people. Karma, that is action and execution or implementation, and that's how the growth cycle is. So all these things we have to do in order to grow. ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें से नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं. Everything we have to do. Work. काही आपण करत असतो, पण we don't know actually doing it. म्हणून ते मगाशी जे आपण म्हणून ते म्हटलं ना आपण मगाशी की this all should be done consciously.
We should have paper for each and every aspect of this. It should be documented, it should be discussed, it should be taught, it should be formally discussed, informally also discussed. This is the pyramid of leadership. Okay. Just forget those names. These are my employees' names actually. Photo जरी काढला तरी इकडे तिकडे शेअर नाही करू, नाही तर मला ते नाव काढायला लागतील. So first category is highly capable. They are productive. They contribute to the organization. This is level 1. They have skills. They have good habits of working. Our level 2, that is, they are great contributing team members. So level 1 plus great contributing team member becomes level 2. It is not only they are great contributing team member, but they don't have skill set. That is not a level 2. Level 2. So we have to add earlier levels and then third level additional. So competent manager, that is level 3. And their definitions are also given. Competent manager जे आपले आता आपण CEO किंवा general manager वगैरे जे बोलतोय, they should be at least competent managers. What do they do? They organize people and resources towards the effective pursuit of predetermined objectives. So on behalf of us, they should drive the company, they should steer the company to achieve whatever goals we are decided. And then if you have level 4, he is actually effective leader who actually catalyzes all this commitment and pursuit of clear and compelling vision, which again we are as a team we are forming out, stimulating higher performance standards. That is a level 4. And the last level 5 is who is building endurance, greatness through paradoxical blend of personal humility and professionalism. These are two opposite words. Those who are personally having personal humility, humble, they usually tend to lack professionally. And those who are professionally very aggressive, they probably have, they are not very personally humble people. So if we get that blend of these two qualities, then probably all these Infosys and Narayan Murthis and Tatas and these people will be. So just, I'll also sharing this slide also with you. We need to define, just see this particular exercise you can do in your company. We need to also find out key seats in your organization. Who all are, so what are key seats? Basically, they have power to make significant decisions, people decisions. Their failure is organization failure, their success is organization success. There are people, even service engineer also can be key seat person. We need to identify and work on those things. This is also very important. If you need financial incentives to motivate, then you have wrong field. If you need financial incentives only to motivate. To retain, to attract, maybe financial incentives are required. But for motivation, if financial incentives are required, then probably we don't have enough. And again, you cannot turn wrong people to the right ones with the help of money. We just don't change. If you want to again work on people, this last question is also very important. How would you feel if the person quits? I mean, if you, even if they are working and तुम्हाला असं वाटलं की it's okay, you can work on it. कसं ह्या पर्टिक्युलर आस्पेक्टला हे काय? आम्ही ना 2 वर्षापूर्वी एक भरती म्हणून आपण जेव्हा इन्क्रीमेंट देतो ना, कसं द्यायचं हा प्रॉब्लेम होता आम्हाला. म्हणून आम्ही एक म्हणजे काय म्हणतात, सोडून दिलं चालेल, टिकवलंच पाहिजे आणि सोडून नक्की गेलं पाहिजे, असे आम्ही 3 मिनिट केले. इन्क्रीमेंट म्हणजे
कारण शेवटी ते कंपनी परफॉर्मन्स आणि असं शेवटी आम्हाला इकडचं आपल्या बरं असतं ना काय आहे. किती मोजणार आपण ते शेवटी हे करून एक म्हणजे नेगोशिएशन साठी एक अजून एक मी एक हे आता वापरायला चालू की दॅट पर्सन इज नॉट इन युअर इमॅजिन दॅट पर्सन इज नॉट इन युअर कंपनी इज नॉट इन ही हॅज कम फॉर द इंटरव्यू अगेन यू नो हाऊ फार ही हॅज वर्कड इन लास्ट 1 year or 2 years आर यू गोइंग टू हायर तुम्हारे मन में उसकी एक छवि तैयार हो गई है कि वो कैसा है. ऐसा इमेजिन करो कि वो नहीं है आपके कंपनी में, अभी वो आपके पास इंटरव्यू के लिए आया है. आर यू गोइंग टू हायर? So these are the different means and ways उसके ऊपर काम करना पड़ता है फॉर अगेन बिल्डिंग कल्चर, अच्छे लोग, वो जो सारे आप लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किए, ये सारे चीजों के ऊपर काम करना. Okay, I will not get into this. But अजून काही गरज आहे तर स्पेसिफिक हे असेल तर this we have discussed vision first and then strategize. So आपण म्हटलं की step is the first step is creating vision. कल्ट तयार व्हायला पाहिजे. आपण जे आता बोलतोय ना ऑर्गनायझेशन मध्ये वी शुड क्रिएट अ ट्राइब ऑफ पीपल who can support all these activities. पण त्याच्यासाठी ना जेवढं आता आपण डिस्कस करतो ना तेवढ्याच पॅशनेटली तेवढ्याच आणि आपण आपल्या टीमशी पण डिस्कस करतो. देन इट हॅपन्स आणि देन मग ते एक्झिक्युशन किंवा इम्प्लिमेंटेशन जे म्हणतो देन इट बिकम्स सिम्पल. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट. बट दॅट वी शुड बी एबल टू क्रिएट दॅट ट्राइब विदिन द ऑर्गनायझेशन, कल्ट विदिन द ऑर्गनायझेशन अँड डिसिप्लिन वर्क एन्व्हायरमेंट. त्याच्यासाठी आपण बाकीचे करू शकतो. ओके, आता ऍक्शन्स आपण बोलत होतो. सो फर्स्ट थिंग इज कोर टीम. मी म्हटलं ना, सो कोर टीम इज आयडेंटिफाइड अँड हँड होल्डिंग इज. यू नीड टू इदर गेट पीपल फ्रॉम युअर inside within your organization or hire them from outside. But core team has to be prepared. Now the size of core team also I have told you. It can be somewhere between 4 to 8, 4 to 9, whatever it is. Too many people are also, it's also not that. Everyone is aligned. Now, irrespective of there could be difference of opinion, but at least they should be eventually aligned to the thought process of the organization. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि जैसा पीएसयू में काम नहीं करने का और जो फोरफ्रंट में वो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं. इट इज डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड. यू विल नॉट इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज, यू विल नॉट. क्रिटिकल नंबर्स आर आइडेंटिफाइड. सो जो हम लोगों ने बैलेंस स्कोर कार्ड बोला है, दैट इज व्हाट क्रिटिकल नंबर्स. इट इज ऑल रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन. आई विल ट्राई टू शो यू दैट क्रिटिकल नंबर हमारा बैलेंस स्कोर है. प्रायोरिटीज दैट सपोर्ट क्रिटिकल नंबर. सो अगेन एक्शनेबल्स, जिथे आपण पुन्हा पुन्हा बोलते की दिस एक्सरसाइज इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन वी कम आउट विथ सम एक्शन्स. लास्ट वन इज कोर वैल्यूज एंड पर्पस इज इन द एयर ऑफ द बिजनेस. क्रिटिकल नंबर्स आर पोस्टेड थ्रूआउट आवर फैक्ट्री. मे बी अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन, अभी हम लोग को टर्नओवर वगैरह इतना डिस्प्ले नहीं, बट वी डिफाइन कि हमें नंबर 3 बनना है बाय व्हाटएवर 2025. हमें जो भी हमारा मिशन स्टेटमेंट है, इट इज डिस्प्लेड एंड इट इज नोन टू ईच वन ऑफ. सो दिस इज व्हाट इट इज. थोडंसं पटकन जर मला मिळालं
balanced scorecard basis. Business growth, customer orientation, internal processes, learning and growth. हे मी तुम्हाला 4 सांगितले. That top one you just then exceed customer satisfaction index. Then develop 2 models of direct response. So now this is like for customer, for new segment. Achieve on-time delivery index. Again, this is related to customer. In internal process, start working on quality systems. Quality system manual आम्ही बनवायला चालू. Implementation of HR policies. So this is the way of. This is my company. You can apply it in your company. Yes, Mr. Answer, right? On-time delivery index. How you are calculating it? So from every operations department, we ask them that when are you going to deliver this particular one? And then it is compared vis-a-vis actually when is that time. Against committed delivery time. Against committed delivery. Each order is monitored. Like. Each monitored. Each order. Who does that work? Team आहे. असं नाही म्हणजे अच्छा ठीक आहे. MIS क्रिएट करणारी टीम आहे. डेटा ते त्या ऑपरेशन्सच्या मॅनेजर कडनं घेतो. आम्ही जेव्हा सेल ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट बनवतो त्याच्यामध्ये कमिटेड डिलिव्हरी डेट कमिटेड डिलिव्हरी डेट दिली की मग त्याच्या अगेन्स्ट ते कधी डिस्पॅच झालेले आहे. कंपनीचं मी ऑडिट करत होतो तेव्हा मला लक्षात आलं की they were monitoring against committed. They were monitoring their delivery performance against their committed period. आणि in the customer satisfaction this thing like survey, we realized that customer were not happy about their delivery performance. Then last 4 years they were consistent performing 100% against their committed delivery. But then I realized earlier their turnaround time was let us say 6 days for particular service. That increased to 12 days, 15 days, for which customer were not happy. But according to their monitoring, they were performing 100% because every time they were giving commitment which was not satisfying their customer requirement. So त्याच्यासाठी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स आणि ऑन टाइम डिलिव्हरी तर त्याच्यामध्ये डिलिव्हरी परफॉर्मन्स येतोच ना कस्टमर. पण त्यांचा तो मॉनिटरिंगचा हे पॅरामीटर चुकीचा होता. इनहाऊस मॉनिटरिंग ते थोडंसं होतं की नाही सगळं चांगलंच चालू हॅपन्स. सो आधी ते 6 दिवसाची डिलिव्हरी कमिटमेंट देत होते नंतर हळूहळू ती 12 दिवस 15 दिवस झाली फॉर विच कस्टमर वेर नॉट हॅपी. बट अकॉर्डिंग टू देम दे वेर परफॉर्मिंग वेल बिकॉज ऑफ they were meeting their commitment. इंडिगोच आहे. इंडिगो असं करतं की अरायवल टाइम 3दा सांगायचं जेव्हा ते 2:55 बोलणार असतं आणि मग सांगायचं की वी रीच अर्ली. इंडिगो असं करतं ऍक्च्युली. I can tell you it's better. Instead of telling the customer will deliver in 6 days and delivering after 12 days, it is better to say 12 days and that's true. Yes. It is but better to say 12 days parameter and change करावं लागतं. within 12 days. It is better. So you are asking नाही पॅरामीटर मग त्यावेळेला चेंज करायला लागतो. इफ यू आर कन्सिस्टंटली परफॉर्मिंग फॉर लास्ट 4 years we are meeting commitment. That's okay. This happens to us all the time. Suppose initially you say customer 12 days, he is mentally prepared. Of course he will try to consult nahi 8 दिवसात या 10 दिवसात 5 दिवसात. But if you tell him initially and insist that I'll give you in 10 days. 12 days. My concern is last 4 years you are performing 100%. There is no scope for improvement. So actually the reducing that time turnaround time is your growth. That is it. But suppose you say I'll try to give you in 8 days and you may make it 12 days. Then that will create more dissatisfaction. That I agree. So you are asking if we have. So this is I am showing you our MRM monthly review meeting जी असते. So त्याचं present. So every time it is displayed by our CEO himself to the team.
these core values and core purpose. Every time it is displayed. We have also translated into native language at all 3 places. It is in Marathi here, in Chennai it is also in Tamil. हे काय core values index आहे का? No, it is just core values to show everybody. Okay. Innovative, transparent, learning and development, integrated and respect stakeholders. And core purpose is written here to exchange knowledge and everything. Can you zoom? And what is on the right side? What is this? That is in Marathi. Oh. अच्छा मराठी असं होतं ओके मराठी काय होतं What is in the fine print? We have tried to elaborate it. What does it mean actually? Integrity or commitment matlab kya? So we are integral and committed to the assigned task of each employee is integral and committed to the assigned task. So he will give it in time, he will do it with the best quality. That is what it means. Learning and adaptable matlab kuch bhi problem और आया तो we have to adapt the changes और जो नया आ रहा है उसको. Then innovative, if we are not innovative, probably we were not in market. Respect stakeholders. So if you, this is our value. We don't have any discrimination, human value discrimination. And it is displayed in not only CEOs this thing. Every person who presents MRM, he will have this. So we check turnaround time of each department. प्रत्येकाचा turnaround time measure केला. पण हा रिपेअरचा आहे ना नवीन ऑर्डरचा पण आहे नवीनचा पण आहे ते दुसरं स्लाइड हे सगळं रिपेअर. पण टेल मी नाव तुमचं नवीन स्पिंडल तुम्हाला ऑर्डर मिळाली की यू हॅव अ स्पेसिफिक डिफाईन्ड की हे स्पिंडल असंच काय यात म्हणजे इथं अधिकरणच पाठ परत करताय तुम्ही का त्यात काही तुमचं डिझाईनची लोक दोन वर्टिकल्स आहेत. एक स्टँडर्ड स्पिंडलचं वर्टिकल आहे आणि एक कस्टम बिल्ड स्पिंडलचं वर्टिकल. मग कस्टम बिल्ड ॲज रिगार्ड्स द स्टँडर्ड स्पिंडल्स आणि कस्टम बिल्ड स्पिंडल याच्यावर तुमचं डिलिव्हरी परफॉर्मन्स किती अजूनही स्टँडर्ड स्पिंडल आम्ही काही म्हणजे असे स्टॉक मध्ये करून नाही ठेवत. सो इट इज युजली सेम. पण आम्ही देतो कस्टम बिल्ड करून डिझाईन करायला लागतं नवीन करा आणि R&D करा वगैरे. R&D तर नाही डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट. कारण आता ऍक्च्युअली आमच्याकडे डिलिव्हरी मारावरी होते व्हेनेवर देयर इज अ नॉन स्टँडर्ड थिंग टू बी डन. I always ऑर्डर फक्त design only takes also. असं लोक ऑर्डर कोणी देतात आपल्याला. हा प्रत्येकाचा हा पण MIS आमचा तयार असतो मग अशी दाखवतो. Customer complaints of each center is monitored. These complaints are what regarding defect in manufacturing. नाही आम्ही सगळंच नाही करत. म्हणजे इनवॉइस व्यवस्थित नाही पोहोचलो दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज कंप्लेंट. फक्त त्याला आम्ही डिस्टिंग्विश करतो. वी कॉल इट एज अ कन्सर्न अँड कंप्लेंट्स. सो जे जिथे अगदी सांगायचं झालं तर फार पैसे खर्च नाही करायला लागत अँड just telephonically सगळा प्रॉब्लेम सॉल्व केला जातो. We convince customer that the problem is in some belt tensioning or something, then it is treated as concerns. And when we need to physically go and then we consider it as a complaint. What is WISP? That is Western India Service. No. Western India Service and all the north. Oh. And that is overall. First. आमच्याकडे त्यांनी MIS भयंकर स्ट्रॉंग आहे. strategy sheet. So as I told you,
we have written core values over there. Core purpose, organizational mission, BHAG is also there. BHAG. Sandbox. Sandbox means what are we doing today and what is our brand box. And as I said, we try to derive quantifiable strength. Repair over 1500 numbers of spindles per year in different segments and to increase it to 3000. Now these different segments also we have quantified. मी just उदाहरण म्हणून देते, you can again apply आणि त्याच्यावर ते हे किती निघाले बघा, actions किती निघाले. How can we maximize this particular manpower induction at all 3 locations? Kadi and who is there? Brand improvement, it's ongoing process, who is responsible? Validation of CRM and if required new. Now आपल्याकडे TCS, you also have TCS, no? So TCS CRM is not that good. It is horrible. So now we are validating which CRM is to be taken. So we are talking to Zoho, we are talking to different providers. And we will be having new CRM by March 20. So अशामध्ये आपण त्याच्यावरून actions get authorizations from teams like BMW, Highland. किंवा if you want to get your spindle repaired in Western Zone, send it to Pune. Why to send it to Bangalore? So this is action plan. Make milling head as separate revenue head. वगैरे. Now अशा employmentच्या सुद्धा actions ह्याच्यावर. हे जे आणलंय तुम्ही अलीकडचं CRM किंवा बिलिंग हेड्स करायचे, हे बॉटम अप आलंय का टॉप डाऊन गेले या करायचं म्हणून? डिस्कशन म्हणजे आता लाईक फॉर एक्झाम्पल मला ते हायर ओन पीपल कोविड बँगलोर ही आयडिया कुठून आली असेल? दिस हॅज कम फ्रॉम टीम. ओके, मी आता तिथेच सांगणार की ही जी आयडिया आहे हे मला त्या चेन्नईच्या प्लांट हेडने सांगितलं की आपल्याला आता कोइंबतूरला, कारण कोइंबतूरचं कंट्रीब्युशन जे आहे ते 23% मध्ये झालंय ओव्हरऑल रेव्हेन्यूचं. ते दाखवू का घेऊन आणि कसं आपण डिसिजन घेऊ ते बंद केलं. सो डेटाचा आम्ही असा डेटा पण मॉनिटर करतो, गोळा करतो आणि त्याच्यावर फक्त हा जसा ओव्हरऑल सेटको इंडियाचा आहे तसं तो साऊथ इंडियाचा मॅन पण डेटा गोळा करतो की त्याला कोइंबतूरमधनं किती बिझनेस मिळतोय, बँगलोरमधनं किती बिझनेस मिळतोय आणि मग त्याच्यावरनं कॉल घेतला. आता एक फॉर एक्झाम्पल की गुजरातमध्ये 13% कंट्रीब्युशन आहे आमच्या बिझनेसमध्ये. पण इज इट रिलेटेड टू रिपेअर बिझनेस और न्यू बिझनेस, न्यू स्पिंडल बिझनेस? मग त्याचं सो दिस इज हाऊ पीपल दन, ज्याला आपण डेटा कलेक्शन एक पहिली ऍक्टिव्हिटी आणि नंतर डेटा अनालिसिस. ते लिटरली ते आमच्या चेन्नईच्या प्लांट हेडने सांगितलं की आता आपल्याला, आणि बेंगलोरचा आम्ही घेतला सुद्धा माणूस. बेंगलोर इज अ पॉइंट. इंटरेस्टिंग मी फक्त दाखवतो अगदी इथपर्यंत की प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट व्हिडिओ प्लस रिपेअर प्रोसेस व्हिडिओ इथपर्यंत आम्ही ऍक्शन त्याच्यामधनं काढतो. हा बनवायचा आहे कॉर्पोरेट व्हिडिओ आता इंटेक्सवर. इंटेक्स पोस्टपोनमेंट वर त्याच्यावर काही पोस्टपोनमेंट नाही. Now, this is strength, having presence in Pune, Chennai and Delhi. So what next? आहे प्रेझेन्स आहे, मग पुढं काय? So to establish small spindle rooms in Ahmedabad, Kolhapur, Aurangabad and Bangalore. मग असा एक कन्सेप्ट कोणीतरी काढला आमच्या डिस्कशनमध्ये की एक सॅटेलाइट स्पिंडल रूम बनवायची की जिथे फक्त बेल्ट ड्रिव्हन स्पिंडल रिपेअर होतील. इंटिग्रेटेड असतील तर ते पुण्याला किंवा चेन्नईला मेन सर्व्हिस सेंटरला वाटतं. छोटी इन्व्हेस्टमेंट. जे आता समजा एक मेन स्पिंडल रूम बनवायला 2-2.25 कोटी लागत असतील तर एक 50-60 लाख रुपयामध्ये
असं एक अजून आम्ही त्याच्यावरती काढली नाही, पण हा दिस इज दी ॲक्शन दॅट हॅज कम आउट ऑफ दिस डिस्कशन. आता दिस इज अपॉर्च्युनिटी दॅट वी हॅव और अदर स्ट्रेंथ दॅट वी हॅव. मिक्स बिझनेस मॉडेल of new spindle repair and repair, new spindle and repair. Existing ratio is 20:80 to increase it to 40:60. Now we have already reached 35:65. कारण डिपेंडन्सी कमी करायची होती ना, कारण रिपेअर मध्ये इन्क्रिमेंटल ग्रोथ होते, मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ, बिकॉज इज अ स्केलेबल मॉडेल. रिपेअर इज अ इन्क्रिमेंटल मॉडेल. पण त्याच्यासाठी काय करायचं, सो these are the action. असं अशा पद्धतीने ते जर त्याच्या जर स्ट्रेंथ आपण मॅक्सिमाइज करत गेलो ऑन क्वार्टरली एमआरएम आहे ही नाही, एमआरएम तर आमची मंथलीच ना, मंथली रिव्ह्यू. हे तर स्ट्रॅटेजिक शीट आम्ही क्वार्टरली रिव्ह्यू करतो एव्हरी क्वार्टर, की याच्यातलं आता आपण काय काय झालं दर क्वार्टर. आता डिसेंबरमध्ये झाली, आता मार्चमध्ये परत. Rajesh, I want to ask you two questions. एक तर आपण बोललोय खरं तर, पण जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, यातलं किती तुम्हाला ॲज अ सेटको अमेरिकन मॅनेजमेंटमुळं तुम्हाला यू गॉट इक्विप्ड विथ और यू डेव्हलप yourself? If Americans have given us, that is moral support, in some cases finance, that's it. But yeah, systems आणि या ज्या सगळ्या processes आहेत, this is all derived by our Indian team. Very complete our team. But your growth map and their growth idea matches, sir. They are pretty low on growth scale. Okay. They talk about 15%. I am talking with them about 50 to 60%. What America बोल करतो? हां? वंदन बोल करते की प्रयोग करा म्हणून. पण सगळे and thanks to किरण, आमचा HR चा मॅन, निधी दी, फायनान्सची हेड, they have all come out with this idea. Only thing is, what if you ask me what you have done then, I just gave them space, I think, to implement their idea. Moral support. That's it. Nothing else. आणि काही करायचं आणि मग फक्त ज्या शॉर्टकमिंग्स आहेत त्या फक्त काय. यू हॅव अनदर क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन असा होता की आय सीन यू फ्रॉम लास्ट आय थिंक मोर दॅन 15 वर्ष आम्ही जवळच आहोत, शेजारीच आहोत, पण द वे ही ग्रोन रिअली ट्रिमेंडस. माझ्या मते 2011-12ला तुमचं सेटको मध्ये कन्वर्ट झालं, अदरवाईज अर्लियर दे वेर अल्ट्रा प्रेसेन्स. मला बऱ्याच वेळेला असा प्रश्न पडतो की जस्ट आय वॉन्ट टू आस्क यू व्हॉट दे हॅव सीन, म्हणजे हे सगळं तुम्ही अचीव्ह करू शकाल, ही स्ट्रेंथ त्यांना त्यावेळेला 2011 कशी काय वाटली असेल, कारण 2021ला यू प्रूव्ड. तो प्रश्न तू विचारल्यानंतर मी त्याला कळलं. इनफॅक्ट आज माझा काल त्याच्याशी टेलिफोनिक कॉल होता, म्हटलं आज आमची मीटिंग आहे, मला प्रश्न तू म्हटलाच का नाही तुम्ही विचारेल म्हणून. त्याच्याकडनं मी उत्तर मागवलंय जेफ क्लार्ककडनं. त्यांनी त्यावेळेला ट्रस्टवर्दीनेस हे उत्तर दिलं, पण मी त्याला ते विचारलं की ट्रस्टवर्दीनेस तू कसं आयडेंटिफाय केलं, म्हणजे काय असं तुला दिसलं की ही लोक ट्रस्टवर्दी आहेत. पण मी विचारेल, आज कॉल ठरलाय त्याच्यावर, मी सांगेल, पण ग्रुपवरती टाकेल हे उत्तर आलं. ती मेल आहे माझ्याकडे, त्याच्यामध्ये त्यांनी रिअली स्पीकिंग ॲट 2011 त्यांना कसं काय वाटलं असेल की यू विल अचीव दिस ग्रोथ बीइंग अ जॉईंट वेंचर. 2011 we were nothing. Literally 18 people, 16 people with 2.5 CR turnover and working space. एकत्रितच होतो आपण सगळेच एकसारखं होतं. Working space about The way you 2,500. grown is really tremendous. So last one now. हे मी एका ग्रुपसाठी बनवलं होतं, सक्सेशन प्लॅनिंग. So this I have already told you. All of them are from 100, आणि हे मी ठरवून नाही केलं, तुम्ही तुम्हाला सांगितलं. This is our core team of Setco Spindles. हे सगळे ऑलरेडी आहेत इन प्लेस. एकच फक्त घ्यायचं आहे आम्हाला, मनेसर प्लॅन, तो अजून आहे.
is just see how you can relate it with your company. Delegation जे मी तुम्हाला बऱ्याचदा सांगितलं होतं की कसं केलं कामाचं ते delegation. Complete freedom. This we have already talked. Loyalty is not alternative to conflict. So आमचे बरेच लोक सोडून गेले बरं का. When I hired Kiran, many people have left our organization. Many people. They said, but I think it was all related to they could not cope up with new management requirements. But I felt that it is important, and had that been the case, if I would have limited Kiran's authority just because people are leaving, probably Kiran would have left by this time. Very important आहे, loyalty is not alternative. पण मला आमच्याकडे आता मला 300 लोक अशी आहेत जे ऐकवतात की सर मी इमानदारीत काम केलं 20 वर्ष. हो, इमानदारीत काम केलं 30 वर्ष, पण काम काहीच होत नाही ज्याच्याकडे आता. सो ॲक्च्युली व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. थोडंसं नॉन कॉपरेशन होतं असं लोकांचं. दुसरं आपण कोणी इंडक्ट केलं तर दुसरं आपण असं आहे की आता फॅमिली कल्चर आणि अगदी मिलिटरी इज टू डिफिकल्ट वर्ड, बट वी शुड हॅव रॅशनल माइंडसेट. दिस फॅमिली कल्चर इट्स ओके फॉर सेम. तो जो पॅराडॉक्सिकल ब्लेंड आहे ना, प्रोफेशनल विल पण आहे आणि पर्सनल ह्युमिलिटी पण आहे. सो ते मी एक त्याच्यावरती एक काम केलं बघा, म्हणजे हाऊ यू कॅन रिलेट इट विथ युअर सेल्फ. वेंट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्ह वर्किंग इन्स्टेड ऑफ सब्जेक्टिव्ह वर्किंग. रॅशनल माइंडसेट ओव्हर सेंटिमेंटल. त्यांना जी काय मदत करायची ते करतो, पण ती मदत म्हणजे काहीतरी त्यांनी आपल्यासाठी थांबावं, दे शुड बी विथ आवर कंपनी म्हणून मदत करायची, मदत करायची म्हणून मदत करायची, नॉट फॉर एनी अदर रिझन. अँड देन रॅशनल माइंडसेट इज ऑल रिलेटेड टू कंपनी ग्रुप्स. देर इज नो दिस थिंग अबाउट उधर कुछ कंसेशन नहीं. Get slowly detached to your own brain child. This is our brain child, and somehow we have to get detached out of it. Maybe again emotionally we may get detached. Maybe आपलं बाकी याच्यावरती सगळं फंक्शन असेल त्याच्यावरती, but somehow we have to get detached. कि ये मेरा कंपनी है, मैंने चालू किया है, आलाना डिंकाना. Emotional this thing is. Prepare your own exit plan. जो मी actually to be frank with you submitted to the board. Then I want to get out of this. कधी? Actually time has gone. मी त्यांना म्हटलं तर मग ते मी म्हटलं मला काहीतरी वेगळं, मग त्यांनी मला अजून एक अमेरिकेतलीच कंपनी आता आम्ही ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू केला बॅकॉन नावाचा. वी हॅव स्टार्टेड बिकॉज आय हॅव टोल्ड देम नाव आय एम द मोस्ट अनवॉन्टेड पर्सन इन दिस प्रिमायसेस. माझी काही गरज नाही तिथे. लेट मी डू समथिंग एल्स. देन दे हॅव गिव्हन मी आमच्याच कंपनीमध्ये आता सध्या 2 इंजिनियर्स घेऊन काम चालू केलं. नवीन प्रोडक्ट. हां, इट्स अ स्वेज ट्रीटमेंट, कम्प्लिटली डिफरंट. बट सेम तिकडचं होतोच. आमच्या इथे होल्डन नावाची एक मेन कंपनी आहे आणि त्यांच्या अंडर 4 कंपनी, सेटको, वॅकॉन जे आम्ही चालू केलं आता, विल्डेक आणि नॉस्को. तर वॅकॉनचं काम झालं. हे जेव्हा सेकंड लाईन जेव्हा वी हॅव टू ट्रेन देम टू बी अन एंटरप्रेन्योर, म्हणजे आपली रिप्लेसमेंट, देन ओनली त्याच्यावरती आपल्याला ते कामच करावं लागतं. वी हॅव टू ट्रेन देम, त्याच्यावरती पैसे खर्च करावे लागतात, इन्व्हेस्टमेंट करावं लागतात. People may leave also after doing all these things, but we have to be ready for that. There's no choice. You were asking, what am I doing in the company? So new product development and market identification, आणि थोडंसं design and development. Implementation of various learning, हे माझ्याकडनंच चालू होतं सर. हे सगळं मी सांगतो, हे करायचं आहे. There is no choice. And then I see to it that I also follow all these things while I am in the company. Geographical expansion is my domain, and I have expanded Chennai. I told that Chennai plant head to take care of regular business. त्याचे मी सगळे मग कॉन्ट्रॅक्टर फायनलायझेशन, जागा फायनलायझेशन, रेंट ॲग्रीमेंट वगैरे ते सगळे मी इथून जाऊन करायचं. दॅट इज माय new business expansion that Vacon I have. Interview process of middle and top management that I derive, and I have given those guidelines to them. की याच्याप्रमाणे help to prepare business plan. This is what I do. Quite busy. Oh, की काम आहे? हां, इम्पॉर्टंट होतं. हां, मी पुढे वाढवायला.
ते बाकीचं ठीक आहे. म्हणजे कुठेच करत नाही. तुम्ही आता ह्याच्या मागे साईडला राहतो जसं की आपण त्याचं काय काय करतो ऍक्च्युली थोडंफार पहिलं पाठ करतो पहिलाच करतो दुसरं काही नाही. इंटरव्ह्यू जे काय आपल्या असतात ते असतात न्यू बिझनेस का नाही बिझनेस प्लॅन करतो. त्याच्यामध्ये माइंड पडले नो हे आपलं आम्ही आता हे तुम्ही जे केलं नाही फार रिटर्न डाऊन येतं. हो बिझनेस प्लॅन नॉर्मली एप्रिलमध्ये बनतो. तो साधारण जुलैपासून आहे. बाकी पहिली नाही मग ती बोट आपली जात असते. जर त्याला हेडविंड असेल तर मग यू आर माइंडिंग द सेल. टेलविंड असेल तर मग यू आर हॅव्हिंग अ गुड टाइम. दॅट्स ऑल. लाईक यू सेड पहिली लाईन हो ना. फर्स्ट लाईन वी आर डुइंग First like we do prepare business plans, but they finish by July. कारण पहिल्या क्वार्टरमध्ये काहीच झालं नसतं. आणि मग सडनली डोअर उघडतो झालं की काहीच नाही आपल्याला ऍडव्हान्स टॅक्सचे लॉस दिसतो. त्याच्यातलं हे एक महत्वाचं आहे. हे बाकीचं जाऊ द्या माझी पर्सनल पण हे जे सीबीआय मॅनेजमेंट जर आपण करून दिलं ना टीमला की क्रिटिकल बिझनेस इश्यूजचं आयडेंटिफिकेशन आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगमध्ये जर आपण हेल्प आउट केलं ना त्यांचं आपल्याबद्दलचं हेच चेंज होणार. आमच्या इथे ते इन्व्हेंटरीचं मला काहीच कळत नव्हतं आणि सगळे स्टकअप झालं ते इन्व्हेंटरी समाऊ ते नाही काय सगळं टाकून दिला म्हटलं चलो घुस गया प्रॉब्लम सॉल्व करके देना. नाउ दे हैव लाइक ट्रस्ट इनको अगर कुछ कॅश फ्लो इन्व्हेंटरी स्केलेबिलिटी ऑफ द बिझनेस त्याच्यामध्ये जर काही इश्यू असेल तर बाकी हे जे आपण डिस्कस केले ते जे आहेत सगळं माझे स्वतःचे चॅलेंजेस पण तरी त्याच्यावरती काम चालू आहे. या सगळ्या आपण these challenges are still there. What is NPD? New product. New product. हे आमच्या इथे फार पुअर आहे. असं okay, so that's it from my side. So if you have any question, if you want to discuss anything, you can do that. But actually a very good presentation. Lot of food for thought. Yes, yes, yes. Food for thought, no doubt about that. This is work of last 5 years. 2000, I can tell you. All this in 5 years also counted. As you said, as a very तुम्हाला काय प्रॉब्लेम झालाय करायला? Why did you think you should do all this? सांगितलं मला. तुमचा हेल्थ मध्ये Health issue and then there was a lot of mental agony. की आणि मला ते कसं जाणवत होते ते पर्टिक्युलरली इन्क्रीमेंट्स देताना की आपल्याकडे अशी सायंटिफिक मेथडच नाही. हो, इज नो सायंटिफिक मेथड. आय स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. त्याच्यानंतर ती मेंटल ॲगोनी म्हणजे 2015ला जेव्हा माझी सेकंड अँजिओप्लास्टी झाली त्यामध्ये आय थॉट की कुछ तो भी करना है. दिस इज नॉट द थिंग दॅट फॉर विच वी आर लिव्हिंग. ते इंजिनची ओळख झाली. यतीन सरांनीच करून दिली. पुष्ट मी म्हणतो मग त्याच्यानंतर जेव्हा ते लक्षात हे करायचं. सो ऍक्च्युली मी आणि माझा पार्टनर होतो दोघं जण, मी आणि वाघेला. आणि 2016ला मी तो कोर्स केला आणि मला फेब्रुवारीत जॉईन केला आणि मी जूनमध्येच डिसाईड करून टाकलं की आपल्याला एक प्लांट हेड घ्यायचं आहे. कारण जे पाहिजे आहे ते सगळं हे करायचं असेल तर मग अशी जेवतानाच सांगते माझ्या पार्टनरकडनं होणार नाही. आय मीन ही इज अ टेक्निकली सुपर इंटेलिजंट पर्सन बट हे सगळं करण्यात थोडेसे काही लिमिटेशन होतं. त्यांना मेंट ऑन हायरिंग. मग ते मला सुद्धा हायर करताना रेजिस्टन्स होता US कडे. याच्यामुळे ते प्रॉम्प्टिंग झालं. So US, nowhere they prompted you start MIS. No. This all MIS, if I show you this one, this is all created by Kiran. No, not MIS, but like a plant head you get. In fact, I asked them that I want only what they supported me on two things. One is of course finance, but finance also, to be frank, it is the first time that we have taken loan from Setco when we expanded Pune.
because it was a huge expansion. It was almost 3 times expansion. Otherwise, from 2012, since we signed JV, they did not put single penny for all the expansions that we have, and neither we have loan. It's a debt-free company. What was their JV, in JV, what was their contribution? Contribution, they picked up 80% shares. No, and in terms of know-how? Know-how in the sense, नए spindles का पूरा product range बना, entire product range of new spindles, it is given by them. ह्या JV मध्ये इज इट की तुम्हाला काही एक दर महिन्याला त्याला द्यायला लागतं का फक्त प्रॉफिट शेअरिंग असतं, काय असतं काहीच नाही, तसं काही का नसतं. सॅलरी असते त्यामुळे नाही काही नाही. आम्ही मराठा चेंबरचे मेंबर आहोत. तर एकदा युनिडोतनं काही लोक आली होती. त्या युनिडोच्या डेलिगेशन बरोबर ह्या फ्रेंच कंपनीतली लोक आली होती. ते आले आमच्या कारखान्यात. आमच्याकडे रोल फॉर्मिंगचं मशीन होतं, डिकॉइलर पाहिलं, स्ट्रेटनर पाहिलं, मी फिटिंग करतो. हो, कुठे डेव्हलप केलं? काय आम्ही तिकडे मशीन पाहिली, केलं. तो म्हणाला आमची याचीच कंपनी आहे. आणि तो फ्रेंच बोलतोय, त्याचं फ्रेंच कोणीतरी आपली ती मुलगी इंग्लिश ट्रान्सलेट करून काहीतरी सांगते. तर आपलं हो म्हणायचं. एक दिवशी त्याची मेल आली, म्हणजे ॲक्च्युली फ्रेंच कॉन्सलेट म्हणून की यांनी बोलवलं. आम्ही गेलो फिरायला गेलो सगळं फ्रान्स ट्रेन बरोबर. म्हणाला आम्ही जेवी साईन करायची. ओके, म्हणजे काय असतं? काय नाही, आम्ही आमची आत्ता इक्विटी 1.5 कोटीची. म्हणाला आपण सुरुवात करू, तुम्ही 5 लाख टाका, आम्ही 5 लाख टाका. सर, मग आम्ही ट्रेडिंग सुरू केलं. 2 वर्ष लक्षात आलं की ट्रेडिंग वगैरे मला काही चान्स नाही. आपण बाहेर त्या किमतीला उभं करत नाही. त्याच्याकडे परत नाही. आणि बाबा हे असं काही होणार नाही. ठीक आहे. अजून त्यांनी 25 टाकले, आम्ही 25 टाकले. असं करत करत आत्ता 150 आहे. आणि एक एक प्रोडक्ट ऍड करत गेलो. त्याला वर्षाच्या अखेरी व्हॉट वी सेल वरती 3.5% रॉयल्टी पाठवतो. डझन मॉनिटर वगैरे असं बॅलन्स पाठवायचं. हो, सगळे बॅलन्स शीट सगळ्या तुम्ही तर सह्या करतो ना बॅलन्स शीट. तर तुमचं जेवी दुसरी कंपनी आहे जेवी आहे. आत्ता त्यांनी आम्हाला थोडंसं मॅनेजमेंट चार्जेस या वर्षी चालू केले. इतके वर्ष काहीच नव्हतं. नो सॅलरी वगैरे काहीच. पण त्यांना पैसे कसे मिळतात फॉर डुईंग दिस जेवी? हे पैसे मिळण्याचं नसतं, इथे व्हॅल्यू वाढत जाते ना कंपनीची. सो इट इज सीन ॲज अ सेलेबल प्रोडक्ट. कंपनी इज सीन ॲज अ सेलेबल प्रोडक्ट. In France, if they are worth for them. तुमचं अर्निंग पर शेअर वाढताना दिसतं ना बॅलन्स शीटमध्ये, EPS वाढताना दिसतं. सो दॅट इज देअर. सो वी हॅव टू ट्रीट अवर कंपनी एज अ प्रोडक्ट. सो वॉट एव्हर वी डू टू सेल अवर प्रोडक्ट शुड बी डन इन द कंपनी. ॲक्च्युली अजून 10 वर्षानंतर आम्ही कंपनी विकता येईल त्याची तयारी सुरू आहे. तुम्ही ती विकू नका, रेडी. but you should bring in all kind of that value. No, you should bring in create all that value. systems, processes, decorate that particular company in a way that it is sellable. आपल्याशी कंपनी झाली पाहिजे तरच म्हणतो येईल. कारण आता जस्ट टू शेअर विथ यू, आय कॅन टेल यू दॅट जे आमचं फर्स्ट डील झालं होतं 2012 मध्ये, आणि आता काही पर्सेंटेज आमचा एक पार्टनर होता, त्या सेटकोनी शेअर विकत घेतले. इट्स 5 times दे पेड ऑफ दॅट शेअर. 12ला जी शेअर पर शेअर प्राइस फिक्स केली होती त्याच्या 4 times त्यांनी आता पेड. सो त्यांची म्हणजे थोडक्यात कंपनीची व्हॅल्यू पण वाढली. सो दे डोंट, इनफॅक्ट डिव्हिडंड डिक्लेअर आता डिव्हिडंड होईल कदाचित 1-2 वर्षांना, जेव्हा आमच्या सर्व इन्व्हेस्टमेंट जरा कमी होईल. आणि इतके दिवस आम्ही सगळे रिइन्व्हेस्टच करत होतो ना बिझनेस. मग डिव्हिडंड हाच त्यांचं अदरवाईज पण विच इज पॅल्ट्री ॲक्च्युली. रिअल अर्निंग इज ॲक्च्युली इन्क्रीजिंग दी व्हॅल्यू ऑफ द कंपनी. आमच्याकडे ती रॉयल्टी इज पेड ऑन इनव्हॉइस व्हॅल्यू मायनस ती परचेस प्राइस ऑफ बॉटम्स. म्हणजे आम्ही त्याला सिमेन्सची मोटर सर्वो ड्राईव्ह लावतो. ते फॉर एक्झाम्पल 5 लाखाला फील्ड 1.5 लाख असते, 3.5 लाखावर रॉयल्टी.
बरोबर आहे, टर्नओव्हर तेच नाही. त्यांच्या कोर प्रॉडक्ट वरती यांना खरी व्हॅल्यू ऍड केली पण त्यांनी मला काही दिलं का टेक्नॉलॉजी दिली का तुम्हाला? ड्रॉइंग पाठवले, अजूनही पाठवतात. हे बरं ह्या लोकांचं म्हणजे की लोक रिसेप्टिव्ह आहेत. ते आले इथे, त्यांना आम्ही केलेले कास्टिंग आवडले. एक बेळगावमध्ये पकडलाय आम्ही, गाडी घालून घेऊन गेलो आम्ही. फाउंड्री बघून आम्ही तो वापरतात, पण इथे असंच असतं इथे. शेवटी त्यांनी काही कास्टिंग वगैरे टेस्ट केले. त्यांना काय ते कास्टिंग रोमेनिया टर्कीतनं आणावे लागतात. त्याच्यापेक्षा स्वस्त म्हणजे इन्क्लुडिंग द प्रेझेंट डे मशिनिंग अँड फ्रेट, इट इज हाफ द कॉस्ट इन फ्रान्स. असतो तर हे असे इंट्रिन्सिक बेनिफिट्स त्यांना पुष्कळ मिळतात. बरं आम्ही मशिनिंग करून त्यांना देतो, क्वालिटी चेक आधी झालेलं असतं. फक्त बसवायचं तरी 1-2 डायमेन्शन आम्ही चुकतात त्याचे, आम्ही खातोच मारा. साहेबांचं म्हणणं बरोबर आहे. आवर कंपनी सेलेबल. दिस कंपनी आवर फ्रेंच कोलॅबोरेटर्स आर इन एक्झिस्टन्स सिन्स 1964. आणि ते जे गृहस्थ ज्यांनी चालवले त्याच्यानंतर त्यांची मुलगी आणि जावई चालवायचे. आता तो जावई इज नो मोर. त्यांची मुलगी माझ्या वडिलांपेक्षा 1-2 वर्षांनी मोठी. त्यांना 2 मुलं आहेत. त्यांना दोघांनी इंटरेस्ट नाही. तेवढं माझ्याकडे पैसे नाही. आता ते असं ऑटो पायलटवर चालू आहे. You should ask for a 10-year payment period. For? For you to buy a मैनेज करते करते आधा जिंदगी खत्म हो रहा है. फ्रांस में इंदौरी जाकर जो बात कर रहे हैं. चले बोले. इमेजिन करो एयर फ्रांस का एक अपने चार्टर लगाना पड़ेगा. असल बोला है प्रॉब्लेम आहे केवळ नावाने त्यांनी काहीतरी ब्रिटनमध्ये कंपनी घेतली होती. हो त्यांनी ब्रिटिश फेडरल घेतली आणि ती विकली असं मी ऐकलं. विकली पडतं म्हणजे ती अरेंजमेंट त्यांनी व्हॉट आय एम प्रिपेअर्ड फॉर यू. फॅन्टास्टिक. आता बघा म्हणजे याचं मागे काठी घेऊन आता काठी घेऊन उभा राहणार कोणतरी पाहिजे. ऍक्च्युली काय मॉनिटरिंग आपण जेव्हा भेटतो ना तेव्हा आपण काय केलं हेच आपण पहिलं काहीतरी त्याला डिसिप्लिन लावलं पाहिजे. आता ग्रुप वरती एव्हरी वीक और एव्हरी 10 days मीटिंगची वाट नाही बघायची. नाहीतर व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये आपण जरा शेअर करतो. महिन्यात म्हणजे 12 दिवस मग ते टोपीच पडेल, पडणारच नाही. खरं त्यांना करायचं त्यांनी ग्रुपवर शेअर करायचं की आम्ही हे केलं, चेकही राहतो. चेकही राहतो. या वातावरणात आय थिंक वी शुड डू दॅट. त्या वातावरणात राहतो. म्हणून तुम्ही चालू करा नाही कोणी पाठवलं. मिनिमम ऍक्टिव्हिटीज टू बी डन दिस वीक. अगदी खरं सांगायचं फ्रीलान्स सारखं म्हणून तिथे आपल्याला पैसेच खर्च करावे त्याशिवाय ते होणार नाही. म्हणजे पैसे आपण कॉर्पस काढतो ते कारण आता म्हणला तसा या आठवड्यात एवढ्या एवढ्या गोष्टी करायच्या आहेत. असा हंटर मागे लागला तर काही ना काहीतरी ते मिटिंग करतात. प्रॉब्लेम म्हणजे मी सांगू का तुम्ही असं होतंय कारण ते नाही म्हणलं ना तरी समदुःखी वाटतात. कारण ते जेव्हा ते बिझनेस कोच येतात तेव्हा असं वाटतं प्रत्येक वेळी बॅक ऑफ द माइंड असं असतं की नाही आमचे प्रॉब्लेम वेगळे आहेत तुम्ही सांगताय. आणि मग ते जो माणूस आता तुमचाही रिपेअरचा आहे म्हणजे तुम्ही त्या रिअल सिच्युएशन मध्ये होतात ना. सो तुम्ही जेव्हा सांगता तेव्हा मोर ते ऍप्लिकेबल वाटतं की अरे हा आपण हे अप्लाय करू शकतो. पण हेच जर आता समज समथिंग ऑफकोर्स त्याची ग्रॅव्हिटी आफ्टर सर्टन पिरियड बिझनेस कोचसाठी ट्रेंड तर होऊ शकते. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दिस इज अगेन माय माइंडसेट. बिझनेस कोचला हे चालवता नाही आला तो बिझनेस कोच झाला. हे जर प्रॉब्लेम त्यांनी जर डील करत बसला असता तो बिझनेस कोच नसता झाला. नाही असं नाही. He also can become a business coach because he has. He has developed and he came up. आता मनीष गुप्ता किंवा ही जी सगळी मंडळी जी आहे ही लोक 8 तास 10 तास त्यांच्या ऍट द एंड ऑफ द त्यांच्या प्रत्येक सेशनला
ते पुढचं खाद्य त्यांच्या एनरोलमेंट, रिक्रुटमेंट आणि त्या सगळ्या गोष्टींसाठी म्हणून ते त्यांचा पोर्टफोलिओ करत असतात. बरोबर. आपल्यातला माणूस जेव्हा हे सगळ्या गोष्टी सांगतो तेव्हा त्यांनी ऑलरेडी हे सगळे चटके खाल्लेले असतात. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट त्याला सांगताय आपला प्रॉब्लेम म्हणून, त्यावेळेला त्याच्याकडे त्याला ऑलरेडी तशी सिमिलर प्रॉब्लेम आलेले आहेत. असं जर आलं असेल तर ते लगेच कोरिलेट आणि आपल्याला हे अपीलचा प्रश्न नाही, आपल्याला सोल्युशन झटकन मिळतं जे त्या बिझनेस कोचला मिळतच असतं. किंवा एनजी तरी ऍटलिस्ट त्यांनी भरपूर फटके खाल्लेले आहेत. He has worked on that. But there are, as you said, काही आहेत बिझनेस कोचेस की ते नुसतेच बिझनेस कोचेस आहेत. ते कुठेतरी वाचून काहीतरी ते सांगतात, मग त्यांचं नाही होत. हे म्हणण्याचं कारण असं की आय केम फ्रॉम लेक्चरशिप बॅकग्राऊंड. आय स्टार्टेड माय करिअर ॲज अ इंडियन लेक्चरर. जे आपल्याला माहित नाही ते 100% आपल्याला माहिती आहे असं प्रिटेंड करून समोर शिकवणं म्हणजे हो. कारण किळफीड लावायला कधीच लागत नाही मशीनवरती. त्याच्याबद्दल तिथे फॉर्म्युला सांगण्यामध्ये काय जेव्हा तो व्हायब्रेशन आणि मशीनला हात लावल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा सेन्स यायला लागतो त्याला व्हायब्रेशन म्हणजे काय आणि स्पीड म्हणजे काय, दॅट इज ऑल्टुगेदर डिफरंट. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही ते हँड ऑन एक्सपिरियन्स ज्याला आपण म्हणतो तसा हँड ऑन एक्सपिरियन्स सारखाच हा विषय आहे. आणि तुमचा परत कम्फर्ट झोन मधनं आपल्यासारखा माणूस 2 दिवस किंवा 2 टप्पे पुढे चाललेला आहे असं म्हटलं की तुम्हाला लगेच असं वाटतं ना. कारण आपण प्रत्येक वेळेला चांगला खेळणाऱ्या माणसाला बघितलं की आपल्याला वाटतं की खेळायला पाहिजे. तसंच आहे. त्यामुळे एखादा आपल्यासारखं सेम प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच आता व्हॉट्सअपमुळे सगळ्यांनाच तो जवळ आहे ना. बरोबर. तर त्याच्यामुळे उदाहरणार्थ हे आता त्यांनी पहिला स्लॉट ग्राइंडिंग तुम्ही त्यांचंच बनवलं. म्हणजे वी नो इच अदर वेन ही वॉज इन द सर्व्हिस अँड आय वॉज ऑल्सो इन द सर्व्हिस. तो त्याला विशाख शांबांची फीज दिसायचा आणि मी जॉबमध्ये नोकरी करत होतो. आणि त्याच्यानंतर मला मी स्वतःची सुरुवात केली तेव्हा मला व्हर्टिकल स्लॉट ग्राइंडिंगचं मशीनला स्पिंडल पाहिजे होता आणि यांनी नुकतंच सुरू केलं होतं. त्यामुळे यांचा पहिला स्पिंडल हा मी वापरतो आजही वापरतो. मला काय म्हणायचं की तुम्ही एक थोडंसं टार्गेट देत आपण शेअरिंग करत पहिलं जे ते आहे गुड आयडिया. व्हॅल्यूज आणि हे एकदम सगळं झालं. छोटे टास्क घेऊन जर का पुढचे 6 महिने व्हॅल्यूज आणि पर्पज डिराइव्ह करण्याचं बघा तुम्ही. आणि थोडासा तो एक्सटेन्सिव्ह एक्सरसाइज लागेल. तुम्ही म्हणत असाल म्हणजे तो करा आणि एकदा सांगा. त्याच्यामध्ये मग काही बऱ्याचदा काय होतं त्या व्हॅल्यूज मध्ये इट टर्न्स आउट टू बी ऍक्टिव्हिटीज ऑल्सो. व्हॅल्यूज हे व्हॅल्यूज पाहिजे विच आर कम्प्लिटली इनटँजिबल. त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस लाईक फॉर एक्झाम्पल गुड टेक्निकल सर्व्हिस हे कधी कधी व्हॅल्यू म्हणतो. ते त्याचं इम्प्लिकेशन आहे, त्याचा रिझल्ट आहे. पण त्याची हे येण्याच्या मागची व्हॅल्यू काय कशामुळे ती तुमची चांगली टेक्निकल सर्व्हिस आहे ह्या याच्यावरती फक्त ते मग एखाद्या ज्यांच्याकडे जो पहिलं येईल त्याचं आपण एकदा ते हे करू की ते इज इट इन लाईन म्हणजे आर दोज रिअली व्हॅल्यूज समथिंग इट्स. सो पुढची मीटिंग फेब्रुवारी 2 सुभाष 2 फेब्रुवारी आय एम नॉट अवेलेबल. हा असेल तू पण नागपूरमध्ये डिसेंबर. हो. इनफॅक्ट मोहनजी भागवतांच्या बरोबर 2 दिवस भेटले. 2 फेब्रुवारीला आपण सुभाष करू. बाकी मिनिट्स याचं डिटेलिंग नाही ना वर्कशॉपचं. नाही येतं तर हे तयार होणार आहे. तर मी फक्त एकदा त्यांचं तयार झाल्यानंतर जरा एडिट करतो थोड्याशा काही म्हणजे तो दुसऱ्यांना दाखवते किंवा मग दाखव तुम्हाला तिथं फक्त आपल्या काही प्रॉब्लेम नाही आहे सगळीकडे शेअर करायचं. हा इथे एकदा